Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση που οφείλεται σε κάποια τεχνικά προβλήματα που είχαμε στη μετάφραση. So, good morning. Apologies for the slight delay. It was a minor technical issue. I think it's solved now. Οπότε θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, που είναι ένα τελικό event που γίνεται στα πλαίσια μιας διακρατικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. So, I would like to welcome you all to the final event of this project that's being carried out by a consortium of countries, including Italy, Romania, Slovenia, and Greece. Θέλω να καλωσορίσω τους συνεργάτες και τις συνεργάτες από τις χώρες αυτές, που είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και να πω ότι είναι ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό project για την κοινωνική καινοτομία, το οποίο στοχεύει στο να επιλύουμε προβλήματα κοινωνικά με ένα διαφορετικό, έξυπνο τρόπο. So I would like to welcome all the partners for the countries I mentioned before. I would like to thank you for the excellent collaboration we've had. And I'd like to tell you that this project is an ambitious project in order to promote social innovation and aims at helping us finding a different way of solving problems. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο στόχος είναι στο τέλος να συσταθούν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Κοινωνικής Καινοτομίας, τα οποία θα συνδεθούν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας που λειτουργεί ήδη. So, the final, let's say, end of this, the end objective of this project is to come up with the so-called European Social Innovation Project centers, which will be linked, they will be interconnected with the European one as the final step. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Χατζηδάκη, το οποίο η παρουσία εδώ δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον για την κοινωνική διάσταση της οικονομίας, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Once again, let me say that the project is funded by the European Commission, and of course I'd like to welcome and thank the Minister of Labour and Social Affairs, Mr. Hadzidakis, for his presence, which shows the emphasis he places on the issue of social innovation. Θέλω να καλωσορίσω επίσης τη Γενική Γραμματέα Εργασίας, την κυρία Στρατινάκη, και να την ευχαριστήσω θερμά, διότι χάρη στις δικές της προσπάθειες ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία το 2021 και έτσι βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δούμε τα αποτελέσματα. I would like also to thank the Secretary General, Mrs. Stratinaki. It was thanks to her that this project was launched back in 2021, and we're here all today in order to rejoice on the final benefits of the outcomes of this project. Τη Γενική Γραμματέα Απασχόλησης, την κυρία Γιώτη. I'd like to thank the Secretary General for Employment, Mrs. Yoti. Και την Ειδική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την κυρία Δανδόλου. And I'd like to thank the Special Secretary of the European Social Fund, Mrs. Dandoglou. Οπότε, κύριε Υπουργέ, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτησή σας. So let's welcome the Minister on stage for his contribution. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to Athens. It's a pleasure for us, for the Ministry of Labour and Social Affairs of Greece, to host all of you in Athens. And of course, we are particularly glad to host our friends from Italy, from Romania, and from Slovenia. Have a nice day here, and I hope that this conference will be productive. We pay particular attention to this issue, to the issue of social innovation. That's why the Minister himself, the Minister of Labour and Social Affairs of Greece, is present in this Congress. Now I will turn to English so
to Greek, correct? So you will not be unemployed in this. Γνωρίζουμε όλοι πως η καινοτομία είναι κινητήρια δύναμη, είναι το καύσιμο της μεταρρύθμισης. Αντιστοίχως, η κοινωνική καινοτομία συνιστά μια μεταρρύθμιση που αφορά την κοινωνία συνολικά, διότι κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών, κινητοποιεί ευρύτερες δυνάμεις, όχι μόνο την επιχειρηματικότητα με τη στενή έννοια. Και έτσι όλοι μαζί συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση μιας σειράς σύγχρονων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση, οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιακή μετάβαση. So we all know that innovation is the driving force. It's the actual fuel that boosts reforms forward. We know very well that social innovation is also a reform for the society as a whole. It touches upon the civil society, not just the business world, and it helps mitigate problems that affect us all, like the climate change, the energy crisis, and of course social inequalities. Μέσω της κοινωνικής καινοτομίας επιχειρείται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες κοινωνικών ομάδων. Η δημιουργία startups στον κοινωνικό τομέα, η δημιουργία clusters και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, η υποστήριξη και δημιουργία ενός πολυεπίπεδου κοινωνικού οικοσυστήματος με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων. In order not to lose a word, I'm unemployed, but I'm still helping him. So, through social innovation, we try to provide social services depending on the needs of every social group. Startups, for instance, or the clusters that we create in order to produce, to market products and services that cover some specific emerging social needs. So the support and the creation of this multifaceted, multi-level social ecosystem, together with the public authorities, together with the civil society, and of course the members of the academia, means the world for us. From now on, I will not stay to the text in order to confuse him. You can try. Η κοινωνική καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην προαγωγή της ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, στη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. So social innovation at the European level is being supported by the European Programme for Employment and Social Innovation, EASI. That's what it stands for. So it's a financing mechanism actually of the European Union that aims at promoting the qualitative and sustainable offering of jobs, of employment, together with social protection at an adequate level in order to fight social exclusion, social inequalities. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής που η χώρα μας αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα συμμετέχοντας στη διακρατική σύμπραξη SEED, μια από τις 6 συμπράξεις κοινωνικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So I'm truly happy that Greece is a member of the SEED, S-E-E-D, which is one of the 6 joint ventures under the social innovation project of the European Union. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια με τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κοινωνικής καινοτομίας σε συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα στην Ιταλία, στη Σλοβενία και στη Ρουμανία. So as you very well know, that's an endeavor that started 2 years ago in order to build a national network of social innovation interlinked with the respective ones in Italy, in Romania and in Slovenia. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, η οποία ανέλαβε το συντονισμό του δικτύου από ελληνικής πλευράς. Και βέβαια τα άξια στελέχη εργαζόμενους του Υπουργείου που συνδράμουν αυτή την προσπάθεια με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους. I
will give him my fee in half. So I'd like to thank the Secretary General, the General Secretariat for Labor Relationships for leading this project. And of course, I'd like to thank the people on the ministry, employees who have been tireless in promoting this project. Ευχαριστώ βέβαια θερμά για τη σύμπραξή τους τους εκπροσώπους από την Ιταλία, που είναι ο διακρατικός συντονιστής, όπως επίσης εννοείται από την Σλοβενία και τη Ρουμανία. Of course, I'd like to thank the delegates, the representatives from Italy, which is the lead partner, and of course all the members from the other countries, Romania and Slovenia. Το εγχείρημα αυτό, το οποίο προχωρεί ως κοινή προσπάθεια των 4 χωρών, φέρνει στο προσκήνιο θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής καινοτομίας. Τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, την επαγγελματική καθοδήγηση σε τοπικό, ethnico, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. So this endeavor that started as a common effort by 4 countries and their domestic networks actually brought forward some fundamental values for the European Union. Cooperation, the exchange of best practices and information, as well as the vocational mentoring and the efforts for mentoring at all levels, both national, regional and European and international. Μέσα από μια πολυεπίπεδη διεπιστημονική και πολυθεματική συνεργασία κατάφερε να εισαγάγει την καινοτομία ως δομικό στοιχείο σχεδιασμού δράσεων δημόσιας πολιτικής και πρωτοβουλειών στον κοινωνικό τομέα. Τέθηκε επίσης στο προσκήνιο η αξιοποίηση της τεχνολογίας με κοινωνικό πρίσμα και σκοπό για την επίλυση σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων. So through this interdisciplinary approach, we managed to have innovation being the building block for actions of social policy and innovations that affect the whole of society. Also, what was brought forward was the utilization, the full use of technology in favor of our society. Το εγχείρημα αυτό της συνεργασίας των 4 χωρών στο πλαίσιο του ΣΥΤ είχε βέβαια πιλωτικό χαρακτήρα αυτά τα 2 χρόνια. Η συνεργασία όμως αυτή σε πιλωτική βάση μας έχει βοηθήσει όλους να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. So this seed has been operating for the past 2 years as a pilot project, which has helped us a lot in order to draft actions, decisions for the future. He's getting better and better, so it was not necessary for him to get the page. Next time I'll replace you. Όσον αφορά την Ελλάδα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 21-27 προβλέπεται ένα σημαντικό κονδύλι της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν την κοινωνική καινοτομία. Και αυτές τις δυνατότητες θα μας ενημερώσει στη συνέχεια η ειδική γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που σήμερα είναι εδώ μαζί μας. So with respect to Greece, in the context of the operating program of Workforce and Social Cohesion 2021-2027, we have already ring-fenced some important funds amounting to 25 million euros. The actual breakdown and their use will be elaborated by the Secretary General later on. Από πλευράς μας εξετάζουμε διάφορες προτάσεις, μεταξύ των οποίων η σύσταση ενός ελληνικού κέντρου ικανοτήτων κοινωνικής καινοτομίας, πρόταση που βρίσκεται σε πλήρη αναρμόνιση και με τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. What we are looking forward and we're actually thinking of is to set up the Greek Social Innovation Skills Center, to put it like that, which is of course fully aligned with the mandate and the guidelines of the European Central Bank and the European Commission. Ένα κέντρο το οποίο... Apologies, the European Social Fund. Ένα κέντρο το οποίο θα στηριχθεί πάνω σε μια ευέλικτη και εύκολα προσαρμόσιμη δομή, σύγχρονο σχήμα διακυβέρνησης, ισχυρή τεχνογνωσία και μεθοδολογία, με δυνατότητες παροχής πολυεπίπεδων υπηρεσιών. So this center will be based on a very agile and easily accessible structure that will have a very modern way of operations, using all modern know-how, expertise and methodologies. Το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας θα αποτελέσει βραχίωνα ανάπτυξης της καινοτόμου κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαφόρων μορφών. Θα είναι ο κοινωνικός επιταχυντής για την υποστήριξη και το σχεδιασμό δράσεων δημόσιας πολιτικής ή και δράσεων και πρωτοβουλειών με σύγχρονο, αποδοτικό και δημοκρατικό τρόπο.
θα αποτελέσει το όχημα σύνδεσης της χώρας με άλλα ανάλογα εγχειρήματα, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας, του οποίου η επικεφαλής μας τιμά επίσης με την παρουσία της. So this, please. Just to make sure he said it right. Actually, what this Hellenic, this Greek Center for Social Skills will do will be to represent a branch, an arm of development for these social skills, for the so-called social innovation skills. It will be the social accelerator of all these projects and ideas in order to build new actions, to build new policies, and in a more democratic, in a more performing way. It will be also the vehicle that will link our country with respective and other centers around the world, around Europe, centers of social innovation skills in order to deploy their capabilities. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε επομένως τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σίγουρα στο επίπεδο πάντως της συνεργασίας των 4 χωρών που σήμερα είναι εδώ, ένα βήμα στο επίπεδο της κοινωνικής καινοτομίας. Ένα βήμα που έχει μια προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. So today, all of us, we're taking a step forward with regard to social innovation that will provide added value to our societies. Επομένως, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, τις αντιπροσωπείες των 4 χωρών και από τη δική μας πλευρά να συγχαρώ τις 2 γενικές γραμματείς, την κυρία Στρατινάκη και την κυρία Γιώτη, την ειδική γραμματέα του Κοινωνικού Ταμείου, την κυρία Δανδόλου, και το γενικό μας διευθυντή, τον κύριο Αγραπηδά, μαζί βέβαια με όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για τη δουλειά τους και την προσφορά τους. So I would like to thank all the stakeholders, everybody involved in this project, both in Greece and from the other countries of the project. And of course, I'd like to particularly thank both Secretary Generals, the head of the Social Fund, Mrs. Dandoglu, and And the General Director, Mr. Agrapidás, My apologies. as well as all the employees of the Ministry of Labour and Social Affairs participating in this initiative for her excellent job. Congratulations to everybody. Once again, thank you for participating in this meeting. Have a nice day in Athens. It's spring time. And I hope that you will come again to this country, which is facing, of course, certain economic and social problems. But as you know, Greece is one of the most attractive countries when it comes to tourism. So thank you once again, and congratulations for what you have done up to now. Thank you. Πολύ καλά τα είπατε, συγχαρητήρια. Ξεκινήσαμε να είμαστε πάλι υπουργούς, θα το ξαναπούμε να σας ελέγξουμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την τοποθέτησή του για τα θέματα της κοινωνικής καινοτομίας. Και τώρα περνάμε στην κυρία Στρατινάκη, τη Γενική Γραμματέα Εργασίας, για να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό, μια τοποθέτηση. Ο μεταφραστής που είναι? Νομίζω ξεκινάει η καμπίνα. Νομίζω ξεκινάει η καμπίνα. Έχουν όλοι? Ναι. Ωραία. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου, Υπουργέ, συναδέλφισες, κυρία Γιώτη, κυρία Δανδόλου, τα υπηρεσιακά μου στελέχη, τον κύριο Αγραπηδά, όλη την Γενική Διεύθυνση και ιδιαίτερα την Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων που έχει σηκώσει αυτό το βάρος, όχι μόνο για την κοινωνική καινοτομία, αλλά και για πολλά άλλα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή διαδρομή προς τα πίσω, για να συνδέσω και τους φιλοξενούμενους, τους οποίους και καλωσορίζω από την πλευρά μου και από τα 4 κράτη συνεργασίας. Δεν θα φτάναμε ποτέ εδώ
εάν το 2011 δεν ξεκινάγαμε να συζητάμε για τη λεγόμενη κοινωνική καινοτομία, αλλά με άλλο τρόπο, από τον πυρήνα της, κοινωνική οικονομία. Το 2011, και είμαι πολύ υπερήφανη γι' αυτό, γράφουμε για πρώτη φορά και παράγουμε το νόμο 4019 του 2011 και είμαι συγκινημένη γιατί βλέπω μαζί μου τη Ράνια την Οικονόμου, που αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα στελέχη. 3 άνθρωποι τον παρήξαμε τότε με τα χέρια μας και ανοίξαμε την κουβέντα για το social economy στην Ελλάδα. Υπουργείας τότε Λούκας Κατσέλη. Από εκείνη την εποχή μέχρι και σήμερα έχει τρέξει πάρα πολύ νερό σε αυτόν τον μήλο της δύσκολης, αν θέλετε, αυτής άσκησης. Πώς παίρνεις δηλαδή, πώς κινητοποιείς μονάδες εργασίας και επιχειρηματικότητας στην έννοια της κοινωνικής αναμετάδοσης και προσφοράς. Καταφέραμε να συνδέσουμε ουσιαστικά το άνεργο δυναμικό με την πρωτοβουλία στο σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να μιλήσουμε ανοιχτά και για τα ζητήματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και για το κομμάτι του εθελοντισμού. Όλα αυτά ενώνονται σε έναν κεντρικό πυρήνα. Κέντρο ο άνθρωπος, κέντρο ο εργαζόμενος, κέντρο ο άνεργος. Κάποια χρόνια λοιπόν μετά, και παρόλο που περάσανε 3 μνημόνια από την πλάτη της χώρας, αυτή η βαθιά, αν θέλετε, επιδίωξη να έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις δεν μας έφεραν καθόλου πίσω. Αντιθέτως, το 2021, σε συνεργασία σοβαρή τότε με τον κύριο Σκάλκο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και τον τότε προϊστάμενο της ΕΙΣΕΚΤ, Δημήτρη Πτρουλάκη, κάνουμε την ουσιαστικά σύνδεση του Υπουργείου Εργασίας με την κοινωνική καινοτομία. Η πρωτοβουλία ξεκινάει από μια απλή ομάδα, ένα πυρήνα ανθρώπων που είναι εδώ και τον οποίον, αν θέλετε, κεντρικός συντονιστής είναι ένα πάρα πολύ άξιος τέλεχος, ο Γενικός Διευθυντής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ο Κωνσταντίνος ο Αγραπηδάς. Είναι η ίδια ομάδα η οποία ξεκίνησε το 2020 την προσπάθεια του Rebrain Greece. Είναι η ίδια ομάδα η οποία έφτιαξε μία πρωτοβουλία πάρα πολύ σοβαρή για να μπορέσουν να επαναπατριστούν ωραία μυαλά, ωραίοι εργαζόμενοι στην πατρίδα τους. Και το κατάφεραν. Με συνεργασία με μεγάλους ουσιαστικά φορείς του επιχειρηματικού κόσμου και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δώσουν ένα αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εργασίας μέσα από το κομμάτι που λέγεται κοινωνική καινοτομία. Σαν σήμερα, θυμάμαι όταν είχε έρθει στο γραφείο μου ο Κώστας και μου λέει «Άννα, υπάρχει και αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά». Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, η οποία αγκαλιάστηκε και από τις επιτελικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, αγκαλιάστηκε και από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μία, αν θέλετε, ιστορική μνήμη και διαδρομή σε όλο αυτό που μπορώ να σας παρουσιάσω σε 3 γραμμές και να σας πω ότι η ευαισθησία, αν θέλετε, για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας ξεκινά από μικρούς πυρήνες προσπάθειας. Άρα λοιπόν το δημόσιο δεν είναι ένα στήρο δημόσιο, είναι ένα δημόσιο το οποίο τα κρατικά μας στελέχη, τα δημόσια στελέχη που σκέφτονται, ονειρεύονται, δημιουργούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Στρατινάκη για τη σημαντική τοποθέτηση που έκανε και το ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι η κοινωνική καινοτομία είναι πρώτιστα μια μεταρρύθμιση του κράτους στην ουσία, του τρόπου δηλαδή που λαμβάνει αποφάσεις και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε.
Να πάμε από τη γραφειοκρατία δηλαδή σε ένα οριζόντιο οικοσύστημα που θα λειτουργεί ευέλικτα προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των εργαζομένων, των ανέργων. Άρα αυτό συνιστά μια μεγάλη πρόκληση μεταρρυθμιστική. Βάζω μια άνω τελεία. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ, κυρία Στρατινάκη. Θα ξεκινήσουμε τώρα το επόμενο πάνελ. Συντονιστής είναι ο κύριος Πανόπουλος. Ο κύριος Υπουργός έχει ενηλυμένες υποχρεώσεις. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Οπότε στηρίζει θερμά την πρωτοβουλία, είναι αρρωγός και είναι μέσα στη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, πιστεύω. Οπότε, κύριε Υπουργέ, θα βγάλουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία και σας αποδεσμεύουμε. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου, παίρνοντας πάσα από τον κύριο Αγραπηδά, θέλω να μεταφέρω, πριν ξεκινήσω και καλέσω στο πάνελ, τις ευχαριστίες όλης της ομάδας της Γενικής Διεύθυνσης, των συναδελφών από την ΕΙΣΕΚΤ κλπ. Από την επιτελική δομή. Θεωρούμε ότι η καινοτομία είναι και το να μαθαίνεις να συνεργάζεσαι σε διαφορετικές εναλλασσόμενες μορφές και με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές περιόδους. Είναι συστατικό της καινοτομίας. Δεν τρώω χρόνο γιατί έχουμε καθυστερήσει. Καλώ τις κυρίες Γιώτη ως Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης Απασχόλησης, την κυρία Δανδόλου, την κυρία Οικονόμου, τον κύριο Αγραπηδά, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το πρώτο πάνελ. Θα ξεκινήσουμε με μια απομακρυσμένη σύνδεση με την κυρία Άντρεα Λερούστε, η οποία είναι η deputy, είναι η αναπληρώτρια επικεφαλής του ESF. Μπορείτε να κάτσετε όπου εσείς επιθυμείτε. Hello, Andrea. Yes, hello. Thank you very much for waiting. Good morning from Athens. Good morning. So we are just ready to go. And basically, we wanted to ask you, as we have all Greek parts of the ecosystem here, how do you see things going or improving in the social innovation under the ESF umbrella activities? How, if you see any improvements compared prior to the previous year, sorry, if you see any systematic activity growing, if you see perspective on the social innovation initiatives around the countries of Europe. So this is going to be our first question here. Okay, many thanks. Thanks for inviting me to this final conference of the SEED Consortium, and it's really my pleasure to be here, or let's say, I would prefer to actually join you physically in Athens, but at least I can join you online. And yeah, as you know, the aim of this call for proposals was to establish competence centers for social innovation in the member states, to build the capacity of key social innovation stakeholders on social innovation, and especially managing authorities, and also to transfer knowledge and create synergies between the EASY program and ESF, and to facilitate the networking. Now, altogether, as we could already hear today, we have financed 6 consortium covering 25 countries and involving close to 150 organizations, which is quite substantial. And here I would like to congratulate the SEED Consortium for their excellent work in the past 2 years.
because through several of your activities, you have stimulated and supported the establishment of 4 national competence centers for social innovation in your 4 countries. And you also contributed to assisting the national ESF managing authorities to better employ the ESF Plus for social innovation in your country. And this is really very important for the Commission. Now, if we look at the specificities of your national context, you addressed social innovation as a driver for public sector innovation in Italy. You also promoted the recognition of social innovation in Greece. You focused on digital social innovation in Slovenia, and you looked at how to use social innovation for local communities development in Romania. This is very important. And next to this, you also successfully developed some pilot projects in your countries and managed to share the results with the other consortium. So the Commission very much appreciates the work that you have been doing over the past 2 years, and I'm sure that the social innovation stakeholders in your countries do as well. Now, turning to what the EU is doing and in terms of social innovation, you know that in this programming period, 2021-27, the Commission is putting a specific emphasis on social innovation. Why is that? The world around us is changing fast. We need to adapt to different world of work with the digital and the green transitions, with an aging population, energy crisis, migratory pressures. So no company would be expected to succeed if it's not investing in innovating in its products. And it's the same for our societies. We need to invest in social innovation, otherwise we will miss the chance to keep up with the transitions. Or put differently, if we want to shape these changes in line with what we believe in, that is in line with the principles of the pillar of social rights, we need to empower people to be part of the solution. And this is what we are trying to do differently from the past. We're trying to provide a systemic support to social innovation over the whole life cycle of social innovation, from the early tryouts to the transfer and scaling and up to the systemic change. And this is why we also have, we are acting at both the national level and the EU level. So for the national level, in every EU member state, we have asked for at least one dedicated priority for social innovation to be programmed in the ESF Plus programs. What does it mean? It means that in the next 7 years, the ESF Plus will invest in social innovation projects, development, testing, upscaling in all EU member states. And then we complement this with action at EU level. This is to avoid reinventing the wheel in each and every member state for every single solution to be found. So this is why we have set the ESF Social Innovation Plus initiative with the aim of facilitating the transfer and upscaling of innovative solutions. We have a budget of 200 million for the whole period, and we are implementing this together with the ESF Agency of Lithuania. And I believe that you have the chance to listen to us that later on. And in short, we will support the social innovations ecosystem in Europe in 2 ways. One is to establish a European competence center for social innovation. And this center is supposed to offer mutual learning, capacity building, networking activities for all social innovation stakeholders. And here is where we count on your excellent work during the past 2 years when you established the national competence centers for social innovation in your countries. And we expect these European competence centers to be strongly linked to the national ones and to collaborate together to further strengthen the national and European social innovation ecosystem. And then the second part, in addition to this competence center, we plan to launch EU-level calls for proposals to support transnational projects that facilitate the transfer and scaling up of social innovation. So the first one has already been launched at the end of last year, and it was to support pilots implementing the ALMA initiative. ALMA builds on social innovation in the area of integrating young people that are not in employment, education, training, and the idea is to integrate them into the labor market. Seven member states have already programs that's operations under ESF, but through the call, we hope that there will be some additional member states or regions to join the club, that is to transfer this approach and potentially take it up later under ESF Plus.
And then there are, in 2023, there are 3 more calls that we are planning. One on innovative approaches related to upskilling of young people not in employment, education, or training. This is also linked to the European Year of Skills, of course. And then there will be one focusing on the societal consequences of the war in Ukraine in EU countries. And then maybe the one that is of particular interest for you is one that will further develop and build the capacity of social innovation support structures, such as the National Competence Centers for Social Innovation. And this one will be published in the summer this year. Many thanks. Thank you very much. I think not only for the insightful information, but also for the challenging information that you are providing us. So I'm going from the institutional level to the strategic European level. And Asta, what are the main core priorities, the main responsibilities this period of the European one, having the responsibility of coordinating all the European activity within this framework? Yeah, if we can have the presentation of Astas and the mic. Yeah. So could we have the present? Good morning. Can you hear me? So thank you very much for invitation to this conference of SEED Consortium. It's my pleasure to be here. I'm Asta Jurgutė from European Social Fund Agency, Lithuania, and I'm leading the setup and the development of the European Competence Center for Social Innovation. And also I am the coordinator of the project to create a National Competence Center for Social Innovation in Lithuania. As Andrea already introduced, I'm not sure how it's working. If it's not working, then yeah, sorry. Look at. Okay. Yes. Like. So just to use like this, yes? It's working, okay. It's another. Oh, it's on opposites. Okay. So as you probably already know, and Andrea mentioned that European Social Fund Agency was interested to implement ESF Social Innovation Plus initiative. We will implement this initiative during the 2021-2027 period with the execution until 2030, considering two work streams. So grant scheme, we will be in charge of the whole cycle of EU-level calls for proposals, and another one is European Competence Center for Social Innovation. We are creating and will develop the structure to work closely together with the national competence centers for social innovation in all member states and with different stakeholders working in social innovation field. And also I want to mention that after the contract with the European Commission was signed in November last year, after 1 month we already launched the first call of proposals on ALMA initiative. And this year the first call will be focused on transnational cooperation, capacity building and mutual learning and joint activities of national competence centers for social innovation, and we plan to launch this call in June. It's a pity that I
cannot say anything more about this call, just about the date and as the terms of this call are still under the negotiation with the European Commission. The third call that we plan to launch on the second quarter this year is with the focus to support inclusion of young people, focusing on skills. And the last call this year will be launched in November for mitigating the consequences of the war in Ukraine. And we will create and run European Competence Center for Social Innovation, widely mobilizing social innovation expertise from across Europe, as we have the will, and we are working with the ESF plus bodies, support structures such as national competence centers for social innovation, easy contact points, and other relevant stakeholders, continuing the work of the communities of practice and network. Also, the second task that we are performing is that we are supporting the beneficiaries of EU-level calls of proposals, the applications that are submitted under ESF Social Innovation Plus initiative. As we plan to create knowledge-sharing platform to map social innovation ecosystem in Europe by pulling together information by national competence centers. Also, we will validate transnational proposal, transnational cases. Will maintain close collaboration with the national validating organizations, as we will govern social innovation match, European Commission database. And in order to increase visibility and awareness raising on social innovation value, we are finalizing the communication strategy. We will start developing a separate website for Social Innovation Plus initiative, and also will organize and are organizing transnational events serving for multiple purposes. It's different side. And we see the communities of practice as the main vehicle for driving forward thinking collaboration between ESF plus bodies, support structures such as national competence centers for social innovation, easy contact points, other relevant social innovation stakeholders, by continuing the existing communities of practice, employment, education and skills, social inclusion and social innovation. And this month we will launch 2 more communities of practice on migrant integration and material support. And also we facilitate the transfer of experience between networks EUROMA and ALMA initiative. Oh, sorry. It's, after the contract with the European Commission was signed in November last year, and the first plenary session for 3 existing communities of practice, social innovation, social inclusion and employment, education and skills, had a plenary meeting after 2 weeks after the contract was signed. Now the work programs for the first year are validated and being implemented. In 5 months, we already organized 7 online events for communities of practice, and 15 events are planned by the end of June, including 5 live events. What's upcoming next? Starting from tomorrow, Community of Practice, Employment, Education and Skills will start 3 peer reviews. And as we have the vision for closer collaboration with the national competence centers and European Competence Center, we have planned
two separate events just for National Competence Center. So first one that will be online, we will present the vision for collaboration, and the second one that will be a live event. We will invite all National Competence Centers already to discuss on working together on operational procedures, government structure, and the ways how we could create something better together. And of course, one more meeting of 5 communities of practice is also expected to be organized on the second or third quarter this year. The place is still under the negotiation. And as I've mentioned, 2 communities of practice on migrant integration and material support are starting their activities this month. The first plenary session of the community of practice of material support is planned in end of April. And what's in the area of data and knowledge, as we have the vision to draw a joint picture of what each national competence center have learned on ecosystem mapping. We plan to meet each of the 6 consortium leaders to discuss the process and main results achieved. And also we plan a learning group for the best methodology and common indicators already, hopefully in June. That is part of our approach for collaboration with the National Competence Center in order to be well prepared for the continuous monitoring with the help of the National Competence Center and the new call that is upcoming. And also in order to maintain close collaboration with the national validators and ensure productive use and implementation of Social Innovation Match, European Commission database. We organized a meeting with national validators and ESF managing authorities on March 28 in order to present 4 new outputs that were created, the guidance note for validators, where they could find the procedures, the roles and responsibilities, checklist for the validation process, and also the material, how SIM works. It was already. And we also launched the call for expression of interest for external experts. We are looking for external experts from the whole Europe to support us in implementing this initiative. This call, the aim of this call is to form the database of external experts in order we could choose to choose in our different activities, in particular for the evaluation of project proposals and monitoring grant agreements, in helping us in capacity building activities and other. And we are looking for experts with high level of expertise for the policy area set out in Article 4 of the ESF Plus regulation. We mean employment, education and skills, social inclusion, smart and green transitions. All the requirements and the call you can find in our website or European Commission website. So that's all that I wanted to tell about European Competence Center, about Social Innovation Plus initiative and future activities that are upcoming. I want to thank one more time for possibility to be here, and I wish us productive meeting.
I have to confess that not only this time, but during the communication activities within the cross-border consortia, we have your directives and your positions as head of European one. A full density of events, call of interest, call of experts. So if we could put it on the national level, Ms. Yoti, and we align it to what country does upon this period, beginning from the last period, with the new strategies, the updated agenda, action plans, etc., etc. What would be beneficial for our guests or for our panel or for participants to know about that? What would it be? Some important issues that people around innovation should know about what we're doing. Okay, thank you very much. You could speak in Greek, of course, if you like. All right. First of all, I would like to thank you all for this invitation to participate to that event, and of course to congratulate you for the effort made the last 2 years. As I heard before, it is a project that is almost finished with this final event, and I would like to congratulate you all for your work completed here. So I will continue in Greek now. Καλημέρα και στα ελληνικά. Για το Υπουργείο Εργασίας, όπως ξέρετε, στο ρόλο του και στην ευθύνη του είναι η χάραξη στρατηγικών για την εφαρμογή των πολιτικών του στους τομείς ευθύνης του, κυρίως στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των συνανθρώπων μας που χρειάζονται στήριξη. Στα πλαίσια αυτά και με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο που τώρα ξεκινάει, το Υπουργείο Εργασίας έχει ολοκληρώσει τη στρατηγική για τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως είπαμε, ειδική έμφαση για σχέδιο δράση για την νεολαία, που εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές. Στρατηγική δεξιοτήτων, ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σωστή αντιστοίχηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στα κενά της αγοράς εργασίας. Και βεβαίως, μια μεγάλη από τις προτεραιότητες που θέτουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και σαν οριζόντια στρατηγική που διέπει την κοινωνική οικονομία και άλλες μορφές δραστηριοτήτων είναι η κοινωνική καινοτομία. Στα πλαίσια αυτά, και σαν επικαιροποίηση αντίστοιχων στρατηγικών που είχαν γίνει στα προηγούμενα χρόνια και πατώντας βέβαια πάνω σε όλη τη δεκαετή εμπειρία, όπως ανέφερε πριν και η κυρία Στρατινάκη, για να συνεχίσουμε και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών και ό,τι δουλειά είχε γίνει. Εκπονήσαμε το στρατηγικό σχέδιο για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία και θα προχωρήσουμε σε εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων. Με δύο κουβέντες να πω περιληπτικά ότι αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό τρίπτυχο Green, Digital and Social, ο βασικός στόχος που έχει η ανάπτυξη των κλάδων αυτών και της κοινωνικής οικονομίας και με την διάσταση της κοινωνικής καινοτομίας είναι η συμπερίληψη οπωσδήποτε των ομάδων πληθυσμού που μπορούν να εργαστούν και να προσφέρουν στον χώρο αυτό. Είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός προκειμένου να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και τέλος, για την εφαρμογή των δράσεων έχουμε στόχο την ενίσχυση των φορέων, το capacity building, την ενίσχυση των φορέων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ στην πρώτη σας ερώτηση σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές πολιτικές και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά με πιο συγκεκριμένες δράσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε και για την εργονομία του χρόνου καταρχάς. Πηγαίνω κατευθείαν στην κυρία Ειδική Γραμματέα. Έχει στο χαρτοφυλάκιό της παράλληλα με τα υπόλοιπα κομμάτια και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την κοινωνική καινοτομία. Μάλιστα, προσφάτως η Ελλάδα, όπως είπε και ο Υπουργός και μας έχετε πληροφορήσει και εσείς, έχει δεσμεύσει ένα κομμάτι σημαντικό για τις πρώτες σημαντικές κινήσεις, θεσμικές ή και τεχνικές για το κομμάτι αυτό. Θα θέλαμε λιγάκι πληροφορίες, έτσι, πώς σκέφτεστε, πώς έχετε, ποιος είναι ο στόχος, περί της διαδικασίας κτλ. Θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες από εσάς. Καλή σας μέρα και από εμένα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και συγχαρητήρια και από πλευράς μου για την
διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, του καταληκτικού συνεδρίου, αλλά βεβαίως και για όλη τη δράση του SEED Project και στους αγαπητούς συνεργάτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως τις συνεργαζόμενες χώρες. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε βεβαίως και εμείς από πλευράς μας την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, όπως αναφέρθηκε, το οποίο είναι η νέα γενιά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πανευρωπαϊκά βεβαίως, την επιταγή αλλά και βούληση, επιβεβαίωση της βούλησης από πλευράς μας, να έχουμε μια διακριτή προτεραιότητα μέσα στο πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής του ΕΣΠΑ της περίοδου 2021-2027, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, θα ήθελα να επισημάνω, σε προϋπολογισμό βεβαίως, με πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του, γεγονός που σημαίνει ότι αποδίδεται και μια ειδική, αν θέλετε, σημασία και στη χώρα μας για την εξυπηρέτηση των πολιτικών αυτών. Η κοινωνική καινοτομία έχει μια βεβαίως ειδική πρόκληση, την οποία γνωρίζουν πολύ καλά όσοι εμπλέκονται ακριβώς πολλά χρόνια σε αυτό ή επιθυμούν να εμπλακούν στο μέλλον, ότι είναι κατεξοχήν ένα πεδίο συνεργασιών και τομέων και εμπειριών ή εφαρμογών από τελείως διαφορετική αφετηρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, η κοινωνική καινοτομία, βλέπουμε τώρα ότι και στο ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, οι χώρες, όλοι εμείς και οι φορείς μέσα σε κάθε χώρα που θέλουν να αναπτύξουν την κοινωνική καινοτομία. Γιατί ακριβώς δεν είναι εύκολο να μπει σε κάποια κουτάκια, τα οποία όμως αντίστοιχα χρειαζόμαστε όλοι μας μετά για να δούμε πώς αξιολογούμε ενδεχομένως και προτάσεις χρηματοδοτικές μεθαύριο, όπως είπατε, ή όλο αυτό το πλαίσιο, ποιοι φορείς, με ποιους τρόπους μπορούν να συνεργαστούν και πώς να συνδυαστούν και όλες οι πολιτικές του κράτους που ακουμπάν τους φορείς αυτούς, ούτως ώστε να έχουμε και ευελιξία στη λειτουργία, να μην πνίξουμε βεβαίως την πρωτοβουλία που πρέπει να αναπτυχθεί. Από την άλλη πλευρά, όπως είναι κατανοητό, για να έρθουν και δημόσια χρήματα, δημόσιοι πόροι, είτε ευρωπαϊκοί είτε εθνικοί, είτε ο συνδυασμός αυτών που γι' αυτό μιλάμε, είναι μια πρόκληση έτσι, ισορροπιών. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ακριβώς υπάρχει η πρωτοβουλία και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, που ακριβώς, όπως είδαμε, θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει και το αντίστοιχο ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας στη συνέχεια, το οποίο ήδη, να πω ότι έχει προταθεί και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της καινούριας περίοδου, να αναπτύξει ακριβώς τα εργαλεία για να βοηθηθούν στην πράξη, να ενημερωθούν καταρχήν, να ενδυναμωθούν επιχειρησιακά και θεσμικά οι φορείς, είτε είναι οι δημόσιοι, είτε είναι του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι της ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μορφή κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να εμπλακεί στο πλαίσιο αυτό, το να διαμορφώσουν ακριβώς και την ίδια τους την υποδομή, αλλά και να αναπτύξουν την δράση την οποία προτείνουν ή πρόκειται να εξελίξουν στη συνέχεια και προς χρηματοδότηση και προς υλοποίηση. Επομένως, βασιζόμαστε ιδιαιτέρως και νομίζω ότι η πρόκληση, για να κλείσω έτσι εδώ αυτό το πρώτο κομμάτι, είναι ότι η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη σε ένα βαθμό που τολμώ να πω δεν υπήρχε πριν, γιατί βεβαίως μας το επέτρεψε και ο κοινοτικός κανονισμός αυτό, και εγκαίρως αυτό μας το επέτρεψε η συνεργασία μας, όλα τα υπουργεία, και η έγκριση, όπως ξέρετε, ίσως και αυτού του ΕΣΠΑ και του προγράμματος αντίστοιχα αυτού από τα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η πρόκληση από εδώ και πέρα είναι βεβαίως η αξιοποίηση της χρηματοδότησης αυτής και να εργαστούμε από κοινού σε όλα αυτά τα εργαλεία, ούτως ώστε να δούμε πώς θα την εξελίξουμε στη συνέχεια. Και νομίζω ότι
η πρόκληση του να ενημερωθεί κατάλληλα ακριβώς και η ειδική φύση είτε των κοινωνικών επιχειρήσεων, των κοινωνικών συνεταιρισμών, είτε της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα, στο πώς θα έχουμε καλές πρακτικές, ενημέρωση από τα άλλα κράτη-μέλη ή και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, θα μας βοηθήσει ακριβώς να αξιοποιήσουμε αυτή τη φορά τη χρηματοδότηση. Γιατί θα ήθελα να πω ότι υπήρχαν βεβαίως και στο παρελθόν κάποιες δράσεις βεβαίως, αλλά είχαμε δει ακριβώς ότι μπορεί να υπήρχε η πρόσκληση προς τη χρηματοδότηση, αλλά δεν ήταν πάντοτε εύκολο ή ουσιαστικά νομίζω δεν λαμβάνονταν καν αντίστοιχες προτάσεις σε κάποια επίπεδα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δανδόλου, για αυτό. Κρατάω με 3 πράγματα που μας ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Τη λογική της μεικτής χρηματοδότησης, τη λογική της διασφάλισης των δράσεων και των χρημάτων και προφανώς κάτι που είπατε πολύ γλαφυρά και εμφατικά, που δεν είναι συχνό, τη συνεργασία πολλών διαφορετικών φορέων, διαφορετικών πολλές φορές ταχυτήτων, αρμοδιοτήτων κλπ. Είναι πολύ σημαντικά και τα 3 αυτά στοιχεία, θεωρώ, στη σύνθεση αυτή προς τη νέα προσπάθεια που επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Και επίσης μου δίνεται και μια πολύ ωραία πάσα να πάω στην κυρία Οικονόμου, η οποία είναι επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν ξέρω αν το είπα. Ξέχασα μια λέξη, με συγχωρείτε γι' αυτό. Και θέλω να μας δώσετε λιγάκι και την εικόνα μιας υπηρεσίας η οποία ακριβώς έχει ένα ρόλο, ας το πούμε, εγκάρσιο κάπως. Ήταν παλιότερα στο Υπουργείο Εργασίας, μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά και από άποψη στελεχειακού δυναμικού είναι συνάδελφοι και μέλη της ομάδας εδώ. Βλέπω αρκετούς, το Φίλιππο, το Ζέρβα, την Νατάσα, την Κονταράτο κλπ. Πώς είναι αυτή η διαδικασία μετάβαση από το στρατηγικό επίπεδο που μας περιγράφει η κυρία Δανδόλου στο επιχειρησιακό επίπεδο και τις, ας το πούμε, δραστηριότητες που ασκεί αυτή τη στιγμή η ΕΣΕΚ. Θέλουμε, δηλαδή, το ερώτημα που θα θέτει κάποιος είναι ποιος είναι ο ρόλος της ΕΣΕΚ σε αυτό το εγχείρημα. Οπότε θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Καλημέρα και από μένα. Ακούγεστε και μια χαρά. Ναι. Εγώ σας ακούω. Εντάξει. Ακούγεται, νομίζω. Πριν περάσω σε αυτό, στο πώς μπορεί να συμβάλλει η δική μας η υπηρεσία, θα πρέπει να κατανοήσουμε το γιατί πρέπει να συμβάλλει η δική μας υπηρεσία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσω της κοινωνικής καινοτομίας προσπαθούμε να προετοιμάσουμε κοινωνικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αλλαγές όμως που θα είναι βιώσιμες και θα βασίζονται σε προσεγγίσεις επιχειρηματικές, μεθοδολογικές, πρακτικές, που θα έχουν ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, θα δημιουργήσουν μια ανάγκη κοινωνικής αλλαγής. Αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει διαφορετικές εντάσεις. Είτε να είναι μια σταδιακή αλλαγή, είτε μια ριζική αλλαγή. Συνήθως οι αλλαγές που επιτυγχάνονται σε όλα τα κράτη-μέλη είναι σταδιακές, γιατί βασίζονται σε ό,τι υπάρχει ήδη. Και υπάρχουν λίγα παραδείγματα ριζοσπαστικών αλλαγών όταν καταφέρνουμε μια συνολική αλλαγή σε σύγκριση με το παρελθόν. Προφανώς δεν μπορεί να είναι και όλες ριζικές και συνήθως έχουν αυτή τη βάση ότι ξεκινούν από την κοινωνία και κυρίως την τοπική κοινωνία, ακόμα και από τις γειτονιές και τις περιφέρειες. Και όταν αποδεικνύονται επιτυχημένες, τότε μέσω και των προγραμμάτων εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν χωρικά όρια. Αυτό που μόλις σας περιέγραψα, ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν κοινωνικές καινοτομίες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά δεν συμβαίνει απλά. Απαιτεί μια κοινή προσπάθεια.
Ο Επίτροπος μίλησε για συμπράξεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Και εδώ ερχόμαστε εμείς να συμβάλλουμε, γιατί έχω να σας πω το χειρότερό μου να μιλάω καθιστή και να έχω ένα χαρτί μπροστά μου. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να προτρέψω όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, γιατί καταλαβαίνω ότι παρίστανται κυρίως εκπρόσωποι φορέων, είτε υπουργείων, είτε υπηρεσιών, είτε φορέων. Ποιο είναι όμως το μέλημά μας, να σηκωθούμε όλοι από αυτή την καρέκλα και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Οι καινοτομίες έρχονται από τους πολίτες. Είχα γράψει εδώ διάφορα παραδείγματα να πω, αλλά προφανώς τα γνωρίζετε ήδη. Παραδείγματα από άλλα κράτη-μέλη που κινητοποιήθηκαν. Πώς? Προτιμώ αυτό το είδος συζήτηση που κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Κι εγώ. Κινητοποιήθηκαν γειτονιές, κινητοποιήθηκαν δήμοι. Τα ωραιότερα παραδείγματα που έχουμε είναι σε μικρό τοπικό επίπεδο. Τι χρειάζεται όμως? Προφανώς χρειάζεται και η σύμπραξη του δημόσιου τομέα. Το δικό μας το μέλημα είναι να έρθουμε κοντά σε αυτά τα παραδείγματα για να μπορέσουμε να τα κάνουμε έργα, να τα χρηματοδοτήσουμε. Τι μας λείπει αυτή τη στιγμή? Μια κινητοποίηση, να συστρατευτούμε, να φέρουμε κοντά και τους συναδέρφους μας από τις περιφέρειες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην νέα προγραμματική περίοδο η πλειοψηφία των πόρων βρίσκεται μέσα στο τομεακό και όχι στα περιφερειακά προγράμματα. Τι μας δείχνει αυτό? Ενημέρωση. Πρέπει να έρθουμε κοντά και να έρθουμε εμείς κοντά και στους να έρθουμε κοντά και στον κόσμο. Ο κόσμος για να γεννάει ιδέες, γεννάει τρομερά καινοτόμες ιδέες, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Τι χρειάζεται? Η πληροφορία. Πρέπει να είναι σε γνώση τους το τι συμβαίνει και το τι πάει να γίνει. Η δική μου υπηρεσία έχει αυτό το ρόλο σε επίπεδο ενημέρωσης των περιφερειών και των διαχειριστικών αρχών. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν κονδύλια δημοσιότητας και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να έρθουμε κοντά στον κόσμο. Ήθελα το πύρωση, όσο σας λέω, θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα γράψει καλής πρακτικής. Μισό. Λοιπόν, είναι το παράδειγμα της αντιμετώπισης του κοινωνικού διαχωρισμού που εφαρμόζεται σε μεγάλες πολυπολιτισμικές μητροπόλεις στη Γερμανία. Μέσω αυτού του προγράμματος προσδιορίζονται κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές και γειτονιές, κυρίως γειτονιές, και μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης γίνεται αξιολόγηση του ποσοστού ανεργίας, των κοινωνικών παροχών και της παιδικής φτώχειας σε κάθε περιοχή. Επιλέγονται λοιπόν γειτονιές, επιλέγονται από το Υπουργείο γειτονιές και ιδρύουν ένα συμβούλιο γειτονιάς, αποτελούμενο από ένα τοπικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν κάτοικοι, εθελοντές και οργανώσεις, αθλητικά σωματεία, σχολεία, εκκλησίες, όλοι οι τοπικοί φορείς. Τι πάνε να κάνουν λοιπόν, εκεί που το κράτος, προφανώς και το πιο πλούσιο κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις κοινωνικές ανάγκες. Επιτέλους. Παιδεύομαι. Και το πιο πλούσιο κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να κλείσει όλες τις τρύπες, είναι αδύνατον. Μπορούν όμως να πάρουν στα χέρια τους οι κάτοικοι αυτή την ιστορία, και εδώ είναι η κοινωνική καινοτομία, ότι δουλεύοντας όλοι μαζί
και καταδεικνύουν στο δημόσιο τις ανάγκες που υπάρχουν και προσπαθούν και να τις λύσουν μόνοι τους, είτε με τον εθελοντισμό, είτε βρίσκοντας δωρητές, χορηγούς κλπ. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτού που σας λέω, ότι η βάση, και το λέει ούτως ή άλλως και ο Επίτροπος, είναι bottom-up προσέγγιση. Εμείς είμαστε στα γραφεία μας για να σχεδιάζουμε. Προφανώς και το δημόσιο κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία. Σχεδιάζουμε όταν γινόμαστε κοινωνοί των λύσεων. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Κρατώ το κοινωνί σίγουρη... των λύσεων και κρατώ και την αναφορά σας σε αυτό το ωραίο παράδειγμα. Το συνδυάζουμε αυτό που είπε πριν η κυρία Γενική Γραμματέας για την κινητικότητα, όπως το λέμε. Όταν είμαστε κοινωνοί των λύσεων, εμπλεκόμαστε πολύ περισσότερο και πολύ βαθύτερα στις αναδυόμενες πρωτοβουλίες. Και πηγαίνω στον κύριο Αγραπηδά, θα επανέλθω σε όλους σας με ένα γύρο, να ρωτήσω... Θυμάμαι τότε που συζητάγαμε το 2019 για αυτό το περιβόητο Rebrain Greece και πέρα από τη δική μας συναισθηματική εμπλοκή με αυτό όλων των ανθρώπων της ομάδας που είναι εκεί, θέλαμε λίγο τη δική σας οπτική προς τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα και που πιθανώς δεν το γνωρίζουν, από μια διαδρομή καινοτομία σε μια άλλη. Οπότε θέλω να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη. Πριν από λίγο διαπίστωσα ότι κάθομαι ανάμεσα σε 4 κυρίες, οπότε η ενέργεια είναι πολύ θετική να μιλήσουμε για καινοτομία. Αυτό που είπε ο Δημήτρης για το Rebrain Greece ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε ξεκινήσει στον πυρήνα του Υπουργείου εσωτερικά, στη Γενική Διεύθυνση το 2019. Θα κάνω μια σύντομη αφήγηση, γιατί έχει κάποια αξία. Τότε επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα οριζόντιο οικοσύστημα στη δημόσια διοίκηση που θα λαμβάνει αποφάσεις όχι μέσω της γραφειοκρατίας, αλλά διυπουργική και διεπιστημονική. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν άτυπη. Δεν υπήρχαν κάποιες αποφάσεις, δεν υπήρξε πρόβλημα σε κάποιο νόμο και δημιουργήσαμε ένα οικοσύστημα τότε με 30-40 συμμετέχοντες, επιχειρήσεις, ιδιωτικού τομέα, δημόσιο τομέα, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, κοινωνικούς φορείς. Και είναι γεγονός ότι σχεδιάσαμε και ορισμένες δράσεις καινοτόμες, οι οποίες προήλθαν από κάτω προς τα πάνω, θα έλεγα, που είναι το ζητούμενο, διότι αυτό ζητούμε σήμερα να γίνει. Και παράλληλα σχεδιάσαμε και μια εμβληματική πρωτοβουλία, Rebrain Greece το ονομάσαμε, για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού για να καλύψουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα λόγω των μνημονίων που εφαρμόστηκαν και είχαμε μεγάλη διαρροή εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. Εν τω μεταξύ ήρθε και η πρόσκληση ευρωπαϊκή, οπότε μας φάνηκε πολύ οικείο αυτό το πρόγραμμα, δεδομένου ότι στο DNA υπάρχει αυτή η οριζόντια συνεργασία. Βέβαια, θέλω να πω ότι στήθηκε στην Ελλάδα και ένα ελληνικό δίκτυο καινοτομίας με αξιόλογους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο. Εμπλουτίστηκε αυτή η πρωτοβουλία και το ζητούμενο είναι, θα πω μια φράση που χρησιμοποιώ συχνά, να προσεγγίσεις τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, να κάνεις διάγνωση αναγκών και χρησιμοποιώντας μεθοδολογία έξυπνη, που αυτό προσφέρει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας και το Εθνικό, γιατί χρειάζεται και μεθοδολογία, αλλά θα έλεγα και ηγεσία, γιατί πρέπει να δούμε και την ηγεσία των Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας, πώς δηλαδή θα επηρεάζεις τη λήψη αποφάσεων και ανθρώπους για να φέρεις ένα αποτέλεσμα, να ασκείς δηλαδή επιρροή. Άρα πρέπει να εξάγεις ιδέες, να κάνεις εξόρυξη ιδέας και η καινοτομία οπωσδήποτε θα προέλθει αβίαστα, θα έλεγα, και χωρίς εμπόδιο από την κοινωνία, από τις ομάδες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε και τις νέες τεχνολογίες. Γιατί αν είναι να επικοινωνήσουμε και με τη νέα γενιά, οπωσδήποτε θέλει άλλο τρόπο επικοινωνίας. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο εδώ και μιλάμε και για δεξιότητες, μιλάμε για ψηφιακό γραμματισμό, μεγάλο θέμα. Δημιουργούνται κοινωνικές ανισότητες, γιατί ζούμε στην εποχή που τα πάντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα.
Άρα, αν θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί, χρειάζεται να δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η κοινωνική καινοτομία συνιστά μια μεταρρύθμιση για την κοινωνία και τη διοίκηση. Δεν είναι απλό πράγμα, διότι και η κυρία Οικονόμου το ξέρει, και η κυρία Γιώτη και η κυρία Δανδόλου. Πολλές φορές ακόμα και η διυπουργική συνεργασία είναι δύσκολη, διότι έτσι έχουν στηθεί οι δομές του κράτους. Πολλό μάλλον όταν χρειάζεται να απευθυνθεί στην κοινωνία η διοίκηση και να τη φέρει να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Μεγάλη πρόκληση είναι το ζητούμενο και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και για να είμαι και σύντομος, θα έλεγα, στην Ελλάδα έχουμε και ένα νόμο για το επιτελικό κράτος που συντονίζει τις δράσεις της κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι το επιτελικό κράτος πρέπει να γίνει πιο έξυπνο, επειδή λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο, και να εισάγει στοιχεία από την κοινωνική καινοτομία, διότι πρέπει να φέρει ανάγκες κοινωνικές στο επίκεντρο για να τις λύσει σε υψηλό επίπεδο ενδεχομένως. Άρα χρειαζόμαστε και στην κεντρική διοίκηση χρειαζόμαστε μια νέα τομή, θα έλεγα, μια νέα παρέμβαση πρέπει να γίνει εκεί. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Κρατώ την τελευταία σας διαπίστωση ότι δεν είναι πάντα εύκολο διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετική αρχιτεκτονική λειτουργίας να συνεργάζονται, αλλά θα πάω στην κυρία Γιώτη πίσω και θα τη ρωτήσω πώς αυτό το πράγμα κατέστη δυνατό μέσω μιας διαδικασίας αναθεώρησης της στρατηγικής της κοινωνικής οικονομίας και της στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας εν παραλλήλω. Πώς δηλαδή για αυτή την αναθεωρημένη στρατηγική, την οποία ως χώρα έχουμε σημαντική ευθύνη και αρμοδιότητα, θα πω, να δουλέψουμε, συνεργάστηκαν ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς, ενδιάμεσες επιτελικές δομές, η Γενική Γραμματεία. Θα ήθελα λιγάκι, έτσι, γιατί δεν είναι συνηθισμένο αυτό το οποίο έλαβε χώρα, να μας δώσετε 2-3 πληροφορίες γι' αυτό. Μετά θα συνεχίσω. Πράγματι, στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή με τα θέματα αυτά οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι η Διεύθυνση της Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου, η δική σας η Διεύθυνση για την Κοινωνική Καινοτομία, η ΑΕΣΕΚΤ. Εμείς η επιτελική δομή στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, με έναν εξωτερικό συνεργάτη εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα και με τη συμμετοχή όλων αυτών των μερών, η οποία συμμετοχή είχε να κάνει με τη συχνή ανταλλαγή απόψεων, όπως εξελίσσεται η δουλειά, είχαμε το τελικό αποτέλεσμα και το τελικό προϊόν. Και βεβαίως, όλη αυτή τη διαδικασία συμμετοχή είχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους δικούς της ειδικούς ανθρώπους, εκπροσώπους του ΕΚΤ, οι οποίοι είχαν λόγο και σε συνεργασία και σε συνεχή διαβούλευση οριστικοποιήσαμε το αποτέλεσμα, το οποίο πάντα, έχω να πω, είναι ανοιχτό και βεβαίως ανά πάσα στιγμή, αν προκύψει ανάγκη, η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει με καινούργια δεδομένα. Μία άλλη διάσταση που ήθελα να βάλω, ευκαιρίες ρωτήσεις και αφού μου δώσατε το λόγο, ήθελα να πω το εξής: ωραίες οι στρατηγικές, ωραίες και οι πολιτικές. Τώρα είμαστε ένα βήμα όμως παρακάτω πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ απόλυτα και με τους προηγούμενους συναδέλφους ότι είναι χρήσιμο να σκεφτούμε, είναι προκλητικό το αντικείμενο της κοινωνικής καινοτομίας, γιατί είναι καινούριο, όπως είπαμε, είναι καινοτόμο από μόνο του, είναι ιδιαίτερο. Θέλει λοιπόν να δώσουμε εμείς και με μια bottom-up προσέγγιση, αλλά και όλοι οι φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, μία προσοχή και μία συνεργασία για το επόμενο επίπεδο, που είναι πια η εξειδίκευση των δράσεων, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους. Κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι πολύ σημαντικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι η δικτύωση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δικτύωση με ανθρώπους που κάνουν την αντίστοιχη δουλειά. Η μεταφορά καλών πρακτικών από το εξωτερικό, όπου υπάρχει μια μεγαλύτερη, ίσως και πιο πολύχρονη εμπειρία. Και βεβαίως η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ακούσουμε τις ανάγκες και να προχωρήσουμε σε προτάσεις
για νέες ιδέες και εφαρμογή προτάσεων που θα βοηθήσουν το χώρο και θα αναπτύξουν την καινοτομία. Και μια τελευταία διάσταση, και σταματάω, έχει να κάνει ιδιαίτερα το κομμάτι της κοινωνικής καινοτομίας, έχει να κάνει και με αυτό που λέμε ανάπτυξη της νεολαίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο νέων. Πρόσφατα ήμουνα στις Βρυξέλλες, έχει γίνει μια νέα πρωτοβουλία Youth Entrepreneurship Policy Academy και έγινε αυτό το kick-off meeting. Δημιουργείται μια ακαδημία πολιτικών για την νεανική επιχειρηματικότητα. Και είναι εντυπωσιακό ότι βέβαια βασική διάσταση μέσα στην νεανική επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, έχει να κάνει με την κοινωνική καινοτομία. Είναι στο χώρο που αναζητούν να εξελιχθούν οι επιχειρήσεις των νέων. Είδα και για το άλμα που έχει να κάνει με την κινητικότητα. Άρα θέλω να πω ότι είναι σωστό να δοθεί και μια μεγάλη έμφαση στον συνδυασμό αυτών των πολιτικών που αφορούν την νεολαία και την κοινωνική καινοτομία. Και σταματάω εδώ. Κρατώ το συνδυασμό των πολιτικών για την νεολαία και την καινοτομία. Πηγαίνω στην κυρία Ειδική. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί Social Elevate Greece, μιας που μιλάμε για καινοτομία, για νέους, για επιχειρηματικότητα, για social impact. Δεν εννοώ θεσμικά, δεν εννοώ θεσμικό δίδυμο. Είναι επιλέξιμο, φαντάζομαι. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πώς εσείς, το Υπουργείο, το αρμόδιο της καθοδήγησης της κοινωνικής καινοτομίας, που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βεβαίως, και οι φορείς του, δηλαδή και το πλέον Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να δομηθεί ακριβώς το governance, έτσι, η διακυβέρνηση αυτού του χώρου, ούτως ώστε να είναι αυτό που υπόθηκε πριν, νομίζω και από πολλούς, ταυτόχρονα και ευέλικτο, αλλά και να πληρεί τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί και από, από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και από το ευρωπαϊκό. Είναι θέμα το οποίο νομίζω υπάρχει ένα παράδειγμα. Αναφέρεστε δηλαδή, δεν ξέρω, για την ομίγυρη στο Elevate Greece, το οποίο είναι το οικοσύστημα της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, το οποίο έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν παραλληλισμοί, βεβαίως. Πρόσφατα ήμουνα στις Βρυξέλλες στο Community of Practice, στο COP, για την έξυπνη εξειδίκευση στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και την καινοτομία της επιχειρήσης. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ξεκινούν και Communities of Practice ακριβώς και στο κομμάτι όλο αυτό των κοινωνικών ζητημάτων στην εκπαίδευση και βεβαίως και στις δεξιότητες, που υπόθηκε και πριν, να μην το ξεχνάμε, είναι και Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων το 2023. Και δεξιότητες σημαίνει και δεξιότητες και για την κοινωνική καινοτομία των αντιστοίχων φορέων, ίσως ο καθένας. Άρα υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών και για το να σκεφτούμε ποια πρέπει να είναι η δόμηση, ποια πρέπει να είναι η επικοινωνία, όπως υπόθηκε και πριν, οι ΣΕΚΤ, οι υπηρεσίες με τις περιφέρειες και στο τοπικό επίπεδο οι σύνδεσμοι, τα πάντα, όπως και η γενική στρατηγική που υπόθηκε πριν. Νομίζω ότι ο συνδυασμός που είπε και η κυρία Γιώτη πριν είναι το στίχημά μας. Δηλαδή και οι φορείς, μέσα από οι ιδιωτικοί φορείς, μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή οποιοδήποτε άλλη δομή να μπορούν να έχουν και ιδέες, αλλά και να μιλήσουν τη γλώσσα που θα χρειαστεί να μιλήσουμε για να έχουμε μια κοινή κατεύθυνση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό που αναφέρθηκε σαν προϋπολογισμό, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, καταρχήν τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κοινωνικής καινοτομίας, αλλά να πω πάνω σε αυτό που είπε και η κυρία Γιώτη, ότι ακριβώς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να σχεδιαστούν δράσεις και έχει δυνάμει προβλέψει το Υπουργείο Εργασίας και υπάρχει επιλεξιμότητα και από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς άλλωστε, αλλά ακριβώς εξαρτάται από τους takers, έτσι, και από το πώς όλο αυτό θα διαμορφωθεί για να μπορούν οι takers να γίνουν takers. Και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, γιατί η κοινωνική καινοτομία βεβαίως στηρίζεται στην αλληλεγγύη, όπως όλοι γνωρίζετε, αλλά περιέχει και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Άρα είναι η δουλειά σας λοιπόν και στο Κέντρο Καινοτομίας και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο μπορεί να μας δώσουν τα εργαλεία να βγουν και να ενθαρρυνθούν στη συνέχεια. Ο σκοπός δηλαδή θα είναι να γίνουν και δράσεις μέσα από το ίδιο προγράμματα ή και τα περιφερειακά προγράμματα, δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οι οποίες μπορούν να έχουν τον αντίστοιχο δικό τους προπολογισμό. Ή ειδικότερα νεανικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που ακριβώς αναπτύσσονται πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Επομένως, δεν είναι ούτε το ποσό αποκλειστικό, αλλά αν μου επιτρέπετε και εγώ σαν managing authority, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το ζητούμενο είναι, και γενικά εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να δομηθούν προτάσεις που να μην δημιουργούν και θνησιγενείς καταστάσεις και να, κατά το δυνατόν ακριβώς να ενθαρρύνουν. Οπότε ταυτόχρονα νομίζω είναι και bottom-up αλλά και top-down η άσκηση. Κρατώ αυτό, πάω στην κυρία Οικονόμου. Οι δράσεις ενημέρωσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα σχολεία, εν παραδείγματι, που είναι οι future social innovators, είναι επιλέξιμες. Θα ήταν τέτοιες δράσεις αυτή η κατεύθυνση πληρή της προϋποθέσης επιλεξιμότητας. Και είναι και κάτι που μας έχει απασχολήσει και στο κέντρο, στο δίκτυο προς το παρόν, για να μείνω σε αυτή τη φάση, κοινωνικής καινοτομίας. Εννοείται. Ούτως άλλως τώρα απαντώ εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας με την έννοια ότι υπάρχει ήδη μία δράση μέσα για την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την έννοια της εισαγωγής της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στα δημοτικά και στα γυμνάσια λύκεια, στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού πλέον. Είναι μια δράση που περιλαμβάνεται μέσα στη συστημική παρέμβαση για την ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας. Πέραν αυτού όμως, προφανώς και θα είχε πολύ μεγάλο νόημα. Και τώρα δεν σας κρύβω ότι πρόσφατα έκανα μια τέτοια παρουσίαση σε ένα δημοτικό σχολείο στην 5η Δημοτικού. Ορκίζομαι ότι δεν το ήξερα. Ναι. Το γνωρίζω αυτό. Ναι, γι' αυτό κοιτούσα έτσι, λέω. Και ήταν εντυπωσιακό, γιατί είχα πάει πολύ... είχα ένα ερωτηματικό αν τα παιδιά θα καταλάβουν κλπ. Τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως. Μέσα σε μία ώρα έκαναν εκπληκτικά business plans, τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ. Θα δούμε κιόλας πώς θα συνεργαστούμε να τα διαδώσουμε. Και αυτή είναι και η ουσία, ότι είναι δεδομένο ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι και καταλαβαίνουν αμέσως και έχουν τρομερή εφευρετικότητα και φυσικά κουβαλάνε την καινοτομία στο DNA τους. Όχι ότι δεν είμαστε κι εμείς οι, τέλος πάντων, κάπως μεγαλύτεροι καινοτόμοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε περισσότερο απορροφημένοι στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας. Φυσικά και μπορούμε να το συζητήσουμε, φυσικά και πρέπει να το προκρίνουμε. Δεν είναι μόνο η διαδικασία του να περάσεις τη γνώση μέσα από το σχολείο, σου εξασφαλίζει τη λιγότερη προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αργότερα. Γίνομαι η Άστα. Συγγνώμη, ήθελα να προσθέσω κάτι. Έχει λίγο καιρό που λειτουργεί η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Social Innovation Match, στο οποίο καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος, οι καινοτόμες προσεγγίσεις, δράσεις, ιδέες κοινωνικής καινοτομίας, και αξιολογούνται από 1 έως 3 εθνικούς αξιολογητές. Ήδη η χώρα έχει ορίσει τον πρώτο και αναμένουμε και από το Υπουργείο Εργασίας να ορίσει τον δεύτερο εθνικό αξιολογητή, με βασικό στόχο την διάδοση των καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και τη δικτύωση. Γιατί ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, και αργότερα, είναι η διακρατική συνεργασία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Σωστά. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Γίνομαι η Άστα και ρωτάω τον κύριο Γραπηδά. Παίρνω το ρόλο σου λίγο, Άστα, με συγχωρείς γι' αυτό.
Πώς ακριβώς σκεφτόμαστε το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας? Αν τα βάζαμε σε 5-6 βασικά bullet, βασικά γνωρίσματα, βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να κρατήσει κάποιος, ποια θα ήταν αυτά? Θέλει ένα δευτερόλεπτο, πόσο με ενημέρωσαν οι τεχνικοί, να ενεργοποιηθεί. Είναι ανοιχτό. Εντάξει. Ρωτάει λοιπόν η Άστα, όντας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας, κύριε Γραπηδά, εσείς πώς θα δομήσετε? Κρίσιμη ερώτηση. Θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να κάνω και εγώ ερωτήματα. Δηλαδή, πρέπει να προσδιορίσουμε καταρχήν ποιες είναι οι λειτουργίες ενός κέντρου καινοτομίας. Η γνώμη μου είναι, και βέβαια έχει προκύψει και από το οικοσύστημα, από τις διεργασίες που έχουν γίνει και τη μεθοδολογία, ότι χρειαζόμαστε ένα κέντρο καινοτομίας το οποίο θα έχει ένα ρόλο επιταχυντή, θα υποστηρίζει δηλαδή τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις startups, spin-offs των πανεπιστημίων, θα υποστηρίζει δράσεις κοινωνικές, θα κάνει ένα ρόλο υποστηρικτικό προς τις επιτελικές και προς τις διαχειριστικές αρχές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηθεί ένα οικοσύστημα ευέλικτο, πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα έχει αντίκρισμα και σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, γιατί είναι και η περιφερειακή δομή της χώρας, η οργανωτική, έτσι ώστε να μπορεί κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα να έχει ένα ρόλο διευκολυντή στο να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις και να χρηματοδοτηθούν, διότι θα έλεγα ότι και στις κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρξει μία βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, διότι λειτουργούν κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να δούμε ποιες υπηρεσίες παρέχουν, ποια προϊόντα παρέχουν, πώς διασυνδέονται με τις νέες τεχνολογίες, και η κοινωνική διάσταση πρέπει να συνδεθεί και με την επιχειρηματική, διότι η επιχειρηματική μας δίδει το στοιχείο της βιωσιμότητας. Το θεωρώ πρέπει να το συνδυάσουμε. Αυτή είναι και μία προσωπική άποψη. Άρα έχουμε ένα πολυδιάστατο πεδίο δράσης. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των κέντρων κοινωνικής καινοτομίας. Οπωσδήποτε υπάρχουν οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤ+, αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να διασυνδέει το κέντρο καινοτομίας κοινωνικούς επενδυτές και κεφάλαια venture capitals και λοιπά, με κοινωνικούς επιχειρηματίες ενδεχομένως, ή να χρηματοδοτούν αυτά τα κεφάλαια, τα ιδιωτικά ή κεφάλαια και από ιδρύματα, να χρηματοδοτούν βιώσιμες δράσεις κοινωνικές. Άρα εδώ θέλουμε, θα έλεγα, ένα blended fund, μία μεικτή προσέγγιση, πιο ευέλικτη. Θα μας κάνει και μία παρέμβαση ο κύριος Βαλέτα, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα αυτά, θα τον ακούσουμε με προσοχή. Άρα θέλουμε και τα κεφάλαια που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και από τα ιδρύματα, έτσι ώστε η βιωσιμότητα που συζητάμε να είναι πιο σίγουρη. Δηλαδή να μην περιμένουμε μόνο από δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι λειτουργίες τι δομή χρειάζονται? Διότι αν πάμε να κάνουμε μια γραφειοκρατική δομή, προφανώς θα αποτύχει. Άρα θέλουμε μια δομή έξω από τα Υπουργεία, δεν μπορεί να είναι μέσα σε ένα Υπουργείο η δομή αυτή, θα είναι ένα νομικό πρόσωπο, ένα entity το οποίο θα έχει ευελιξία, οπωσδήποτε θα έχει διαχειριστική δυνατότητα, αλλά θα λειτουργεί με ευέλικτη δομή, με project-based management, βασισμένη δηλαδή σε ομάδες εργασίας που θα έχουν κάποιον επικεφαλής και θα παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα θα συνδέονται με έργο συγκεκριμένο, δεν θα είναι μόνιμα στελέχη, θα είναι ιδιωτικού δικαίου, έτσι ώστε να παράγει αποτέλεσμα το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι και μετρήσιμο. Και θεωρώ υπάρχουν και μια μορφή έτσι
χρηματοδότηση, τα social impact bonds, που είναι στην Πορτογαλία έτσι, ένα πετυχημένο παράδειγμα. Δηλαδή είναι ομόλογα, θα τα έλεγα, κοινωνικά, που μπορεί να ονομαστεί έτσι και μια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία δίδεται για να παράξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα η χρηματοδότηση θα πηγαίνει με βάση το αποτέλεσμα, step by step. Και εκεί το κέντρο θα έχει και ένα ρόλο, θα έλεγα, καθοδηγητή, να διευκολύνει στο πώς θα υλοποιηθεί η δράση, δεν θα είναι αφιψηλού. Και προφανώς θέλει και ένα σύγχρονο management, το οποίο θα είναι διυπουργικό, διεπιστημονικό, ενώ σε στρατηγικό επίπεδο, να συμμετέχουν διαχειριστικές αρχές, υπουργεία, και να επικουρείται και από ένα steering committee πιο διευρυμένο, που θα έχει το ρόλο το εποπτικό στο management, θα είναι δηλαδή πιο κοντά στα σχήματα αυτά, στις ομάδες εργασίας που θα λειτουργούν με ένα ευέλικτο τρόπο. Άρα χρειαζόμαστε, θα έλεγα, ένα σύγχρονο μοντέλο ηγεσίας που πρέπει να εφεύρουμε για την κοινωνική καινοτομία, έτσι ώστε η καινοτομία να παραχθεί και να λύσει προβλήματα κοινωνικά. Πολύ γι' αυτό. Θα κλείσω με την Άστα για να μην σπαταλήσω άλλο το χρόνο σας και για να σας ανοίξω την όρεξη να μας ρωτήσετε ερωτήσεις έξω τον καθέναν εδώ. Άστα, αν σου ζητούσα να βάλεις 5 λέξεις ακούγοντας τις 5 τοποθετήσεις, ποιες θα ήταν αυτές για την ελληνική, ας το πούμε έτσι, περίπτωση? Θέλω να κάνουμε ένα sum up, έχοντας εσύ overall την εποπτική ικανότητα των 5 βασικών στοιχείων που θα κρατούσες από την κουβέντα που άκουσες τώρα. So I would like to say 5 words that represent I remember from the all conversation. The essence of what we discussed. So now. it could be collaboration, working together. I'm counting. Regions. Regionality or proximity. Then funds of European Commission. Funding, no. And sustainability. Sustainability. So I'll close with that word, because I think it includes all the other. You cannot have all the others if you don't have. This is their horizontal characteristic. Thank you very much for listening us. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις συμμετέχουσες, γιατί δίνουν κάθε φορά στοιχεία και πραγματικά δεδομένα από αυτό που γίνεται τώρα. Γι' αυτό μου αρέσει πάντα σε μια κουβέντα, προσωπική μου άποψη αυτή, όπως είπε και ο κύριος Αγαπητάς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντσίνη θα ακολουθήσει ως keynote speaker, θα μας μιλήσει. Είδαμε το πρακτικό σκέλος, το χρηματοδοτικό. Είπαμε να κάνουμε λιγάκι skip, αποδεσμεύουμε τις κυρίες αν δεν μπορούν λόγω χρόνου, επειδή ακριβώς έχουμε χάσει χρόνο στην αρχή, να μας μιλήσει ο κύριος Μαντσίνη, να ακούσουμε λιγάκι και το ακαδημαϊκό περιβάλλον πάνω μετά το τεχνικό κομμάτι. Εννοείται ότι... συγγνώμη, ναι, το ξέχασα αυτό, έχετε δίκιο, κύριε Οικονομού. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τις δεχόμαστε μέχρι 2-3 σύντομες ερωτήσεις. Νομίζω δεν έχουμε. Έχει να κάνει με τη σαφήνεια των όσων λέτε. Οπότε, πάμε στον κύριο Μαντσίνη και θα κάνουμε μετά ακριβώς το διάλειμμα. Νομίζω ότι έχει και ένα ακόμα λόγο σημασία να τον ακούσουμε, ακριβώς επειδή είδαμε το επιχειρησιακό σκέλος και το χρηματοδοτικό ή το θεσμικό. Ο κύριος Μαντσίνη φέρει πολύ μεγάλη εμπειρία ακαδημαϊκή στο κομμάτι αυτό και έχει θεωρηθεί και θεωρείται από πάρα πολλούς ως ένας από τους ανθρώπους που έχουν τεκμηριώσει. Mr. Mancini, we would like the technical... Ναι, μπορείτε να σηκωθείτε, συγγνώμη γι' αυτό. We would like the technical support to inform us if Mr. Mancini is ready. If it's not, we could have the break now and then return back. Okay. Are you ready? Okay, let's have a break for a little bit and then we come back with you. Thank you very much.
having our coffees completed, we'll go now to Mr. Ezio Mancini. What I would like to say, I could speak for him many hours, because indeed what we said to you yesterday, it's true. Amalia can accreditate that. We read many of your books and many of your points, and many of these are points of discussion within the SEED, but not only with the SEED, within the Greek also social innovation activity, Greek Social Innovation Network activity. So we would like you, Mr. Ezio Mancini, to give us some of your expertise and knowledge in the field. The floor is yours, and we'll have the microphone also. Yeah, I'm bringing the microphone. Okay. This one? Yes, and for this one. This go on. Yeah. Can be. One moment to Okay, I had to talk with this one. Okay. So, what time is it? Good morning or quasi good afternoon. Thanks for inviting me here. And of course, I'm very happy to have the possibility to share my ideas with you. I was listening to the previous panel, and I was thinking that probably my presentation is a kind of background of what has been said, a partial background. So what has been said has been, if I can summarize, to link, to bridge to what I have prepared, that is not appearing, but it will appear, is how to connect something that is mainly grassroots, mainly at the bottom of the organization. I call it the molecular organization of the society, with something that can be done by institutions. And how the institutions can bring something that support social innovation. And these are the policies. I will say that also the vice versa is true. So what happened at the basis of our society, the grassroots social innovation, can orient the way in which the institutions are organized. So to move from social innovation toward a kind of institutional innovation. And I think that this is a moment in which probably the focus should be on both the side. So what the institution can do for social innovation through some policies, but also what social innovation can teach or how can influence the way in which the institutions work. And I think that this is a very important step, and mainly my presentation will be on why this is a very important step. But let me say another thing before starting. It has been said that social innovation is new. Of course, new and old depend from the time criteria that you have. In reality, it is not so new. So I think that if today, in the 2023, we are talking about social innovation, we have to keep in account at least 20 years of experiences of this wave of social innovation. So a good thing of talking about innovation is the innovation means it is not only a kind of picture of good practice. Innovation means a journey that moves from the beginning, that are very experimental, to some kind of prototype, to some kind of new normality. So we have to talk about how we help the process of moving from the first social inventions towards something that could progressively spread in the society, and hopefully, if it is a good idea, to become a new invention, a new normality, let's say. And I think that it's mandatory today, after 20 years, to keep in account what happened. And third, the term social innovation has been very successful, we can say.
I remember when we started to talk about it, it was very difficult to talk in the European community. So when the first research that we proposed with my university at the time, we had not to mention the term social innovation because it was not recognized. And now there is a lot of initiatives, and I'm very happy of this, that are talking about social innovation. But as all the successful stories, successful terms, it is stretched in many different directions. And also this could be good, but I find that sometimes it's difficult, the discussion, because what people have in mind as social innovation could be quite diverse. And this not only because there could be some ambiguity that can happen, but also because we can use in an extended way the notion of social innovation to many different things, to many different initiatives. And therefore the discussion could appear a little bit difficult because the two interlocutors could have a different idea. So in my view, it's not only, as it has been said before, very important to try to find a common language that do not mean that we have all to think the same thing, but at least to reduce the misunderstanding. But I find that it's also important in some way to map what is social innovation and to find some cluster of problems, some way of doing that are more similar and have different needs. For instance, if we talk about, as been talked today, about policy. Because at the end of the day, why we need some public policy? We need some public policy because we discover that something that should happen do not happen, or do not happen in the way they would like, the society would find important. And therefore, an institution, the state, or who represent the state, make some norms to create a condition in which something that would be difficult or impossible become possible. But to say what this rule has to be, we need to refer to something that we say, why we would like that this happen or not. So this has been a little bit a kind of bridge between what I prepared before, that of course was totally unconscious about the conversation of today, and the conversation of today. And as you see, I call it social innovation in its maturity, because at least the social innovation that I refer to is in its maturity. And I will declare, to be coherent with what I said, I will talk about social innovation mainly as something that happens in the everyday life. So moving from people organizing themselves in a certain way that for social reasons are considered positive and valuable to be supported and diffused. So my social innovation is mainly a social innovation in everyday life, and we, the magician. No, also the magician fails sometimes. Yeah. This doesn't work. Yeah. So. Okay. We say the first or the second? Both. So I know something about what the Competence Center for Social Innovation could be, but I will simply arrive to pose some questions, and afterward maybe this Competence Center could be a part of the answer. So, as I said, the social innovation, of course, I have to spend 5 minutes to, in some way, declare what is the social innovation that I'm referring to, even though it's not so new, and why it seems to me so important, and this means what has to be in some way defended and protected. As you know, social innovation always existed, and as you know for sure, social innovation goes by waves, and at least for what regards myself, I will learn. I will learn how to do it. I have the digital divide at this level. Imagine for the other things. So the social innovation that I refer to is mainly something that started at the beginning of the 21st century,
mainly in the modern or modernized society, means in all the Western society, but also in some layers of the other society that are not Western, and mainly in the cities, but not only in the cities. And what we started to observe has been people that, as opposed to what was the main trend that was saying that modernity means individualization and in some way competition in between individuals, we started to see people that have the capability to collaborate, sharing something in the everyday life, for instance, because they organize a co-housing or a collaborative housing, sharing something because they help each other, as in the circle of care for something related to health. Oh, I don't know. No, this is. I have the digital divide, but he is against me. We have there is an ongoing conflict with me and the clickers. We have found that people reorganizing the food system. There was obvious that the food system was only one, the big production, the industrial agriculture, etc., and rediscovering the power of the connection in between the consumer and the farmers. We also discovered the possibility to break a certain idea of work, that the only possibility to be modern would be to produce in big factory, but there was the possibility, also a technological possibility, to produce also at a small scale. And I could continue because this is a story that is sufficiently well known. These are changes that arise in the society. This is why it's a social innovation, because the starting point is the society itself, and bring some results that are socially valuable. Okay, so now you know what I'm talking about from now on. And why the people find them so interesting? So probably also people could have different interpretation. My interpretation is that they were, we call it at the beginning, promising cases. So they had something that said, look, there is something that's really interesting what these people are doing. And for us, we saw them as a prototype of sustainable way of living. So there was a group of people that was capable to anticipate something that many people were saying before about how a sustainable society should be. But those people was capable at the local scale to change the system and to organize themselves with all the examples that I did and in many others that we can do. If it has been done to make me nervous, they are succeeding in it. Oh my God. Look, what I have to do. I am professional, so I have to be quiet. So they are so diverse, but we can put them in the same category because they have something in common. And in common, I already used this term, is collaboration. And collaboration, as I said before, is in opposition to what has been 20 years ago and still is today one of the main trends in our society that is called individualization. We could say hyper-individualization. That means a society where people are alone, being served if they can, and in some way also in competition with the other. So these people are people that are choosing to collaborate. And by this point of view, we are looking in this way, we have what is really new in relation to the traditional society. Because the traditional society, collaboration was obvious. Because we human beings are social animals, so it was obvious that there was collaboration in the traditional society. But it was not a collaboration by choice. It was the only way to organize the community in the village, in the neighborhoods, or wherever you was living. In this case, we have individuals that choose spontaneously to collaborate. And choosing to collaborate, in some way they have to change the system. So the change that they generate, even though they are so small,
a radical systemic change, because in the meantime we discovered that the big complex system can change also at the very local scale. So you can have something that is radical. So the people that organize themselves, for instance, as in the picture that we have here, to create a food co-op, this is not an improvement in the previous system. It's a radical change in the way you're organizing things. And all the examples that I did and the many others that I could do are local radical change, based on the fact that instead of being individual to be served, so transformed as the mainstream in society, transform the individual in passive clients, to transform them in collaborative, active people that are part of the solution. And this is something I do not go so much, because this is not the main thing that I want to tell, because I imagine that it's more or less well known. But this is one of the motivation, at least for me, but I hope for everybody, social innovation, at least this kind of social innovation, is so important. And this is what we have to defend. So when we will talk afterward about policy, the policy have to have very clear what we want to defend. And what we want to defend in social innovation is the beginning of a society that is breaking the rule of the main trend in the neoliberal societies. It's political of the everyday, but it's political. And afterward, if collaboration is the first and more evident aspect that you immediately perceive that there is something different, people choose to collaborate, there is the issue about care. So care is an attention, is the capability to be near to the other, to be open in relation to the other, to have trust in relation to the other, to consider not only the other but also the environment. So the majority of what we call social innovation, this kind of social innovation, are generating care. And care is the basis, the core of whatever social, of whatever sustainable society we want to imagine. Somebody already many years ago said that our modern society are careless society. Societies that substituted care with something else. And all this social innovation is reintroducing the notion of care, intended as a proximity. And lately we also discovered that this issue about proximity was so important. And today many people talk about proximity, and it's correct, because if you want a society that cares, you have a society that is based on proximity. Because, as has been said by somebody much important than me, you cannot have care without proximity. So collaboration, proximity, and care are, for me, the three main pillars on which this everyday life social innovation appear, and if it will be developed and consolidated in time, they should remain. That is not said, because social innovation, being an innovation, there is a journey, a trajectory of innovation, and the trajectory is not given. You can start from somebody that in some way are very convinced about collaboration, proximity, and care, and afterward you find that at the end of the day you have Uber. Because Uber, at the beginning of the story, the idea was a carpooling. Or you have Amazon, that at the beginning of the story was a platform to exchange used everything. Or you can have Airbnb, that at the beginning of the story was to lend to some friend a sofa in your home. So what has been the idea at the beginning, during the trajectory, can change. And I am not now today going on how many of them changed in a direction that I don't know what you think, but the three that I mentioned before, for me, are monsters, are terrible by every point of view. Amazon's, Uber, and Airbnb in some way. And therefore, if we do some policy, we should do a policy that help these good ideas to evolve, to consolidate, to spread, avoiding getting in the neoliberal platform economy. That is one of the main challenges that we have in these days. So,
This three pillar became clear during the past decades, but when we are now 15 years later, what we can say? So one thing is that we moved from a constellation of prototype to some larger, broader visions. And this is very important because the beginning of moving from having only small example to say, look, but there could be a way to change also the larger system using this kind of idea. And for instance, the small co-housing, the small group of people that was sharing something, nowadays in many countries, for sure in Italy, you have a discussion on social housing that is not only social housing in terms of housing that are affordable for people that are not rich, but also social because the people that are living in the social housing are helped to form a community. So in some way, the social housing is social also because the people living inside have a social relationship and they practice collaborative living. Or the circle of care, there was many teeny interesting experiments. Now they bring to many people, also at the level of European community, to talk about community welfare programs. That is, I cannot now explain it, but if the welfare has been conceived as we transform everybody in user of service, so we give some service to help people, and it's good, you can say, and so what? And so what? The problem is that this kind of welfare, as has been very well explained by many people, could not work in the present society, so we have to involve the society, not only as a user, but as part of the solution. And starting to talk about community welfare, it's something that could not be done if we have not had the circle of care or similar for many years. But it's another step, is imagining what could be transforming the overall welfare system, considering that it's not only a set of public service that delivers some service, but it's also something that tries to integrate the society in the welfare activity. And finally, not finally because I could continue, but finally for my presentation, so many urban initiatives that happens in the past 2 decades, but are to rethink the city, and wherever in the world, and in Europe in particular, there is, I call it the city of proximity or the city of the 15 minutes. That is a way to rethink how to distribute the service and the activity, moving toward the necessity to densify the function and diversify the function in the way that you can find what you need nearby where you are. At the same time, you have a platform, you have a context that help the conversation in between people and help to reweave the urban society. And this idea of the city of proximity, of the city of 15 minutes, is totally different from the idea of the modern city. There was the zoning separated the function and having people moving from one place to the other with the result of being basically alone. So I want to, this is, in my view, what happened. We do not have only the molecular activities, but we start to have also some vision that can be implemented also at this level. And if we remain on the city, we have cities as Paris, as Barcelona, as Bologna, as Milano, maybe not maybe as Torino to tell the Italians one, that have a program at the level of the city to promote this kind of local initiatives that are not anymore individual separated initiatives, but they are part of the vision of a new possible city. But as always, and where is, we have 20 minutes already. 20 minutes now. I leave you with the problems. Can I say it's a problem? Of course you can. I cannot leave you without knowing what are the problems, but maybe you know.
And the problem are, for me, there are many other probably, but the two more evident one are related to duration in time and diffusion in space. Because the duration in time, what does it mean? It means that social innovation, being this trajectory, the social innovation that I'm talking about, start with the enthusiast people. And so there is a lot of enthusiasm when you talk about the startup, when you talk about the beginning of the social innovation, the beginning of this trajectory. But now, after 15 years, after 20 years, we have to say what happens of these very promising cases after 20 years. And what we observe is that it's difficult, that there is a kind of fatigue, that is tiring, and therefore something has to be done to, in some way, change the conditions, and you do not need to be, as in Italy we say, heroes, or social heroes, to make something start, but it become more normal. And becoming more normal can be done by more normal people that have not to invest so much part of their own life to make it happen, but it could become something more or less normal. But it's a normality that, in my view, is a transformative normality. Because, to take one example, if you organize a community garden today, you are not to squat it and to fight against the police as it was 30 years ago, but normally the administration gives you all the possibility to do it. So it's easier, and it's possible to, if you like gardening, you can practice this gardening in the community garden in a relatively normal way. Nevertheless, the community gardens are opposite to the modernist idea of cities. So it's normal, but it's a normality that in some way change something. So this is about duration, and this is the part that has been clearer since a longer time. But there is another point. It's a diffusion in space, I would say diffusion into the society. So what we observed, for the same reason, because social innovation based on collaboration, activism, etc., happen when this social resource in terms of time and energy and attention exist. But this social resource do not exist everywhere in the same place, in the same way. And especially, it do not exist where people is very poor. Because normally, there are exceptions, but to be very poor means that you are so obsessed for what happened tomorrow morning that you do not have time to dedicate yourself to this reorganization of the society that could be also a reorganization of your life. So the final result is that also in the city that I know better, that are been very good in promoting social innovation in the past 20 years, if you look to the map, they do not happen where the people are poorest. They happen where there are a kind of middle class that is impoverishing but have still some energy, some time, some possibility to do things in a certain way. So there is a kind of criticism that says at the end of the story, I need to have some minutes more because I spend half of my time in trying to... That's true. Let me help. You think? I think the battery no. So there is a kind of inequality that is emerging in between the place where there are people that have the possibility to invest time, energy, attention to develop this kind of community welfare, and the other places where it's impossible. And here comes the need of a policy, because if we discover that it would be important to have the same thing in many different places, including the one in which lives the more fragile part of the society, and this do not happen because the reason that I just said, here a policy should come on the floor, should make something happen. So I have... So the risk is to have a new kind of inequality, as I said.
in between the many other. The one in between the ones that have time, energy, and attention sufficient to be active, and the one who are not. And here I think that this, well, I move on these ones. Here, how we can overcome this problem. Of course, if there are some inequalities that we want to make more even, this is one motivation to have some policies. So we need some new public policies that goes in these directions. And the first that happened, in Italy we call it the Pact with the Citizens. And the Pact with the Citizens is started in Bologna, and now they spread, well, I stop here with the images because it's too, I conclude. The Pact with the Citizen is, if there are some people that is willing, as the example I said before, to organize a community that take care of a garden, of a lot that could become a garden, instead of being totally independent, we can create a frame, we can help them, we, the institutions. So the beginning of the policy for social innovation in Italy, but not only, but I spoke for Italy that I know better, has been on this line. That's called Pact with the Citizens, and has been very successful. I live in a small village, and also in the small village, when this modality of interaction in between the people and the administration has been defined, it became very easy to have something that are some social innovation application. What is the problem? That the pact, by definition, is a pact in between two entities, and you need to have some organized and committed citizens to do it. So it solved the problem, it helped the problem of the duration in time, to make easier to have things where there are already the people that are willing to do something, but it do not help in starting something new where nothing happens. And therefore the second one is to give possibility, opportunities. And to make it clear in the short, I make an example. If you want to have a socio-cultural hub in a place, and there are people that have to organize themselves to find the building, to restore the building, to start to make the activities, etc., 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 can be done. And there are hundreds of examples everywhere of this kind of hubs, totally organized by people that at a certain point maybe they are also supported in some way by the municipality. But you need this very strong nucleus of people. And somewhere you don't have it, for the reasons that I said before. So what if we use the network of the libraries that are or should be distributed in all the cities to have that the libraries do not only deliver the traditional service of giving the books, but also organize something else around them. And I use this example because it's not my invention, my wish. At least in Italy, but I think also in other places, there is a discussion in between who is the librarians, what is the future of libraries. And many people say that because the traditional libraries have a structural crisis in the contemporary world, they are moving in this direction. So the direction is a kind of amplifying the role of the public service that is not only to deliver a specific service that they have to deliver, but also to become a platform that can become a kind of hub on different topics. And we are observing it in some way it's happening. It's happening for sure in the libraries. It's happening in some schools. So the school that is used but also empty for a certain part of the day and are distributed everywhere. They can be schools, but also they can be a center for organization in the neighborhoods. In Italy, and not only in Italy, but in Italy we call it the home of the community that are part of the healthcare system, and they have to deliver some care in a professional way, but they could also be a place where a community of people start to organize activity to have a mutual help
in between the people. So I give you these three examples just because they are not my wish. They are something that is happening and could be the beginning of a new idea of what is the public and what is the role of the public. And they conclude the role of the public could be not only to deliver the service that they have to deliver, but also to create platforms in which some of the good ideas that emerged in the previous wave of social innovation become something that is related to a socio-institutional innovation in which you have this double link in between some change in the institution and some change in the society. The Center for Knowledge, of course, they could have a lot of things to do, but maybe my wish is that they could become also a place where this change in the idea of what is the role of the public and therefore the role of the public services could be developed. Thank you if I've been too long. We'll keep Q&As for the tail, goes to the fact that we've been a little bit delayed, so as not to lose any more time. So, Mr. Goudrololos, Ms. Raluca, Ms. Nena. Who else is in this panel? I suppose Fabrizio is remotely. Dimitris, come and sit. Yeah, if I want to. Okay, good afternoon, everyone. On behalf of the Greek Social Innovation Network, and Mr. Valetas also, yes. Sure. I would like to welcome you all here in Athens. We hope to enjoy your short stay in the Greek capital. I am Simos Goudrololos. I am the head of the Directorate for Industrial Relations in the Greek Ministry of Labour and Social Affairs. I have the pleasure to be part and to work together with a highly motivated group of colleagues in the context of the Ministry of Labour, with whom during the last couple of years we ran the SEED project. As you may know, the main objective, the strategical objective of the SEED program, of the SEED project, is to stimulate and support the establishment of 4 national social innovation competence centers, and namely in the consortium partners of the project, which are Italy, Romania, Slovenia, and Greece, where civil servants, private entities, NGOs, researchers, and other social actors will work together so as to create a public and open infrastructures capable to assist the national managing authorities of the European Social Fund to better deploy the relative funds from the ESF Plus in order to mainstream for the mainstream of social innovation as public sector innovation approach to societal challenges. Now, today we are pleased and honored to welcome our partners from abroad so as to share with us what your national approach toward the establishment of the National Competence Center is, and in particular with regard to their institutional establishment, if this is the case, their structure, their funding capabilities, etc. According to the agenda, our first speaker is Mr. Fabrizio Barbiero,
who will be with us via Zoom link. He's indeed inside now. He's inside. Yeah. Fabrizio, can you hear us from Athens? Nice to see you. Okay, Fabrizio, to introduce you, Fabrizio, he is the cross-border coordinator of the SEED project. He represents both the SEED project as well as the municipality of Turin, which is the central, let's say, the core entity of the project. He will immediately represent us the main strategic objectives and the fundamental values of the Social Innovation Project SEED. Fabrizio, the floor is yours for the first presentation. Thank you very much. I don't see you, but I can hear you. I don't know if you see me. You can see me? We can see you. Okay, perfect. Okay, perfect. So thank you very much. I regret not for being with you in Athens. It's a really pity, but I'm sure that we will find a new opportunity to meet each other and to opportunity to work together in the future. A special thank to our Greek colleagues for organizing this high-level meeting with excellent experts and colleagues coming from all Europe. So, as a project coordinator of SEED, I have to say that I have really satisfied regarding the results that we have achieved as a European consortium. We have achieved not easy results in a difficult time, in just a few years. The ambition was very high, and I think that we have achieved important, tangible results that we want to share with you today. We have achieved results at the European level as a European consortium, and we have achieved results at the national level as a national consortium. In terms of European results, let me say that we have spent the first part of the project, the first year, in order to share and to define a common language about social innovation. We have spent time to analyze the national ecosystem. We have spent time to analyze the governance model that we find at the European and international level in order to be inspired and to find the best model for our national competence centers. So the first year was dedicated to study, to understand, to find a collaborative approach, common approach, in order then, the second part of the year, to put in action what we have learned. And at the European level, we have launched, for example, an important training program, which was composed by different webinars, 9 webinars. We have launched these webinars, and a lot of people have attended this webinar, and this is important results in terms of outputs. Also, in the website, you can find a learning repository, so everyone can find their tool, methodologies, approach, maybe impact assessment tools, experience, and impact funds instrument, and so on. In the second part of the year, then we have spent the time to design our national competence center. And each national consortium has identified a specific challenge. And after that, we have decided to test our capacity to face this challenge. And in Italy, for example, the challenge was to design a policy lab, a lab for all the public administration, not only national authorities, in order to help
all the public administration in each level, national, regional, local, to design policy which are inspired by social innovation principles. And the test was organized with the support and engagement of our national authorities. The national authorities of the European Structural Funds has decided to allocate 350 million for the implementation of social innovation policies in 36 small, medium cities of the south of Italy. This is incredible policy. This is incredible action. It was the first time that the national authority decides to invest so many resources for social innovation policies. So this is the result of a long period of, I would say, our commitment to persuade the national authorities, the regional authorities, to use public resources in order to support bottom-up approach, to support collaborative action, to support new ideas as in order to create a new project, a new services, which is the result of a combination of different competence, of different engagement, and different actors, private, no-profit action, no-profit partners, and public partners. So in this last, I think, 5 months, for example, we have support national authorities, not only in terms of design the new measure, the new policy, but also we have organized 2 different workshops, one in Rome and the last month during the Cities Forum in Torino, in order to help these 36 cities to think about social innovation. And the first workshop in Rome were focused on attention of the local ecosystem and to help them to define the challenge that they want to face. In the second workshop in Torino, the attention was focused on in the engagement, how to engage the local stakeholder, how to engage the citizens, how to create collaborative ways to work together in order to face complex issues. So now we are closing, we are at the end of SEED project, but we will continue to work helping the national authorities in order to help these cities to implement social innovation policy. And during the next days, we will receive as a national consortium an endorsement coming from the national authority in order to become an organization, a structure, a really organization, a really body, in order to to implement the Italian national competence centers. So this is the end of the SEED project, but it is a new starting point, because from the beginning to the future, now what we have to do is to implement, to set up the Italian National Competence Center and to work together with other national competence center, thanks also the European results and the support the European Commission. Thank you. Thank you, Fabrizio. Thank you. Short presentation and to the point, I think. Okay, now we're moving on to Dimitris. He's next to me. Okay, Dimitris, first of all, is a friend and a colleague of mine. No, you're a friend of mine. But also he is the national technical coordinator of the Greek Network of Social Innovation. He has great expertise in the
subject we are talking about, so Okay, I don't thank have you, to say Simos. anything more. I'm very glad to see Fabrizio through Zoom link, at least. Fabrizio and Fabio was two of the crucial pillars, people pillars, I mean, to the project. So, innovation and change. We could say that they are the same on a reversed way. Change is a new beginning. Innovation also leads you to a new beginning. And as Banksy said, one of the most impactful street artists of our times, winners are not those who fail. Winners are those who try again and again and again and again. Edison proved that. So, Martek's law says that technology changes many times faster than the organizations, than the entities. And this is something that we should keep in mind when trying to do innovations in entities and sectors and enterprises also. But this also is a point that digital transformation is not technology, it's not infrastructure. It's not always, the scope is not the tool. To this trip, there is a very certain element which we think also at Greek social innovation is crucial, which is digital literacy. Mr. Agapidas spoke about that before. The sense and the scope and the usability of digital literacy in our times with this invasion of technology. And this is something we integrated in our Greek attempt within the SEED consortium. You see words here, words that for us are not words but are fundamentals of thinking, are characteristics and ways we collaborate and ways we think and ways we design or we policy design new measures. And SEED is aligned with that in our sense, in our understanding, because what we wanted to do in this 2 years period of time is to spread a common understanding of the SI role. And then connected, Fabrizio just told that, policies and SI communities with that, and municipalities and entities, and the 4 pillars of the social innovation. And then, as a result, or basically as a procedure, we have empowered policymakers, we have civil servants with cognitive capacity, with understanding, with a different mindset, as Mr. Mancini just told us, and practitioners also. And they are, all these are the very valuable resources for making the approaches, the mainstreaming approaches, successful, giving sustainability, as we discussed in the first panel. And of course, transferring knowledge is a horizontal characteristic of that. So, among the others that we did in the Greek Social Innovation System, we ran a pilot. It's a deliverable of the SEED. The participants, the stakeholders of SEED, you know about the pilots, but the others, for you to know, is that we created a collaborative platform which is going to be the first brain of operation within this social innovation network. Why? Because we wanted to have proximity, as you said. We wanted to have customized solutions for customized circumstances. We wanted to establish co-creation environment. We followed 9 steps for that. I'm not going to go into detail to that. I'm just saying that the results of that, the results of the analysis, the results of the depth scanning, mapping, discussing, many times we have disagreements within the SEED, but this is very, we think it's good to have disagreements. It's good to have many conflict points on that. And we reached, let's say, to the pilot implementation and the pilot evaluation, which is now, and which gives us expertise for the roadmap that we are now designing. I'm going to step to bypass that once. We defined the goals, but the very crucial thing is that we have a balance between the digital aspect, the entrepreneurship values, the social economy things, the skills that digital technology puts us into having, and the educational aspect that we discussed before.
We had a stakeholder analysis. I will stand in the third, future social innovators, the children, the upcoming people, the atypical communities, all these brainstorming groups that they discuss about things that they would like to have in their lives. This is the future social innovators. For us, it's very important. We give big emphasis on that. Upon creating all this operation, we used open methodology, open innovation tools. We used methodological approaches to describe this thing. User journey is one of that, and many more. We had it as exercises in our workshops throughout all the countries, I think. And then we went into developing the digital toolbox. Again, a deliverable with a seed, but also a knowledge bank for us. And then in this digital toolbox and this info hub, we had some tools from prior times, from prior attempts, that we combined them with the new tools from scratch, because we built from zero. 3 pillars. You said before about care, being open, and Mr. Mancini is right on that. Then on this care essence, we add the learn, the network, and innovate, fundamental, but mostly spiritual fundamentals of that. What's new? Understanding the ecosystem that Fabrizio said. We had a very deep analysis on seeing how the people approach the things, and then going into the innovation phase, the funding calls, the ways that we can blend funding, we can reach out poor resources and things like that. And then what we try to do, it's not difficult, we're not finished with that, we're always in a dynamic proceed on that, it's the combining, the matching. With these pillars, the tools and the solutions, it's not easy, it's not very, in every step, very successful, but as we said before, the ones who fail, the ones who learn. We have the theoretical foundation, we have here keynote speeches speaking about that thing. We've read many of their books, of their articles. They were very useful to that. I remember a speech with Amalia Zebu in that thing about the theoretical foundation, and then we designed and we launched the platform. This is a screenshot of the already existing and operating collaborative platform of the Digital Innovation Network. And then I'll go to the mapping exercise, again, within deliverables, within Greece, within public or private sectors. We coded them with colors, the origins of the initiatives in force. But we added, as we said before, we had old tools and new tools. We added the building of community. Here you can see a screenshot of the platform in the field that you can create communities and teams. 3 pillars for us, as the Learn Innovate pillars of Notion again, we have 3 pillars of operation, the green, the social, and the digital. Or the social, the digital, and the green, they are the same for us. We have discussion rooms supported by collaborative platforms giving us very many solutions, a toolkit of solutions. Slack platform is one of them. Apart from the community news that they are coded by color and by theme and by issue, the important thing that we think is innovative is that we combined and integrated the funding database, a place where you can code and see and search calls, tenders, things to come from the different co-funding programs. We are now reaching the last box of the journey of the piloting calendar. Milestone. Whatever. And also, Mr. Agapita said it, when you cannot measure something, you cannot improve it, you cannot change it, you cannot proceed with that. So we use KPIs for that, for the platform, and for activity in general within the network. And this gives us a dynamic frame of gained experience, things that come, things that go, new knowledge, etc., etc. I would say only in the word and the sense of sustainability, which for us is very important, creating sustainability social innovation, sustainable social innovation, sustainable social enterprises. And thank you.
I was in time. Thank you, Dimitris. Now we are straightforward moving to Raluca Peluca. Welcome, Raluca. Raluca is from Romania. You have a very rich experience and bio, so allow me to read some from my notes. Raluca is a partner at Fonduri Structurale, which is a business support organization based in Bucharest, Romania. And the company has been working in building acceleration and incubation processes for social entrepreneurs throughout Romania, starting in 2014. Raluca will now describe us the main timeline of the support services for social entrepreneurship in Romania. Thank you. Thank you, Simeon. So you already covered my presentation now. Okay, so hi everyone. I'm Raluca from Romania, and here is my team, because throughout the project I was constantly asked who does all the work that we've been doing, so I decided to start the presentation with my team. So these are the wonderful people that make everything we do happen, and together with me today I have Cristina and Anna, my colleagues, and also Roxana from the Managing Authority for the ESF Plus in Romania. So talking about collaboration, as you and the other speakers before me said, all we do is in collaboration with great people, and we do all the stuff we do for the people in Romania, and yeah, hopefully we can make an impact and make a change in our country. So we are a business support organization, basically. We are the only partner in Romania implementing the National Competence Center for Social Innovation. This might be challenging, but I think we are doing a good job. So we started in 2006. We launched a platform for informing the general public in Romania of funding opportunities. We did this a few days before becoming a member of the European Union. And we grew since then a community of more than 130,000 people that are following us every day. In 2014, we launched the first accelerators for social enterprises, so something that Mr. Rapidas mentioned today. We're doing that. We're doing different acceleration programs for social entrepreneurs and social innovators in Romania. And during one of these acceleration programs, we decided that we have to do something more for the entrepreneurs that we are supporting. So basically in the acceleration programs, we secured ESF funding for them, seed funding. But we realized that this is not enough for their development. And this is why we launched in 2020 Consolidate, which is one of Romania's most important crowdfunding platforms for social enterprises. And we are striving to grow this ecosystem into maybe something more in the future. We've become members of the SEED project in 2021. So we are establishing together with other partners the national competence centers in our countries. And this is kind of funny because I think that when we started, everyone was a little bit stressed about our work in the project, given the fact that we were the only ones doing the work. But I think that we managed to do some really nice things together. And this is something that I want to thank all the partners of the SEED project, because we've been inspired by your work in your countries, and also it's been really, really nice to participate in all the capacity building activities and share these with the Romanian ecosystem. So thank you very much for that. Because funding is important, as Simeon mentioned before, and also the other speakers, we've been focusing on building the Social Finance Alliance for Romania. So this is another project that was financed under the EASY component of the ESF general program. And we've managed to work with several banks in Romania, with several investors, even VCs and angels, that are trying now to build new financing instruments for the social innovation and social entrepreneurship ecosystem in Romania. There is still a lot to be done, but we've started to build a really nice network of these stakeholders.
Something that we realized working with social entrepreneurs and social innovators and investors is that we don't have a sufficiently mature pipeline of social innovators, social enterprises that are maybe investment ready in Romania. And this is something that we thought about, and we found as a solution launching a festival that is promoting basically sustainability, new technologies, and new solutions from the social innovation sphere. And this is how Consolidate Festival was launched in 2022. And we're doing the second edition of it in September this year. And you are all invited to join us there. And one thing that is very important, we are managing to do this with the support of both of the European Commission, but also of other partners in the SEED consortium. So we're building on something that we started together a few years ago. And also I made a bet with one of the Italian partners that this will not be possible, but it is. So yeah, I won a bet. So what we did within this project, so of course we focused a lot on mapping the ecosystem in Romania and learning together with other partners from the other ecosystems, but we did some particular things that are very significant for us. So we did the festival, the Consolidate Festival in Brașov. Brașov was one of the municipalities that first supported our application within this project. So we did that last year in 2022. We also invited people from the social innovation ecosystems throughout Europe. You can see there Portugal Social Innovation, which is, you know, one of the rock stars in this domain, together with Italy and Spain. This is, I think, what the Commission is currently endorsing. We also started building our support services for the managing authority for the ESF Plus here in Romania, and I'm really glad that Roxana is here today. We are going to do workshops for them in the couple of months that we have still within this project. And also, building on this experience, and also something that someone mentioned before, we are now trying to integrate social innovation actors into the traditional ecosystems, innovation ecosystems. So what we're trying to do is make it be making a bridge between these two ecosystems and getting them together and putting VCs and investors at the same table with social enterprises that are creating impact in the different communities throughout Romania and seeing how they can work together in coming up with better solutions. And also, because we are talking about local communities, something that we are working on right now is building a match funding mechanism for the public authorities at local level to support social innovation. So basically combining what we're already doing with crowdfunding, but also sourcing some public support, match funding, basically what we already are giving to the social entrepreneurs through crowdfunding. So we're working on that, and hopefully Brașov will be the first city in Romania to have this mechanism in place. Because we're talking also about the future. Back. Okay, so we are now doing this in a more integrated form. We've launched a special website for social innovation calls that is supported by the European Commission. We are the national contact point for EASY also, so we're doing integrated everything. I was talking about Consolidate, the crowdfunding platform, which is up and running, and you can already see campaigns there. In the future, actually in the next year, we will be hosting international campaigns. The first international campaigns hosted on the platform will be from Italy. So, you know, it's not by mistake or by surprise. And we're also supporting the local authorities in our country, so Ilfov, which is around Bucharest, Romania, in developing the first local Green Deal that will be implemented in Romania. So talking about environment and how the businesses can be supported by the public authorities in developing new solutions. And I want to end here, but I don't want to end before thanking our partners for all the support they've been giving us. And it's really been challenging, but also really rewarding to be part of this project. So thank you very, very much for having us. Well, thank you, Danica. Now it's the time for Nena Dekuzov. Nena Dekuzov comes from Slovenia. Nena, if I'm right, the title of the ministry is Ministry of Economy, Tourism and Sports.
Is it correct? Yeah, we are renamed now. From the 24th of January, we are Ministry of the Economy, Tourism and Sports. Okay, just to note that... So the economy is staying. In Greece, we have 3 different ministries for each policy field. Yeah. So you have once. Yeah, but we have others maybe more diversified than you have. Okay. Yeah. Okay, Nana, the floor is yours. You will introduce yourself. Thank you. Probably you know, I'm Nina Dokuzo from Slovenia, from the Ministry of Economy, Tourism and Sports. To be honest, we were somehow renamed from the Ministry of Economic Development and Technology, and it fitted more to our orientations, but in any case, we are even more richer for another social activity, which is sport, and from this we can also learn something to create the community, another community, apart from all the economic and social that we had until now. What I would like to say, maybe to be in the frame of the time, we were invited here as in the function of managing authority, but we are implementing organization for social fund, okay, for the social economy, so for the activities connected with the social fund. Out of that, we somehow felt that we can collaborate in equal manner as municipalities, as organizations, as NGOs, as everybody, as we are supporting the development of the system. So the reason why we approached to this project and decided to participate is that we have at least 4 roles here to be used, and how and to figure out how the roles that we are acting in can contribute to the support of the social innovation. First, we have a regulatory role, so we can intervene in the laws and in the regulatory field and change the regulatory framework in the field of social innovation, also social entrepreneurship. Then we have a policy role. This is the strongest one, and here we also contributed to this project, I think, quite a good amount on the national level. Then we have a financial supporting environment role, okay? And the governance. The governance which enables us to have an impact to different communities, on different stakeholders, and on different activities that are implemented by this. In short, maybe what is our role here in the project? First, we are national coordinator, okay. I will explain later how we managed to compose our consortium, which is ecosystem in 4 partners, and it's very vibrant, so it enabled us also to implement that pilot project. Otherwise it should be probably even more difficult. So we were one of the motivators and one of the idea producer of the Digital Social Innovation Lab, which was the proposal from Slovenia side to have a pilot project in a seed project. Then also in the field of sustainability of the DC Lab. As a ministry, we can have an impact on raising the awareness. It's usually like this, at least in Slovenia, when you have the ministry who is advocating some activity or some area or a certain issue, then it drives then also the other stakeholders to start to develop certain things. And as I said, we have very vibrant partnership. All the partners are here.
I have to say today from Heshnet, the strong high-tech company, also the developer of DC Social Innovation Lab, Nordung Center, which is a sample of supporting environment for social innovation. Okay. And also we have a practical use of social innovation. So Sunny Cooperative, it is the use of renewable energy in the function of Social Innovation Center. So what is our most important project, and we can talk later a little bit more about this. It was also one of the 3 pilot projects that were adopted while the application was prepared. This is a Digital Social Innovation Lab. The idea of Digital Social Innovation Lab was how to create the platform to create through the platform and through the digital tool of the technology, blockchain technology, how to create the tool to support the development of different applications, to enable the engagement of different stakeholders, different communities to engage, to communicate, to share knowledge, to share experiences, and to have better access to market, access to knowledge, and access to the technology. So this was the idea behind. What were the steps? The steps here is very clearly presented. Action 1 was first the measure co-design, so co-design of a workshop to engage that relevant communities, and to define the structure of DC Lab. The second action was the development and testing of DC Lab platform. We also have but probably I didn't write it, dc-lab.si, I think, but we can share it later. Then involvement of the stakeholders in the process of the creation of content. And this is very important, that through the technology we can enter into the creation of content, which we know today is very connected with Web3, with Metaverse, with NFT. Probably a lot of you have not heard about this, but we can talk about it later on. And the last is the Action 3. It will be launched in the last workshop. It includes new topics. We also decided to not only to engage the stakeholders, not only to exchange the knowledge, not only to motivate the stakeholders from the policy making area, from pure business area, from different other areas to contribute and participate, social economy, businesses and NGOs, but also to attract different applications to be uploaded and used through that Digital Social Innovation Lab. And connected also with the seed projects. Maybe to go through the history in these 2 years, we first prepared a national report in which we found out that in Slovenia is specific, that we are financing social economy more from European Regional Development Fund than from ESF. The second thing, what we did was we had a national workshop. It was in 1 year ago. This is, and it was very interesting, and I think it was made a very big step forward. We invited the governmental officials, we invited NGOs, we invited social economy enterprises, and we invited
also supporting environments. What was the main contribution from that workshop? Okay, we connected supporting environments. That was one thing. But the second thing was that on the governmental level, we started to merge our supporting environments. Okay, we have on one hand that Climate Kick circular economy hub. We have a kind of innovative lab which is dealing with the innovative policy in the public sector, and now we are coming with that social innovation lab, which goes together with all that you said before: green, digital and social, or social, digital and green. So we find out that we are very much connected, so we started to build real also policy environment for changes. And it was quite of important thing. Then you probably all know that picture. This is in Ljubljana when we had the workshop. 2 days workshop. It was very fruitful and very beneficial. So we learned a lot from each other, and then upgraded also the knowledge for the further actions. But there is one more thing that I need to tell you. We had one very important visit. Who knows who is this man with the glasses in front, in the first picture? This is European Commissioner for Work, Labor, and something else. Okay, social economy as well. Mr. Nicolas Schmit. We managed to invite him to Ljubljana and also to invite him into Slovenian Impact Hub. But what we managed to do is that we presented SEED project. And he was very happy, and he expressed himself that this is the case of a very innovative approach in the field of social economy, and he promised that Commission will support that kind of approach also in the further period. So we were very happy to host him. And we promoted our project to top level European Commission stage. Okay, then what is the plan for the future? For the future, we are somehow going to continue with that digital social innovation lab. In any case, it will probably be based on 5 to 6 pillars. First pillar will be governance pillar, which is distributed autonomous organization or distributed collaborative organization. It is very similar approach as a cooperative, but it is based on based on blockchain technology. Why we are using blockchain technology here? Because it's very aligned with the values of social innovation and social economy. It means the transparency, democracy, immutability, the respecting of the data, authentication, authorization, non-intermediaries. So the value of the data of every innovative action, that we subtract the data of each innovative idea, can be evaluated, can be transferred, can be open, and can be accessible. And this is very important to be embraced also from the social economy sector. Then with the platform, we are still and further developing that knowledge sharing tool. Knowledge sharing tool is very important because we try to engage also apart from social economy stakeholders, apart from non-governmental, apart from social innovation supporting environments and the state. Also, we are trying to engage traditional companies. We know that within traditional companies there are now actually
two requirements: CSR, to report about the CSR, and to report about ESG. So that S will be very important also for the future, for how we can formulate this social innovation approach and integration of this approach into the traditional companies, but also from the other point of view, how can traditional companies embrace social innovation from the innovators and integrate them into the business processes. And this is automatically access to money. Then the platform as really acceleration process, then as an incubation, acceleration and of the ideas in the projects, and also as a fund, as a generator of fundraising scheme. Okay, I will end here. Then as a community engagement tool, I'm over the time. This is our team at our ministry. My colleague Urška is today not with us. Thank you for your attention. Thank you, Nana. And last but not least is Mr. Leonardo Valetas. Leonardo lives between the UK and Greece. He is a funding expert. I have read in some keynotes that you have experience in some alternative to conventional ownership structures, such as blended finance, steward ownership, and employee ownership trusts. I don't know how many of the audience are familiarized with these funding materials, with these funding schemes, but I would be very interested in learning some more information about how these non-traditional, non-conventional schemes could be used in the social innovation ecosystem funding. Thank you very much, and I'm very grateful for Mr. Agrapidas and Mr. Panopoulos that they have invited me in this lovely gathering. And social innovation is something very, very important, and we have to think that every single time. Social innovation is just about people caring about people. That's the core, okay? And in order for this to happen, so you need to have trust, as the kind professor said to us before. But in order to build trust, in order to create collaboration, you need to have some fundamental systems in place that everyone agrees to work on. So, social innovation is not something new. We have been social innovating since the dawn of times. That's why we are where we are at this point. Human beings are social beings. We cannot live without each other, which is contradictory, of course, to the last 300 years of history, especially in the Western world, where the individualization and the hyper-individualization and the purpose for the being herself has become the norm, which wasn't. So behind the philosophical and theoretical thing, which probably we can talk about this for hours, is how can we promote social innovation? First of all, you need people that are inspired to work towards that. So you need innovators. And how can you help these innovators? They need two things, two very simple things. They need systems, okay? Because none of us is a CEO, an entrepreneur by birth. We're not with MBAs from Ivy League and all that stuff. We have a passion. Okay, but passion itself is not enough. You need to know about marketing, you need to know about funding, negotiations, and all of these trivial things for your venture, for your social innovation venture to move forward. So we're not taught
Okay, when we go to schools, no one teaches about that stuff, how you can do that. You need to go to a specialized university. So we need these incubators, accelerators focused on social innovation, like the incubators or accelerators that we have for the commercial entities. Okay, it's the same principle. You just need the same resources, but you put them for a greater cause, for a social cause. And of course you need funding. So how can you fund something that most of the times it's not easy to measure? And that's another contradictory thing. So there have been a lot of trials and errors on that, and I was fortunate enough to work for foundations and family offices abroad that they have the capacity to research and develop. Okay, they have the capacity to burn money as we speak. And they have created different approach. One of them, they just took it, the blended finance approach, for instance, is something that has been created in order to help the developing countries. Okay, so how you can bring some money in order to create a basic infrastructure in order for you to be able then to call investors to leverage upon that. One of my favorite sayings is that Silicon Valley would have never been without the money that came from the public sector. And we need to remember that. No Silicon Valley would be here today, no Zuckerberg, not Elon Musk, without the subsidies and without the funding that came from the state. So that's the role of the public, that's the role of these privileged people with enormous wealth. Okay, they have the capacity to create these basic infrastructures for everyone else to come there with a less risk. Okay, and so there are a few examples where foundations have created their theory of change in a way that they say, we invest only to the projects that we grant. So if a project is grantable, it's investable. If it's not grantable, we do not invest in this, because this is not aligned with our purpose. So it's all about purpose, okay, what we want to succeed. And this is what we forget in the way when the money becomes too great and we forget what we studied for doing that. So an alignment between grant money and investment money. So you put your mouth and your hands where your thought and heart is. Because what we have seen is many, many individuals investing in fossil fuels and at the same time doing venture philanthropy to social innovation. Doesn't work. I'm sorry to say that. It cannot work. You need to fund projects that create all this innovation on the same principle. So that's the blended finance approach, which I can share more to anyone that's interested. Another concept that have been in the premises for the last 130 years, but it's not so widely known, is steward ownership. So steward ownership is an ownership and governance model which incorporates two basic pillars. Profits serves purpose, and not the pockets of the shareholders, not predominantly. Okay, founders and investors are adequately compensated, but with capped returns. They do not do hockey sticks. They don't get into with 150x. No, you will get your money up to here. Okay, and self-governance. The company is managed only by people who are working there. There's no absentee ownership. That means if I have a voting right in this business, I have to work for it, either as an employee, as a C-level executive, or a third-party partner. I cannot be an absentee owner in Jamaica drinking pina colada, and then the board sends me the quarterly report, and then I say, I don't like that. Change it.
without having anything to know about what is happening in the business on the day by day. And this has been worked for 130 years. Carl Zeiss Group was the first one that implemented. In 1961, Bosch, the conglomerate, 72 billion euros in revenues, has adopted steward ownership. John Lewis Partnership, whoever goes to London, is one of the emblematic structures in UK for steward ownership. Rolex, another one. A lot of people don't know how this works. One of the last examples was Patagonia, that in September, October, it's the biggest clothing company in the world for outdoors, $3.2 billion in revenue. They moved to steward ownership. So all the shares of the business now are owned by a foundation and a trust with a sole purpose to help Earth and activism towards environmental practices. There are many, many other smaller ones in Holland, Netherlands, the Netherlands, they changed the name now, and Danish, Swedish, American, and move on. We, with my co-founder Panagiotis, we've recently incorporated in Athens the practice for steward ownership for Greece and North and Southeastern Mediterranean. So there is, it's called Stewards. You can find many more things in our website, or happy to share. Another example, a very successful one, is from UK, the Employee Ownership Trust, which is a structure where the owners can pass the ownership to the employees. And the government has pushed this solution and backed it up by giving full tax exemption from capital gains when this happens. That means that if I am a founder of this company and I sell it, I pay zero tax to the country, to the government, if this is bought by the employees. Okay, with of course a couple of financial schemes. They don't have the money. An employee doesn't have the money, of course, to pay. So the return of the capital happens in the next 3, 5, or 10 years from the earnings of the business itself, going back to that. And alongside that, we have created many financial schemes like the shared earnings agreement, where an investor is coming to a business. They don't take equity. No equity. Okay, so they don't have any saying in the business. Okay, and they have a capped return. For instance, 2x. You will take 2x of your money in the next 5 years. But you will never come to tell me how I'm going to run this business, this social innovation, because we know better how to deal with that, and you do not know because you're not day by day there. And if there is a revenue stream coming from this business, then the guys are taking money along with us from the earnings. Okay, if we don't have earnings, they don't get anything. Okay, or they take a very small proportion for that. So they are skin in the game. I can go on and I can tell you many more other schemes that have been created on blended approaches and how you can do that. But the common denominator here is that, number one, the government, the state, needs to understand that in order for you to promote social innovation, you need to give some very big incentives to the system. We cannot have social innovation by wishy-washy. It cannot happen. Okay. In UK, when in 2014 they placed the Employee Ownership Trust, I think now I can't remember how many hundreds of companies have done that with thousands of employees. And so they have been going on since that in a very, very successful way. Imagine, I will not say names, how many Greek companies with amazing IP
amazing structures, industries have just fallen out because there was no succession there and no one had the schemes to bring capital to this business for them to move forward when the initial founder just went away, or there was no adequate or meritocratic way to move forward. So there are many ways to do that. What I can share with you is that there are a lot of people right now in the world, especially wealthy individuals, that they are very interested, very, very interested in supporting social innovation projects, especially the next generation, I mean the millennials that are taking over family offices, family wealth, and they are very, very keen to support these schemes. Unfortunately, they don't find adequate collaboration from governments or systems. So they try to invent the wheel themselves, which it shouldn't be done. That's for me now. I don't want to take more of your time. Thanks again for inviting me here, and I hope that I was able to contribute a little bit more with your conversation. Thank you very much, Leonardo. I think that we may have 5 to 10 minutes to raise your questions from the audience. No questions? Okay. Do you, the mic, please, the microphone. No. No. Okay. Now, yes. Okay. Thank you all for your presentations. My question is about funding and the financial instruments that you just presented. And I don't know if it's a technical question, but I would like to ask whether there are certain criteria on which we could, let's say, select one form of funding or the other. This is the first part of the question. And the other one is, since we're talking about the need for information and getting them known, in your opinion, maybe best practices from the UK, let's say, who would be the best actor, the best stakeholder to be responsible for letting people know about the available sources of this kind of instruments? Thank you. Leonardo, I think you are the right person. Yeah, excellent. So, thanks for your question. How you can identify. Number one, look closely to understand the theory of change from every single foundation or wealthy individual, because what they're trying to do is they want to fund things that they believe in. It's exactly the same thing that you're trying to do something that you really believe in. Okay, so for instance, I'll give you an example. We have recently incorporated a non-profit entity in Greece to pursue Sustainable Development Goal 12, which is conscious consumption and production. And this was all done because one foundation was very keen about sustainability, and they didn't know how else to do that. So with Impact Hub Athens and myself, we have created 10 million hands from 10 million Greeks, okay, which is going to create awareness, educate, and advocate on SDG 12, which is conscious consumption and production. But alongside, it will have its financial independency because it's not just staying on the receiving grants. We are creating 4 income stream schemes, so we will be financially independent from any grant. If they come,
will take them, of course, but this will be over and above. So the thing here is how you can create ventures where they can be financially sustainable. The donors and the grantors, they know that very few of the social ventures move along past the 18, 24 months threshold. It is the same thing like startups. We know that. It's exactly the same thing. They have the same failure ratio than everything else. And how can you help them do that? So this steward ownership, for instance, because this is a legal thing, in order to be steward, that means it has to be incorporated legally in your articles of association, and you cannot take it back. You cannot just wake up one morning and have a general assembly and say, I'm not steward anymore. No, you can't. Finished. Okay, so you need to prove your purpose, okay, and you need to put these systems in place that are aligned with what these founders want to support. Now, what would be the entity? This is exactly what the respective gentlemen and these amazing teams are doing right now. SEED has the opportunity to create in every respective country this hub of information, systems and tools for all these potential social innovators, but also grantors, donors and investors to be able to find that. So why not? I think this is an amazing opportunity for social innovation for Greece and all the other countries in the European Union to create really an information hub and a community to bring all of us together at the same place. I hope that I replied to your question. Thank you. Anyone else who would like to ask? The mic? Oh. You will do the job now. Nobody's unemployed here now, so everybody's working. So thank you very much. Thank you. You may come on the stage. Yeah, thank you. Another question for Leonardo. There are several types and forms of hybrid and blended financing, and we have tested it in different levels at the European Union. Okay, they are repayable, forgivable loans, repayable subsidies, matching funds, cooperative funds, matching investments. So it's not something that's only grants and repayable loan, for example. But what puzzled me is that what you have described as a novelty, this steward ownership, something that has been working, at least in Europe, for the last 100 years. It's called cooperative. Okay, and the other thing about the succession of enterprises, you will find tons of pages and results as a worker buyout schemes, and our Italian friends can share a lot about the Marco Real law and things and politics can do in order to support this initiative. So if you can comment on that, please. Thanks for your question. And as you said, of course, steward ownership was not invented neither by stewards in Greece or by Purpose Foundation in Berlin, or not from Carl Zeiss 130 years ago. This is going back to all the years that we can remember. Corporates are exactly what you're talking about. A small, medium family business is a steward ownership business. Okay, and this is exactly what we have forgotten. Stewardship is a model which takes from family businesses, from corporates and all that stuff and puts a legal system in there at the same time with planned resources and governance systems, much like the cooperatives, as you say, which, to be honest, I love cooperatives. And if it was in my hand, I would take out any other form or structure globally. Okay, because that's the only way if we want to move forward. Unfortunately, this is not the system. Especially in Greece, unfortunately, cooperatives have been through a sea of turbulence, okay, with a lot of problems, and they don't have the value that they should have, which for me is then the biggest and the number one. Okay, so to answer your question, it's exactly that. It's just a form placed
under this grant scheme, putting more details of how we govern the business, okay, and we take the paradigm from all of that. There's nothing new invention here. No one is inventing anything new. If we go past to our history, we will find all these amazing examples from amazing cooperatives, especially in Spain. Okay, they have done an amazing job there, and they're moving along. In US, the same, and in other countries. And hopefully, this will be the example for everyone to go there. And you have my vote. I think that's the way to go. And stewardship and all the other approaches are just trying to say a little bit more loud, probably the same concept. Okay. Okay, is there any other who wants to ask something? Otherwise, no questions? No. Okay. So, yes, of course. Που αφορά την καινοτομία και καλύπτει όλο το πράγμα. Πώς βλέπετε τις διαφοροποιήσεις στο κομμάτι της κοινωνικής καινοτομίας. Η καινοτομία γενικά και παγκοσμίως, η τεχνολογία είναι πολύ πιο εύκολη στους δρόμους. Τη σύνδεση στα πανεπιστήμια με την αγορά, την πρόοδο των προϊόντων κτλ. Το κομμάτι της κοινωνικής καινοτομίας, πώς βλέπετε να εξελίσσεται και πώς διαφοροποιείται και ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη σχέση. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε θεωρώ τον ίδιο δρόμο. Λεωνάρντο, η ερώτηση απευθύνεται σε Λεωνάρντο. One more. Okay, Dimitris. There's no difference. There's no difference at all. We need to create systems and resources in order for us to pursue social innovation based on some principles that we know that work. Okay, definitely, and you will be absolutely right to remind me that there are social innovation ventures where there is no money involved. Okay, there is no income streams. Nothing will come back to this organization. This organization cannot sell anything. So how, if this is the question, if I understand correct what you're asking me, so how are we going to implement a system in an organization that has absolutely no revenues? How we're going to support that? Okay. The basic principles of governance remains the same. You need to have strong governance. So you will not allow a person or a group of persons to take control of an organization and steer that organization based on their personal needs and aspirations. So it's all about governance. It's all about meritocracy. Who is the competent one in order to be able to take the helm and manage the venture as a team, always moving along. Okay, and then absolutely sure, there are things that cannot create income streams. Then us, the people, the community, we need to have another stash of equity in order to be able to support this. Okay, there's no other way. I hope that I... Okay, thank you, Leonardo. I think that this was the last question from the audience. I would like to thank you. Thank you, Dimitris, Raluca, Nena, and Leonardo for this very interesting discussion. Now we will have a lunch break, I think. Isn't it? No? Now or after the lunch break? Gorka, you have the social innovation choice to do it. Now or after the break. Whatever you like. Yes. I also think that... Okay, so we have a 20-minute break.
So, the pointer, yes, of course. Let me find it. Κυρία Μοσκονάμη, πώς είναι εκεί κάπου το pointer, για ρωτήστε τους. Το έχετε εσείς, ωραία, τέλεια. Oh. Instant mobility. Mr. Gorka Spiau is going to present us things and aspects and values of social innovation in a very appealing way, I would say. So, I think we're ready. Spain, what I have to say from my gained expertise. Στο PowerPoint πάτα μέσα για να πιάσει το. Στο PowerPoint πάτα με διαφάνεια. So Mr. Gorka Spiau is coming from Spain. Spain is a country with, I think, I've counted many social innovation initiatives, bigger, smaller, regional level, national level, cross-border level. We had the chance and the opportunity to cooperate with Pegasus also, which is partly from Spain. So the floor is yours. We are all ears. Okay. Hello. Yes. Well, good afternoon, and thank you very much for the invitation. I learned many years ago that the worst thing you can do is to speak before people under lunch. So it was important. This is very important. So I hope you had a nice lunch. So okay. So my name is Gorka Spiau. I'm a director of a social innovation laboratory based in the University of the Basque Country. And what I'm going to do is try to share with you some of the. I'm collaborating with CASUS program, one of the partners of SEED and the Spanish government. And also in the past, I had the opportunity to serve as special advisor of the president of the Basque government. And so for those of you who are not familiar with, I think it's important for you to understand what I'm going to share. So the Basque Country and Bilbao is one of those areas that is normally referred as an example of social innovation transformation. So an area that only 40 years ago was in a total collapse due to collapse of heavy industry, but also 40 years of dictatorship and politically motivated violence. So our unemployment levels, drug abuse were, everything you can imagine, it was all there. And today, 40 years later, is one of the wealthiest regions in Europe. But what is most important is that we also have one of the lowest levels of inequality and poverty. And this has to do with a lot of what we call systemic social innovation. And it's not a coincidence that we also host the largest industrial cooperative in the world, Mondragon Group and others. But as I would try to explain, it is not just one solution, but actually an ecosystem, what I think is also what is bringing us here. So I'll try to explain, how those transitions or how we can think about social innovation as an instrument for territorial transformation, and start thinking a little bit more on larger scale, because in my particular opinion, and I think this is for the discussion later, one of the biggest risks of social innovation is just to be positioned in a corner of doing nice small projects that had to do with social services,
and really not to understand the potential of social innovation at the core of societal transformation. So this is normally the spiral that we use to explain the theory of change of social innovation. It is actually in your webpage, of the new webpage of SEED that you were presenting this morning. And as Enzio was explaining, and I'm going to build a lot on what he was saying this morning, this social innovation is new in some ways for many people, but actually is not new for many others who have been working on this field for at least 20 years, as Enzio was explaining. And we have learned two things about this spiral. One is that this spiral was an attempt at a time to position the importance of social innovation in comparison with technology innovation. So basically, this spiral, it has been copied from the way that innovation operates at the technology level and at the business level. So basically, colleagues from the Young Foundation were trying to position the importance of social innovation at the same level. Okay, so that's why they use the same logic, and they had to make it simple to say, okay, this is the same things that you do to find solutions to technical problems or to business problems. We do the same thing in the social field, and it worked very well because thanks to all those people, we were able to engage in a conversation with the European Commission and with many other institutions globally. But we also learned that there were some problems associated with this spiral. One is that obviously social innovation and technology or business innovation are not the same thing. So therefore you cannot apply the same mentality. And that actually this spiral is associated with the myth of the technology innovation entrepreneur. That idea that was explained this morning, that there is going to be someone, one individual with a great idea that is going to go into a garage and is going to find a societal solution. That is not true for the technology innovation, it's not true for the business innovation, as we have also discussed this morning, but it's definitely not true for social innovation. So single point solutions or, people, individual people that can find solutions, individual solutions to complex problems is basically scientifically incorrect. And we need to be, in our opinion, much more critical with the way that we build the new institutions, because without making an analysis of this theory of change, we actually have a lot of possibilities to end up doing something very similar that has not worked in most of the cases. So, see if I can get this right. Well, technology is fighting back, So if you look at this picture, can imagine from a traditional, from that, a traditional spiral, it will be good to actually identify one person in that city, that if you can identify which city is, I'll be very happy to know. So if there is one individual that can actually generate a startup, let's call it a social entrepreneur, to help that individual to get better food or to get a shelter, that actually will be a good, thing to do. So, in some ways, social innovation should help people that want to help this individual. The problem is that by doing so, we probably are not capable of understanding why that person is there, and actually how can we also generate an ecosystem that can tackle all the problems that are associated with why this person is there. So this is the difference between operating under a single point solution model or a systemic innovation approach. Because this person probably can have mental problems, very likely, or this person could be a migrant person. That is, as we were discussing this morning as one of the priorities of the new EU program. So what type of social innovation are we looking for?
And this is a very important discussion that I think the new social innovation competence centers should incorporate in the discussion. Because if we don't have the discussion about that theory of change, we will probably end up supporting very similar things that we are doing now with a different name. And then, in my opinion, we will be really missing a huge opportunity of working differently. So this is, let's say, a reinterpretation of that spiral that incorporates a systemic approach. And by the way, this is not anymore, things that people like NCO or like me or others are bringing into discussion. This is mainstream, and this is the European Commission approach to social innovation. So this is thanks to people like Mariana Mazzucato and others who have convinced the European Commission that there is no single point solutions to complex issues. So that's why we talk about missions, collaborative missions. We don't talk about just, finding disconnected solutions. So what I want to share with you is that if we are generating a new infrastructure for social innovation, first of all, we need to make the analysis and the decision, are we incorporating a systemic approach or not? If we are not interested, that's fine, that's okay, but you will end up supporting, as we discussed, programs for supporting startups and more similar things to what is actually existing at the moment, how to scale up existing entrepreneurship programs. Also, the other risk is that we end up what the European Commission knows how to do, is to make reports about case studies, very interesting case studies, that when you actually, and you have thousands of them, but when you actually take them in order to be replicated in other place, you normally will struggle a lot. So do we want to support single point solutions, or do we want to incorporate the systemic approach? If we want to incorporate the systemic approach, what we know is that all those institutions, regions, individuals that have worked in that, with that mentality, they end up operating or incorporating certain core competences to their work. And this is the suggestion for the new social innovation competences centers. First of all, to have discussion about what is the theory of change. Secondly, what are the core competences that these centers should incorporate? Because if we are not operating under a similar theory of change, and we are not working around the same core competences, we are not going to be able to generate knowledge. We are not going to be able to exchange knowledge between the different countries. And I think there is a risk at the moment when you see, all different countries taking their own approach, deciding which are the themes or the areas that they want to work. But actually, how do we connect? And how do we, if it's only going to be about case studies, well, we know that is not going to take us very far. No? So, what is that theory of change? And what are the core elements that incorporate that? So normally we see in all those social innovation ecosystems that are really having a proper impact, that they have the capability, as we discussed this morning, to do systems mapping. So how do we actually visualize all different actors that are in the system, and how do they connect with each other? I'll go step by step. Second, how do we actually interact with that ecosystem? Thirdly, how do we interpret the information collectively? And how do we move into co-creation and prototyping, but with a systemic approach? So this is the theory. Now we go to the practice. Okay. If this allows me to. Oh yeah, here's. Okay, so five core competences, or five core elements that we see in, and again, this is not our method, or this is what, if you observe all the larger scale social innovation transformations that have an impact in the system, we always see these core capabilities. So systems mapping.
what is the difference between a traditional map and an intelligent system map? Is that we don't only know who are those actors, okay, so who is doing what, but actually what are the interconnections between them. So are they connected? Yes or no? Should they be connected? How they should be connected? So what you see in the image is actually there are different tools to represent those interactions. Because just by having a list of actors and initiatives, we are actually not generating that intelligence. And I normally use that picture of those crazy cables as a way to communicate that all these complex systems, they look impossible to understand, like those cables. But actually, they work. Those cables are there because they work. They provide electricity. There might be better ways to do it, but actually, in that particular city, they work. So how do we understand, not only the actors that are operating, and by actors we always mean community initiatives, public sector services, private sector initiatives, and academia. Those four main groups of actors, how are they interacting with each other in different levels? So second core capability. We call it deep listening, but in some ways the capacity to interact with the system, to have a dialogue with it. And we call it listening because we normally analyze those ecosystems just by quantitative information and by superficial dialogue. And I use that picture to represent, because I took it in Mozambique some months ago. And then I was very happy to see that there were some women, it was in an airport, they were kind of welcoming someone with these t-shirts saying, paciencia, like, be patient. And I said, like, wow, look at this, these people are super smart. In Mozambique, what is really a situation in the north, especially where we were working, it's quite complicated. And then you see these women asking for patience. And then I was told later on that actually those women were actually a group that was paid by the president of the government, that is that man in that picture, basically to welcome him and to say what he wanted, them to say. No? So, and I use that picture to highlight that is what we do most of the time with complex social issues. With solitude, as was discussed this morning, with migrant crisis. The type of information that we have about actually what is going on is still very superficial. So unless we generated new tools to listen to that system in a more profound way, it is going to be very, very difficult to find different solutions. So we can talk more about that, but that's obviously, there are design and user-centered design allow us to do this type of work very differently, but normally we use it also in kind of certain specific moments and not as an infrastructure. So in our opinion, the new center should actually develop that capacity for deeper listening. Why? Because this is also a representation of a portfolio of activities that we're doing with the UN system in Pakistan. And that listening allows you to say, okay, what are the core themes that we are trying to tackle in this particular area? In this case, food systems, livelihood, infrastructure. And that listening actually allows us to segment, as a good user-centered design would do, say, what are the perceptions that the communities, those communities that we are working with in those areas, have about the same issue. So not anymore to have an average analysis of what migrant people from Ukraine need now in Greece, but actually be able to segment exactly what are the differences between the different needs that these groups would have,
And actually, not only what they are, the quantitative information is telling us, but also what are the perceptions that they have about what is going on. And how can we get that type of information in real time so we can have a much more dynamic analysis of what are the problems, what are the initiatives. In this case, what you see is a mapping of the initiatives that are operating in that particular territory. And how many initiatives are we actually conducting to respond to those to certain perceptions, and which are perceptions that we are actually not taking into account. So that type of capability to be much more dynamic in listening and acting, we think is absolutely necessary for the new social innovation centers. Maybe it's easier, guys, if you can just, I'll tell you and you just pass it. Yeah. So, so technology, as I say, is not always the solution. So, third core capability, the capability for sense-making or collective sense-making of deliberation. We know that some of the main problems as well is that we are able to map complex problems, we are able to get information, but then the analysis of that information is pure technical information, it's pure analysis. So actually, we end up, in this case, governments or certain social innovation institutions, interpreting what all this information and what should we do in the next move. And we know that it doesn't work. So actually, the quality and quantity of deliberation opportunities will condition the impact of what we are doing. So this is an example, for example, of a program that the Spanish government has introduced, an experimentation program, 100 million euro, to experiment on how can we de-institutionalize certain groups that have been, in this case, people with mental disabilities, but with others. So in this session, what you have is one apartment that has, for the first time, some people with very serious mental disabilities and behavior problems. They are now living in an apartment outside Madrid. And what we've been doing with them is to collect different perceptions of what is going on and what is necessary to be done, but then interpret that information actually with the people that live in the apartment. So what you see there is a mix of local politicians, people who work in social innovation organizations, and actually those who live in that apartment. We know that this is very difficult to do, but actually, and it takes time and it takes investment. But the quality of the interpretation and the impact that we will get at the end of the work, we know it will be conditioned to the type of deliberation that we incorporate. So actually, how do we generate an infrastructure for deliberation, we also think is crucial. Please, next one. So the next core element is also, as we discussed this morning, co-creation. Why is it so important? Because if we don't generate a system for generating co-creation at a scale, we will end up working with the same people we are working today. And this is one of the big risks of what is going on, in our opinion, for the new social innovation competence centers. The discussion is involving social innovation organizations and community-driven initiatives, plus the public sector. But actually, we are not bringing new actors into the discussion. So in this case, this picture represents, this is an initiative in Uruguay that was created during the pandemic to actually provide food to communities that couldn't get any food because they couldn't move and they actually had no income. So they were able to invent these ollas populares, that is like a huge kitchen, where actually people will come together and help each other to provide these meals, for during all the time. So the guy that you see in the center is actually a Michelin star chef that was invited to that process to actually
help in all different aspects of that process. Not only how do we get the food, where do we get the food, how do we process the food, how can we actually bring the knowledge of, imagine a Michelin star restaurant into that particular process. And for me, it's a good example of, that kind of unexpected connections that we need to look for. That we always talk about it, but we, finally, normally we don't get it. And the final point, I'm finishing soon, is the need to transition, as we said, from how do we manage and evaluate projects to how do we design, manage, and evaluate portfolios of intervention. Okay? So why portfolios? Because if the problem that we are trying to tackle, it is complex, and nobody knows what is the solution, we will need to be testing very different things at the same time that even sometimes are contradictory with each other. So this is, and this is very easy to say, and it's a total change, from the way that we are working today. Because all public institutions, all third sector organizations, all the instruments you have been designed to design, manage, and evaluate projects. So in this case, the European Commission is sending us a contradictory message. The European Commission is saying, I want you to move to a systemic approach. I want you to move into a mission-oriented perspective. But I'm going to evaluate you with projects. And all the systems that you have to fund, all the systems you have are still designed for projects. So the transition to portfolio is a huge discussion that is actually taking place all around the world in this field, and that, in our opinion, could actually, take us into another different field. And I'm going to give you the example of this particular initiative. This is an initiative that actually started, a community initiative that started near Bilbao, to help people who were, families who were struggling with the end-of-life care. So as you can imagine, a lot of families who have, let's say, medical support, but actually, as you know, the process of dying is much more complex than just having a medical facility to help you. So actually, the group of people, nurses, different organizations get together to try to help to design a community-oriented process in that area for people who were dying. But then they realized that actually the challenge of dying was connected with many other issues. For example, with, as you can imagine, loneliness. For example, with the suicide rates that in that particular area they discovered was really, really high. So the portfolio approach was about, okay, they created a service of nurses and people that actually were helping those families in the end-of-life care. But actually they started supporting related initiatives that originally were not designed. For example, what you see there, the picture of the party, is actually a group of men and women who actually had no friends in the area. So they were able to identify people who were alone, and this initiative were actually just putting people together to have a coffee. Okay, so it was as simple as that. That has generated a network of people that actually this was on Carnaval? Just a festival a couple of weeks ago. So they actually got together and they celebrated this party, and this is the group of people that does that and invites all people. The other picture, what you see there is on the seaside, is actually an initiative for in Christmas time for families who have lost a relative during that year. Because Christmas time is a particularly difficult time, and you're supposed to be super happy, and there is no space for families who have lost a relative to actually commemorate that. So this is an event that happens during the Christmas time every year.
The young people meeting is a Death Cafe initiative. As you probably know, Death Cafe is a space where people can get together to talk about death, having a coffee without any other particular purpose. But in this case, it was a Death Coffee for young people to talk about it. That has never happened in that area. And then there were some other more traditional initiatives, as talks and trainings. In this case, about sex and care, on topics like that. What is important for me is that this community-driven initiative was actually experimenting with very, very different initiatives and looking for the connections between all of them. And what they were doing is actually replicating with big and smart businesses do in terms of innovation. They don't put all their investment and all their efforts in just one particular solution that they don't know if it's going to work or not. What they do is they invest in different initiatives that are related, so they can also manage the risk. Because they can decide, if you have a portfolio, you can decide, okay, maybe 10 of the initiatives that I'm going to be supporting are more traditional and lowest risk initiatives that it will give me possibility to interact with local authorities or with other actors. But then I can decide that one of these initiatives, for example, the workshop on sex and care, that would be much more risky in that particular community, instead of just doing that and putting all the risk in one particular initiative, what I do is, generate a portfolio that is more balanced of experimentation. So bringing that logic of innovation and experimentation to the new social innovation centers, in our opinion, is crucial. Because otherwise, as I think Ezio was telling me this morning, there is always a risk that we talk about social innovation, but actually without innovation, without the capacity of experimentation that can actually move all this sector into a much more interesting space. So, well, I think I'll stop here, but thank you very much. I'm very happy to clarify things. Thank you. Do you have time, or do you have time for some questions? Or that's what I'm going to ask. If there is any question on this very motivational, I would say, speech. I don't see any. Mr. Mancini has one. It's more an observation than a question. First of all, we both have the problem with the clicker. So there is something in the clicker related to the people that come from outside. I don't know, but this is... we are all the other people are doing very well, and we were the only two that... But no, it's a little bit a joke, because I like it a lot and I agree on everything. But I would say that to advise the people that to start to do something as a center, to do not from 1 to 5, but to do from 5 to 1. Because the starting point is to have some idea of innovation. So the example that has been proposed, when you don't need to have done all that was the previous one, to organize, but to have people that say, you know what, we will have a different approach with dying. This is revolutionary. It's really a radical change. And if they are capable to organize something, this is a radical innovation, because our culture thinks of dying something that we know. So if you have a lot of them, with those you can see how they work. And I think that the we is the center, so it's not the innovators. The we, when you say we, is the centers. So the we can have launch so many ideas. And afterwards, you can see the one in which you can invest. And you can go back and you can say, look, maybe we can develop this idea and co-create with them the possibility to do it better. And afterward, you can say, but what is really the meaning? Because the people do things without knowing
exactly what is the meaning. So you can start to think what is the meaning. And afterward you can go back and say, yes, but what is the deep, how we can really understand what is behind all these ideas. And here I have something to, you say deep listening of the needs. For me, in social innovation, you have to have deep listening of the opportunities, not only of the needs. Because if it is social innovation, it means that it's not you that do the things. It's somebody that is activate. So at least for me, you have to use the same time to see what are the problems and to see where there are little opportunities on which you can leverage to make something happen, or they can leverage to make something happen. So deep listening. And finally, maybe you can rebuild the system. But I will stop here. But the system, if you show that system, it could be, okay, you can make all this system. We know that everything is interconnected with everything else. And so when you make these beautiful maps, and you see that there are, oh, we should talk at the local level, regional level, state level, global level, and so what? The people started to do this activity with on the dying better without organizing all that. Maybe afterwards, if you want, you know what, we should organize, reorganize the way in which I don't know the name, the agency for and the cemetery are done, etc. So you can, from this basic activity, move towards something that is larger. But also those people working at this very small scale were systemic. So in the moment in which you reimagine how to deal with the death, you are reframing the system. So the reframing of the system is not only the very big system, you reframe the system also at the local scale. And at the local scale happened the beginning of the story, because otherwise you are paralyzed by the complexity, where the complexity has to be accepted, and afterward you have to navigate. And to navigate in the complexity, you have to find the window to enter and to make some steps, and afterward maybe to arrive to reimagine second, third layer of innovation. Okay. Thank you. Yes, exactly. When you, for example, when we conduct the listening exercises, we normally have two people doing the same exercise. One is focused on understanding the problem. Another one is trying on identifying the actions. And we normally try to differentiate. So there is a very, very, that you are focused in really identifying, every time that you are discussing what are the opportunities for action. One person can do both, but actually the moment where you have two people, you know that you are going to end up with a very, very clear initiative. In the other aspect that you were commenting, I think what you are describing is the way that actually works, from the bottom up. What I think the opportunity now is that these social innovation competence centers can actually have a view, like a more systemic view, so you can actually help all those initiatives that are actually operating. First of all, to have a better analysis of, how they are connected, or they could be connected, so with others. Help those initiatives to have better opportunities for understanding those problems and generating opportunities for collective interpretation. So it's not that like we tell them what to do. We actually, generate supporting infrastructure to amplify what they are already doing. And if we do that, then co-creation is not easy. And if we don't have supporting infrastructure for co-creation, the bottom-up initiatives don't have the time, the resources, really to make those connections. These social innovation centers can actually play that role, can actually support those initiatives, not from scratch, but actually support those who are already doing that stuff. And then finally, this morning we're talking about investment. The investment, and there was also another comment saying, we opened this call and actually we didn't receive good large-scale projects. So the investment is a problem because many of the initiatives that we are trying to support are too small to receive proper investment. So they end up having grants, what is fine,
But if we actually want to scale them up, we need to find a way where those initiatives are part of one investment portfolio. And this is the language of investment. So if we have the capacity to see at the regional level, if we are in Athens, which are the initiatives that are working on, with the migrant challenge in this particular area of the country, what are they doing, all of them together? What are the connections? It is much easier to bring that investment into that portfolio than when you actually have a small-scale initiatives. So I think those are this is the opportunity that we have. So we can also connect with other very, very important conversations that are happening, as it was discussed this morning as well. ESG is still a conversation about how do you get money. And ESG is all about the E. It's all about environment, what is great. But the S, that is social, nobody knows what that means today. There are no indicators, there's no common understanding. So we have the opportunity, and by we say all, this community of social innovation centers and the organizations that are supporting them, actually to engage in that conversation. Because that is the conversation of a strategy in the big companies and connected with what the European Commission is looking for in terms of societal transformation. And what we know is that most of the problems that they have at the moment, these big companies at the European Commission, to make the transition towards a low-carbon economy, is not technological, it is social. The main problem they have is that people are not adopting the technological solutions that are there. We are not connecting the social agenda with the environmental agenda. And the organizations that have the capacity to make that connection are those that are connected with your discussions. So in our opinion, this is my last point, let's at least try not to take a safe space for social innovation where the usual suspects of social innovation or social services provision are occupied. And let's try to use these centers to actually to connect with other discussions and to be part of other discussions. Otherwise, I think we have a risk, and this already, as you probably know, kind of and there are some articles already published about the rise and fall of social innovation. Because social innovation was talking about the capacity to generate societal transformation, but actually it has ended up doing the same thing that in the field of social services provision was doing, social economy and other areas of work. So, well, if there is not any other, sorry. Thank you. My name is Caroline. I'm working for the ESF in Flanders. And what you said at the last point is, for me, very important. Because, to be honest, I'm fed up with the usual suspects. So what can you give us as managing authorities to don't have the usual suspects coming over and over again to ask for funding for social innovation? Well, I don't know, but I'm sure Enzio will tell you. He can, no, seriously. I mean, first of all, there is a huge knowledge, and as we discussed this morning, in this field, and we can't, forget about that. So that's for sure. Without, for example, cooperatives, without social economy, there's nothing we can do. So these are fundamental players of this discussion. The question is, how do we generate, and again, I'm going to try to connect with this particular infrastructure to be more specific. So how can we try to break that logic? For example, in the programs we are working, and we have redesigned certain programs in this way, we don't ask organizations to come and tell us what are they going to do in terms of this is the solution to migrant
to the migrant challenge. What we ask them is to say, you tell me, how are you going to visualize the ecosystem? So meaning the first thing you're going to do is to look at who is around you. And tell me, how are you going to do that, and how are you going to interconnect? Because otherwise you come with a proposal without the time and the knowledge of what is around you. So tell me, how are you going to do that? Secondly, tell me, how are you going to interact with those organizations? Tell me, how are you going to interpret the information? Are you going to interpret yourself, or are you going to generate another space and dynamic to interpret the information collected? Tell me, how are you going to do the co-creation? Don't tell me what are you going to, what is going to emerge. Tell me and who is going to be there. Who is going to be there? And that means like, these are the categories, and these are initial participants of that process. And then tell me, what is the level of risk you want to incorporate into your portfolio? Don't tell me what is exactly what you're going to end up doing. Just tell me, if you want to do a more disruptive portfolio, if you want, and give me some examples. That's okay, if you want to give me examples. But by putting more emphasis on the process, we are able to get into another space in terms of collaboration. So the challenge is, how do we get the right balance? Because if it's, as Encia was saying, if we are not starting from the community level initiative and action, we might end up doing this grand analysis that will not land into that community response. But on the other hand, if it's all about supporting something that is already happening and there is no connection with anything else, we are going to end up replicating and doing, and operating there. So it's not either or. It's what is the right balance? And we know that it's super difficult, but the moment where you actually, what is happening with the European Commission programs and the missions is that they present proposals, the government asks, okay, let's make a mission, and then you get the private sector, you get the government bodies, you get the NGOs, they get together and make a proposal, they get the money, and then they say, bye-bye, see you in 6 months. They get their own money, they do their own stuff, and they come together again in 6 months. So how are we going to do the reporting to the European Commission? This is what is happening all the time. So I think we have the opportunity, and the social innovation competence centers give us the opportunity at least to try. We know that when we try, we might end up, as she was saying, we might end up in some cases going to the moon and really not delivering anything. We might end up being too granular and not getting that system. But actually, if we understand also all the social innovation competence centers as one portfolio, not country portfolios, but actually one portfolio of experimentation, then we have a huge opportunity. And as you know, in Brussels, they are desperate. They are desperate. Look at this. The investment that is available is huge. And we are not providing, in my opinion, a different roadmap. It's different language, but we can end up just having, an infrastructure that gives you information about who is doing what, case studies, and training. Okay, that's good. I mean, it's not bad. It's better from what we have. But I think we have an opportunity. So well, this is what I'm trying to convince the Spanish government. So anyway, sorry about the time. Thank you. Exceptionally good, all of you. Thank you very much. With that point of the consciousness of choices, we'll go to the next panel. Ms. Eleni Kondonasiou will moderate that. It has to do with the Greek context. It has to do with the Greek entities participating in the Greek Social Innovation Network, the role of each, the activities, the things made, the deliverables, etc., etc.
I will use this consciousness of choices also with your panels. We will call Mr. Bellis is remotely, Mr. Halvaji representing Sci-Fi, a scientific NGO, of course. Ms. Nelly Kouvelaki from FAOS Kinsep, Ms. Amalia Zepo from Collectiva NGO. As you see, the panel is full of female essence in that. I think we're okay. And Vasilis also. Mr. Agapedas, would you like to go there with the ladies? Just to put some insights from the ministry? Would you like one? Here it is. Vasilis, good afternoon. Can you hear us? No. Do you hear me? Yeah, we can hear you. Do you see me? And we can see you also, yes. Okay. I will pass the floor to Eleni to moderate the panel. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ σύντομα. Είμαι από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συζήτηση, η παρέμβαση του Γιώργα ήταν πραγματικά ένα πολύ δυνατό σημείο για το πέρασμα για αυτό το πάνελ. Η κοινωνική οικονομία, όπως έχει αναγνωριστεί και στην Ευρώπη και παντού, το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας παίζει έναν κρίσιμο και καταλυτικό ρόλο για την κοινωνική καινοτομία. Όπως πολύ συχνά αναγνωρίζεται, το ίδιο το φάσμα, το οικοσύστημα έτσι που αναπτύσσεται της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποτελεί μια καινοτομία. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη θεωρούνται κοινωνικά καινοτόμες δράσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους και είναι και πολύ καθοριστικός ο ρόλος τους και έχει αναγνωριστεί σαν τέτοιος. Καταρχάς, γιατί είναι το πεδίο αυτό το οποίο προέρχεται μέσα από την ίδια την κοινωνία των πολιτών, με έναν τρόπο δυναμικό, γιατί παίρνει ρίσκο. Η κοινωνική καινοτομία και οι παρεμβάσεις στέλνουν ρίσκο, που πολλές φορές, πολύ συχνά, ούτε ο δημόσιος τομέας, ούτε ο ιδιωτικός τομέας παίρνει αυτό το ρίσκο. Γιατί υπάρχει η συμμετοχικότητα, η συλλογικότητα, η κοινωνική καινοτομία. Αν μπορούσε κάποιος, αν μου επιτρέπετε λίγο, να δει τη διαφορά της σε σχέση με την καινοτομία συνολικότερα στον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης, εγώ θα έλεγα ότι στο βαθμό που είναι μέσα σε ένα εργαστήρι, γίνεται μέσα σε ένα εργαστήρι, δεν είναι καινοτομία. Γίνεται καινοτομία όταν απλωθεί, όταν πάρει την κοινωνική διάσταση. Πέρα από τα θέματα που καλείται να λύσει, η μία διάσταση είναι τα ζητήματα που καλείται να επιλύσει, να αντιμετωπίσει, να δει. Είναι και το ζήτημα του τρόπου που λειτουργεί. Η έννοια της συλλογικότητας, της συμμετοχικότητας, του bottom-up είναι καθοριστικά, νομίζω, και θα πρέπει, και γι' αυτό το λόγο είναι και σημαντικός ο ρόλος του χώρου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Κοινωνικά καινοτόμες μέσα στο οικοσύστημα και στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Δυστυχώς αυτό που λείπει και το μεγάλο ζητούμενο είναι, πρώτον, πώς αυτές οι ίδιες θα προκαλέσουν, πώς θα γίνει η διάχυση μέσα από τη δικτύωση, μέσα από τα δίκτυα, μέσα από την εξέβρεση πόρων και μέσα από το σημαντικότερο επίσης όλων, μέσα από την διασύνδεση και την επικοινωνία όλου του φάσματος, τόσο του δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου. Ένα τέτοιο πείραμα, θα έλεγα, ήταν και το ίδιο, τέτοιο πείραμα έγινε και μέσα από το project που αυτή τη στιγμή, εξαιτίας αυτού είμαστε εδώ, από το SEED. Συμμετείχαν στο project αυτό, όλοι οι φορείς, άνθρωποι από όλο το φάσμα, και το πανεπιστημιακό και της δημόσιας διοίκησης, του δημόσιου τομέα και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τώρα δίνεται η ευκαιρία, οι φίλοι μας από το χώρο της κοινωνικής οικονομίας θα μπορέσουν να πούν, δίνω το βήμα, να πούν τις εμπειρίες τους. Να μιλήσω καταρχάς ο κύριος Μπέλης. Θα μπορούσα, αν μου επιτρέψετε, να τον χαρακτηρίσω ο μέντορας
του μοντέλου της τοπικής ανάπτυξης μέσα και της αξιοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής οικονομίας. Ήταν από τους ανθρώπους που είναι πολύ γνωστή η δράση του στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής οικονομίας, επικεφαλής στην αναπτυξιακή Καρδίτσας, η οποία απέκτησε πλέον μια ευρωπαϊκή αναγνωρισιμότητα. Οι αναπτυξιακές εταιρείες ήταν στη δεκαετία του 80, να πω δύο λεπτά, θα μας τα πει ο κ. Μπέλης καλύτερα, αναπτύχθηκαν στους Δήμους στα πλαίσια της ανάπτυξης και της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης τη δεκαετία του 80. Κάποιες πέτυχαν το σκοπό τους, κάποιες άλλες έμειναν σε μια τυπική λειτουργία και διεκπεραίωση. Η περίπτωση της ΆΝΚΑ, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, είναι το παράδειγμα της καλής πρακτικής και της αξιοποίησης και των καινοτόμων δράσεων. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο κύριος Μπέλης έχει μια τριπλή, είναι εμπλεκόμενος, είναι διαπλεκόμενος μέσα σε ένα τριπλό φάσμα που μας ενδιαφέρει και στον τομέα της αυτοδιοίκησης και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην κοινωνική καινοτομία, στο ίδιο το πεδίο, στην κοινωνική οικονομία, στο οικοσύστημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και θα έλεγα και στο οικονομικό, ως εμπλεκόμενος και στη συνεταιριστική καρδίτσα. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλη. So during the next 3 hours, I will try to present all these tasks Eleni put on me. Okay, don't be worried. I will be very, very brief. I will present briefly what I have to say. I don't know if I have to speak in Greek or in English. Μπορείς να μιλήσεις και ελληνικά, έχουμε μετάφραση, Βασίλη. Πολύ ωραία. Τότε οι διαφάνειες μου βέβαια είναι στα αγγλικά. Να κάνω share screen. Δεν ξέρω αν βλέπετε την παρουσίαση. Φαίνεται η διαφάνεια. Ναι. Ωραία. Επίσης φαίνεται η αλλαγή της. It's okay with the translation? It's okay? Thanks. Φαίνεται η αλλαγή της διαφάνειας. Okay. Είναι ok. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση χρόνου, δεν θα παρουσιάσω την ΆΝΚΑ. Έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρετε. Αν μπορείτε να κάνουμε full screen, συγγνώμη, Βασίλη. Full screen. Βασίλη. Ναι. F5. 5. Τα ξέρει, είναι τεχνοκράτης κατά βάθος. Έγινε. Ναι, ευχαριστούμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για την αναπτυξιακή καρδίτσα, στην ιστορία της κλπ. Θα χρειαζόταν μια ειδική εισήγηση γι' αυτό και δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη στην περίπτωση αυτή. Άλλωστε, από ό,τι ξέρετε, η αναπτυξιακή καρδίτσα δεν συμμετέχει μόνη της στο πρόγραμμα SEED, συμμετέχει εκπροσωπώντας, συντονίζοντας ένα δίκτυο φορέων που έχουν διάφορες ιδιότητες, από συμβούλους ιδιώτες μέχρι πανεπιστήμια, αλλά και μέλη συνεταιρισμούς, αστικούς συνεταιρισμούς ή αστικές με κερδοσκοπικές εταιρείες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κλπ. Συνολικός αριθμός 7 τέτοιοι φορείς που προσπάθησαν να ανταποκριθούν, να δηλώσουν παρόντες, αν θέλετε, στο εγχείρημα της οικοδόμησης ενός οικοσυστήματος για την κοινωνική καινοτομία στη χώρα και της ίδρυσης ενός κέντρου ανάπτυξης δεξιοτήτων για αυτό το σκοπό. Είναι γεγονός λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι φορείς συμμετείχαν δραστήρια σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του έργου και είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας οργανώθηκε κάτι τέτοιο.
Οργανώθηκε λοιπόν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ήταν αρκετά φιλόδοξες, αρκετά απαιτητικές και πολλά υποσχόμενες. Και στις δραστηριότητες αυτές προσκλήθηκαν και ευτυχώς πήραν μέρος από απλοί πολίτες, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, όλα τα είδη των φορέων που ονομάζουμε στη χώρα μας κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ή κοινωνική οικονομία, Ινστιτούτα, διαχειριστικές αρχές, πολιτικοί, NGOs, πανεπιστήμια κλπ. Με πιο έτσι χαρακτηριστική την συνάντηση που έγινε πέρυσι ακριβώς τέτοια εποχή, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, τα εθνικά workshop, ας πούμε, για συσχεδιασμό, όπως επίσης και στα 5 webinars, στα 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια που προηγήθηκαν, στα οποία συμμετείχαν μέχρι και 80 άτομα στο καθένα από αυτά, και τα βίντεο είναι αναρτημένα στο YouTube και ήδη έχουν μεγάλη κυκλοφορία και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα λοιπόν, κλείνοντας αυτές τις δραστηριότητες στο τέλος του προγράμματος, είναι ώρα, και εκεί θα εστιάσει η παρουσίασή μου, να παρουσιαστούν τα πρώτα συμπεράσματα, οι πρώτες συστάσεις, αν θέλετε, οι πρώτες προτάσεις που έχουν βγει από την εμπειρία της συνεργασίας αυτής της ομάδας των φορέων στο πλαίσιο του έργου SEED. Ανεξάρτητα αν κάποιος θα συμφωνήσει ή όχι με αυτές τις προτάσεις ή τα συμπεράσματα, αποτελούν τροφή για σκέψη στην πορεία ίδρυσης, θεμελίωσης του ελληνικού Competence Center. Ξεκινάμε λοιπόν από τις πρώτες δραστηριότητες, τις κοινές που αναπτύχθηκαν. Τις πρώτες συνεργασίες που κάναμε ήταν για το mapping, τη χαρτογράφηση του πεδίου της κοινωνικής καινοτομίας στη χώρα. Ήταν μια αρκετά εκτεταμένη δουλειά, αρκετά ακριβή θα έλεγα, και απαιτητική επίσης και σε πόρους, και ήταν όμως πολύ χρήσιμη, ειδικά όταν ξεκινάει κάτι για πρώτη φορά να οργανώνεται στη χώρα. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, είναι αποδεκτό ότι το μελλοντικό κέντρο ανάπτυξης καινοτομίας δεν θα έχει τέτοιους πόρους, ή ίσως και δεν χρειάζονται να έχει τέτοιους πόρους για να οργανώνει μια χαρτογράφηση σε κάποια τακτική βάση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρατεύσουμε την κοινωνική καινοτομία για να λύσουμε αυτή την αντίφαση. Από τη μια μεριά να είναι χρήσιμη η χαρτογράφηση, από την άλλη μεριά να είναι ακριβή. Προτείνουμε το εξής λοιπόν. Αντί να οργανώνονται από πάνω προς τα κάτω έρευνες ή μελέτες ή τέτοιες προσπάθειες για την χαρτογράφηση, να αντικατασταθεί αυτό από το να δοθεί προτεραιότητα στην ενδυνάμωση, στο empowerment του πεδίου, στην ενθάρρυνση και στην εμψύχωση των φορέων, των stakeholders και των πολιτών που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, να συμμετέχουν δραστήρια στην δικτύωση, στην διακυβέρνηση, αν θέλετε, του πεδίου, στην συνηγορία, σε τέτοιου είδους δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κοινωνική καινοτομία. Έτσι θα αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο ένα αίσθημα ανήκειν και δεν θα χρειαστούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί όλοι θα ξέρουν όλους. Πάντως πρέπει να πούμε ότι παρότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία η χαρτογράφηση για να δημιουργηθούν δικτυώσεις μεταξύ των φορέων, δεδομένου ότι η ομάδα δουλειάς ήρθε σε επαφή με πάνω από 100 εγχειρήματα κοινωνικής καινοτομίας σε όλη τη χώρα, τόσο οι πόροι αλλά όσο και ο χρόνος δεν ήταν αρκετός
για να αξιοποιηθεί μια τέτοια ευκαιρία. Όμως έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος γνώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μελλοντικό κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων, έτσι ώστε να αρχίσει με βάση αυτή την πληροφορία του πεδίου και τη γνώση του πεδίου να αρχίσει η προσπάθεια δικτύωσης των φορέων που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με εγχειρήματα κοινωνικής καινοτομίας, με στόχο να το επεκτείνει, το πεδίο και να καλέσει, να κληθούν όλοι οι δρόντες στο πεδίο, ώστε να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους. Και άρα λοιπόν μια διαδικασία χαρτογράφησης να μην είναι πια απαραίτητη. Επίσης έγινε πάρα πολλή δουλειά στο θέμα της καταγραφής καλών πρακτικών, της ανταλλαγής εμπειριών, του twinning, της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κονσόρτσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ανταλλαγή καλών πρακτικών εξοικονομεί χρήματα, δίνει ευκαιρίες για scale-up στα εγχειρήματα που παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ευρύτερη περιοχή και δίνει τη δυνατότητα να αποτραπούν, να αποφευθούν αποτυχίες, όπως επίσης και να αυξηθεί η ορατότητα των εγχειρημάτων και άρα λοιπόν να γίνουν πιο διαφανή και πιο να υπάρχει, έτσι, αν θέλετε, ο κοινωνικός έλεγχος σε αυτά. Βέβαια, είναι πραγματικότητα ότι τα ίδια τα εγχειρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να οργανώσουν μια ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρύ πεδίο, γιατί αυτό απαιτεί πόρους και δεν τους έχουν. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τα εξής: το μελλοντικό Competence Center να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί τόσο σε επίπεδο, τόσο ας πούμε δεδομένα που υπάρχουν στην βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων, ας πούμε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των κονσόρτσια, αλλά και με άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες και να χρησιμοποιηθούν είναι ήδη συγκεντρωμένες, να χρησιμοποιηθούν όμως από το Competence Center, ώστε να ομαδοποιηθούν, να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα και τα οποία να έρθουν σε επαφή με αυτούς τους φορείς, με αυτές τις καλές πρακτικές, χρηματοδοτώντας, αν θέλετε, κάποιες εκπαιδευτικού τύπου συναντήσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες από αυτή την επαφή. Αυτή η ανταλλαγή πληροφορίας θα μπορούσε να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τις συναντήσεις μεταξύ φορέων του πεδίου, όσο και μεταξύ των διαχειριστικών αρχών, καλύπτοντας και όλα τα ενδιάμεσα πεδία. Τώρα, η ανταλλαγή, αν θέλετε, και η παρουσίαση καλών πρακτικών θα μπορούσε να ξεκινήσει από το εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και παρουσιάζοντας τις επίσης σε εθνικό επίπεδο, γιατί κάτι τέτοιο κοστίζει λιγότερο, είναι πιο άμεσο και έχει πιο άμεσα αποτελέσματα. Αλλά και το άλλο επίπεδο, το ευρωπαϊκό αλλά και το ευρύτερο, έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ χρήσιμο και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα. Τώρα, σε σχέση με το capacity building, καταρχήν είναι γεγονός και μάλιστα θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου αλλά και άλλοι συνάδελφοι
μέλη του δικτύου της εταιρείας. Θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς που συμμετείχαμε σε ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί αναπτύχθηκαν δεξιότητες, αποκτήθηκε γνώση, δηλαδή το capacity building ξεκίνησε πρώτα-πρώτα από το ίδιο το προσωπικό των εταίρων, των φορέων και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα SEED. Επίσης, η οργάνωση από την Επιτροπή των Community of Practices έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκεί συζητήθηκαν πολύ σημαντικά θέματα μεταξύ ειδικών. Ακούστηκαν για πρώτη φορά ιδέες πολύ πρωτοποριακές, χρήσιμες, και άρα λοιπόν έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο capacity building. Τώρα επίσης και τα ίδια τα κονσόρτσια οργάνωσαν πολύ χρήσιμα webinars. Όσοι τα παρακολουθήσαμε πραγματικά βγήκαμε κερδισμένοι. Τέλος, οργανώθηκαν σε εθνικό επίπεδο κάποια webinars, 5 από το δίκτυο της ΆΝΚΑ, 1 από το Υπουργείο, εκκρεμεί άλλο ένα που θα γίνει τώρα αυτή την εβδομάδα, 7 του μηνός από την ΆΝΚΑ, ήδη έχουν σταλεί προσκλήσεις. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή τουλάχιστον. Επίσης, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζουν τα βίντεο που είναι αναρτημένα στο δίκτυο να προσελκύουν διπλάσιους επισκέπτες από ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρακολούθησαν στην αρχή το βίντεο, και όλο αυτό και αυξάνεται. Και αυτό που πρέπει να πούμε όμως, ότι αυτά τα webinars είχαν μια, αν θέλετε, προκαταρκτική παρουσίαση του χώρου της κοινωνικής καινοτομίας και των θεμάτων που έχουν σχέση με την κοινωνική καινοτομία, εισάγοντας βασικές έννοιες και δημιουργώντας, αν θέλετε, μια κοινή γλώσσα μεταξύ των συμμετεχόντων. Ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε κάτι τέτοιο στη χώρα. Είναι πολύ χρήσιμο που έγινε, όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί, και παρότι το υλικό, το ψηφιακό που έχει δημιουργηθεί θα εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα και στο μέλλον, θα πρέπει να οργανωθεί μια πιο βαθιά, αν θέλετε, προσπάθεια στο capacity building. Και συνιστούμε το μελλοντικό Competence Center να οργανώσει, να στρέψει την προσοχή του στην οργάνωση δραστηριοτήτων που θα έχουν σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής δουλειάς, συνεργασίας, διακυβέρνησης, εγχειρημάτων κοινωνικής καινοτομίας, συμμετοχικού σχεδιασμού, συνδημιουργίας, και σε αυτό το επίπεδο να μην σταθεί μόνο στην παρουσίαση των βασικών ενιών, αλλά να χρησιμοποιηθούν τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι ώστε να περάσουμε από τη γνώση στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως το coaching και το mentoring, ενώ είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μας, να δημιουργηθεί ένα help desk, το οποίο να είναι διαθέσιμο σε εγχειρήματα που ξεκινούν, ειδικά σε αυτά που ξεκινούν για πρώτη φορά, ώστε να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, coaching, συμβουλευτικής, mentoring στις πρώτες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Για τις πιλωτικές πρωτοβουλίες πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο του μελλοντικού Competence Center, και θα πρέπει να δουλέψει σε δύο κατευθύνσεις, εστιάζοντας ακριβώς στις πιλωτικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη κατεύθυνση είναι προς το πεδίο να αναλύσει τα εμπόδια, αλλά και τους παράγοντες που βοηθούν την ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας, αλλά να στρέψει και την δουλειά του και προς τις διαχειριστικές αρχές, προτείνοντας
βελτιώσεις ή ρυθμίσεις, κάνοντας fine-tuning σε υπάρχουσες πολιτικές. Σε διακόπτω, Βασίλη μου, λίγο να συντομεύσουμε, γιατί είμαστε ήδη πολύ εκτός. Ναι, νομίζω μία ή δύο διαφάνειες έχω και τελειώνω σε 2 λεπτά δηλαδή. Και νομίζω ότι οι πιλωτικές ακριβώς αυτές δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται όχι μόνο ή όχι κυρίως από το Competence Center, αλλά από ένα δίκτυο φορέων που θα δρουν τοπικά ή κλαδικά και θα έχουν την απαραίτητη εμπειρία να υποστηρίξουν εκ του σύνεγγυς τους φορείς ή τα δίκτυα, τις ομάδες των φορέων που προσπαθούν να αναπτύξουν κοινωνική καινοτομία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Για τη διακυβέρνηση πρέπει να πούμε ότι η κοινωνική καινοτομία υπάρχει από μόνη της και υπάρχουν πολλά εγχειρήματα στην Ελλάδα. Αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε και από τη χαρτογράφηση. Πολύ πριν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτήν, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και κέντρα υποστήριξης ή ας πούμε competence centers. Γιατί η κοινωνική καινοτομία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και βέβαια οι πολιτικές μπορούν να την επιταχύνουν, να την υποστηρίξουν, να δουλέψουν σαν enablers ή να την επιβραδύνουν. Έτσι. Οι πολιτικές μπορούν να έχουν τη μορφή να πάρουν τη μορφή της διακυβέρνησης, της νομοθεσίας, της χρηματοδότησης, αλλά όμως πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο εχθρός της κοινωνικής καινοτομίας είναι η προσπάθεια άσκησης ελέγχου στο πεδίο με την έννοια της υποκατάστασης των πρωτοβουλειών των πολιτών και της top-down προσέγγισης αποκλειστικά. Πάντα βέβαια η ισορροπία μεταξύ της top-down και της bottom-up προσέγγισης και δυναμικής δεν είναι δεδομένη, έχει μια δυναμική και η οποία εξαρτάται πάντα από την ισχύ, αν θέλετε, είτε των πολιτικών από μια μεριά, είτε του πεδίου από την άλλη και της οριμότητάς του. Αυτή όμως η δυναμική, αυτή η ισορροπία είναι που θα καθορίσει και την κάθε επιτυχία, κάθε εγχείρημα, κάθε αποτέλεσμα, ας πούμε, στην πράξη. Και καταλήγοντας και σε αυτό το επίπεδο, σε συμπεράσματα και σε συστάσεις, προτάσεις, το πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας στη χώρα μας δεν είναι ακόμα οργανωμένο έτσι ώστε να αναδεικνύει εκπροσώπους που θα πάρουν μέρος σε συστήματα διακυβέρνησης. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι τοπικοί πρωταθλητές ή κλαδικοί πρωταθλητές που παράγουν ενεργά και ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία και θα μπορούσαν να είναι, αν θέλετε, η απαρχή για τη δημιουργία, ας πούμε, τέτοιων εκπροσωπήσεων. Βασίλη μου, πιέζομαι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Είναι η τελευταία διαφάνεια, γιατί μετά υπάρχει το thank you. Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι και η ελληνική διοίκηση δεν έχει συμφωνήσει για σαν σύνολο εννοώ, σε ένα κοινό, σε μια κοινή προσέγγιση για την κοινωνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά υπουργεία εμπλέκονται σε νόμους για τους συνεταιρισμούς ή για άλλους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και υπάρχει το ρίσκο, ο κίνδυνος να υιοθετηθούν top-down προσεγγίσεις. Νομίζω ότι σαν τελική σύσταση θα πρέπει το μελλοντικό Competence Center να είναι ελαφρύ, να έχει ελαφριά μορφή, να είναι ευέλικτο και θα πρέπει ο κύριος ρόλος του να εμψυχώνει, να ενθαρρύνει το πεδίο, να συμμετέχει και να αναλαμβάνει μόνο του σε τελευταία ανάλυση την διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
Αυτό που εγώ μπορώ να ευχηθώ είναι ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας και να συνεχίσουμε μια παραδειγματική συνεργασία όπως την ξεκινήσαμε και σίγουρα θα φέρει καλά αποτελέσματα. Περνάω γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Δίνω το λόγο στην κυρία Ζέπου. Η κυρία Ζέπου είναι πρόεδρος συνειδρήτρια της Κολεκτίβα. Είναι εταίρος μας στο project και με μεγάλη εμπειρία και εκείνη στον χώρο της και βαθιά γνώση στα θέματα της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής οικονομίας, αντιδήμαρχος για τα θέματα της καινοτομίας και του πολιτισμού στο Δήμο της Αθήνας. Είχε αναλάβει αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες. Να θυμίσω μία από αυτές, στην οποία συμμετείχε πολύ δυναμικά και ουσιαστικά. Ήταν η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, ένα εγχείρημα, ένας χώρος στον οποίο ο οποίος είχε υποδεχθεί φορείς της κοινωνικής, ένας χώρος συζήτησης, ζήμωσης του χώρου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Περνάω μέσα στο λόγο σε εσάς. Ήταν η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Okay. I have a presentation. Hello, everybody. I had prepared to speak in English, so I'm going to speak in English. I have a presentation, and I would like you to change the slides. I'm never going to make it with, reading glasses, paper, microphone, and the problematic zapper. But I can't see. Can you see it? No, it's not up. I'm going to make it much shorter than I had previously arranged. I wanted first to thank you for being part of this journey, thank my Greek colleagues and also the SEED Consortium. We made some really strong bonds with everybody, and I'd like to thank you for that. Next slide, please. And then I wanted also to introduce a little bit Kολεκτίβα, which is this NGO that I share with another 4 colleagues that you never met. But what made us create Kολεκτίβα was that we collaborated for 7 years in the past decades at the municipality of Athens, creating a platform of citizens and collecting the activities of both formal and informal groups in Athens that at the time of the financial crisis were increasing. And during those years, we were often talking about an ideal center that would facilitate the world of these actors that we were meeting during those years with the world of institutions, both public in the municipality and private. We were constantly talking about that bridge and what sort of skills we should develop. So that's why it was really important for me, at least, to be part of this project. Next slide, please. What I missed about this journey, and this is what I wanted to talk about today, is to talk about what people are doing out there. Kολεκτίβα was responsible for the mapping process that you heard about previously, and also for the twinning between consortia. And I'm not going to talk about the deliverables at all. I just thought last week when I was thinking what should we be talking about today is to have a sense of what people are doing out there. This is what we did not do during those 2 years. The project is so complicated. This is the curse of European projects. I mean, we heard it also from previous speakers, but it tends to create a bigger distance from the field. And it is those organizations, these actors we're doing it for. So I wanted to just go very fast, just remind us the texture of those activities we are so fond of and have inspired us to create this center. So I'm just bringing some examples, guerrilla gardening that everybody knew, or a group of people that were reading books for the elderly in the neighbors of Athens, or artists that rethought the use of public buildings, soup kitchens that were done with homeless people, cooking together, not only for them,
just to have a sense of what people were doing in the city in the last decade. Please, next slide. Then in the 2015-16, with the refugee crisis, we saw an enormous amount of people, both formal and informal again, that came up with amazing ways of trying to help what was happening. And here you had alternative ways of learning language for refugees that were temporarily passing through Greece, orchestras for refugees, a moving library that went around neighborhoods in Athens, or even tents in squares in the middle of Athens where they did together photographic exhibitions. Just to have a sense of the richness and the, let's say, the generosity also of people that are out there and with whom we have not yet developed the deep listening device that we heard in the previous keynote speakers. You know, how do we listen to them? That we did not do enough of that. I mean, there's still a muscle to strengthen in our competence centers, which is that. Next slide, please. And just to come at just some examples on top of my head that I put there just to share with you, to have a sense of what people are doing. I was impressed by the rise of different initiatives in rural areas, one area being the Aegean. In the Cycladic Islands, for example, there were initiatives such as using traditional methods for water management, or alternative ways for sustainable natural resources, like collecting endemic seeds, the recycling of plastic, which is an enormous problem, or other athletic things with migrants, and especially young people under 18 years. And also the sophistication of a lot of those organizations that in the past decade were more spontaneous and informal, today have really developed amazing ways of doing co-creation and co-workshops. Next slide, please, and last one. And just to share again, why is it so difficult for us to have a constant, close relationship with that reality out there? And I think that constantly mapping, like Vasilis said previously, is tricky, because as soon as you finish a mapping, it's outdated. There's constantly out there a pool of social capital that invents solutions in the front line. Also, social innovation does not make you comfortable. It's not. I think that is the unconscious resistance that a lot of competence center will naturally have, is not to touch on those ideas that change the way we do things. And of course, we are engulfed by the internal procedures of those projects. Some ideas on how to keep this constant radar to the field is a word I heard in Belgium, in Ghent, have appoint free rangers, people that are out there in proximity with the field, just to get to know them, speak with them, participate in those activities, get inspired by them. This is where the dynamic, the inspiration comes from. Decentralize, the idea of libraries. Who said that? Turn libraries into branches of the competence center, let's say. And strengthen, of course, the co-management. The co-management meaning doing it with them, not for them. Thank you. That was for today. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Πολύ περιεκτικά και πάρα πολύ δυναμικά η παρουσία σου. Ορίστε.
Ναι, ο κύριος Καδούλης. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Χαλβατζήτη Δέσποινα. Είναι επικεφαλής της Science for You, πάλι από το χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση. Η συνεισφορά της και η συμβολή της, οι περισσότεροι όσοι δουλέψαμε στο project τη γνωρίζουμε. Θα αφήσουμε την ίδια να μας τα πει καλύτερα. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Δεν θα ακολουθήσω την παρουσίαση, οπότε ας μείνει αυτό το slide που δείχνει τι είναι η Sci-Fi και λίγο και πώς βλέπουμε και το project. Δεν θέλω να σας κουράσω με το τι είναι η Sci-Fi. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ασχολούμαστε με την τεχνολογία. Αυτό που θέλω να πω, γιατί εμείς δεν είμαστε του πεδίου τόσο πολύ όσο εσείς οι υπόλοιποι, αλλά αυτό μας δίνει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Να τα δούμε λίγο από έξω, να δούμε όλη αυτή τη δουλειά απ' έξω. Βλέποντας λοιπόν τα 4 πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, πρώτα το mapping, τη χαρτογράφηση, που όλο το ελληνικό consortium έκανε, με μπροστάρισα την κυρία Μαλία Ζέπου και άλλους πολλούς, αλλά τη Μαριάννα εδώ. Έτσι ακριβώς. Μαριάννα Κονδυλίδου, βεβαίως. Το Δημήτρη τον Πανόπουλο, τον κύριο Αγραπηδά, όλους. Έβλεπα σε κάθε βήμα και κόπιαρα αυτούς τους μικρούς κύκλους της κοινωνικής καινοτομίας που ακολουθήθηκαν σε κάθε σημείο, που εσείς δεν τους καταλαβαίνατε. Έτσι λοιπόν περάσαμε από τη χαρτογράφηση στις επόμενες ασκήσεις ή task τέλος πάντων που είχαμε να κάνουμε, όπως ήταν το να αποτυπώσουμε ψηφιακά αυτό το χάρτη όσο μπορούσαμε, με όποια μέσα έχουμε, με αποκορύφωμα το κύριο πράγμα που είχαμε να φέρουμε εις πέρας ως οργανισμός, που ήταν να φτιάξουμε αυτό το digital toolbox ή την πλατφόρμα ή το InfoHub, γιατί δεν έχει τελικά σημασία πώς το λέμε, αλλά τι κάνει. Όταν ξεκινήσαμε το έργο, είχαμε πει σαν Sci-Fi ότι θέλουμε να κάνουμε καινοτόμα λάθη για να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Και μοιραία και πολύ σωστά κάναμε τα λάθη μας, πέσαμε σε βράχια, βρήκαμε τον δρόμο μας, και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Έχουμε καταλάβει, έχουμε ακούσει τι χρειάζεται η κοινότητα. Και τουλάχιστον εγώ που είμαι απ' έξω, πήρα πολύ καλά μαθήματα. Κάναμε πραγματικά ένα πολύ δυναμικό βήμα και με τον Δημήτρη και με το Υπουργείο γενικότερα και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, για να βάλουμε κάποιους αρμούς και να συνδέσουμε σιγά σιγά τα πλακάκια της κοινωνικής καινοτομίας όπως είναι στο μυαλό αυτών που ίσως ακόμα δεν είναι τόσο βαθιά μέσα στο πεδίο. Η δική μας αίσθηση είναι ότι χρειάζεται ένας κοινός τόπος για τις bottom-up δράσεις που μιλάμε, ένας κοινός τόπος συζήτησης. Χρειάζεται αυτό που είπε ο κύριος Μπέλης, να γίνει αυτό το capacity building με σωστό τρόπο, για να έχουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, κοινούς ορισμούς, για να αρχίσουμε μετά να εκπαιδευόμαστε και εμείς, οι πιο απ' έξω, για να αρχίσουμε να παράγουμε. Οπότε, αυτά τα πολύ μικρά 3 βήματα, μαθαίνω, ενημερώνομαι, καινοτομώ, είναι αυτά τα που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν θα πω άλλα, γιατί όπως σας είπα, είμαστε τεχνολογικοί εταίροι, ήμασταν λίγο απ' έξω, αλλά το είδαμε σε μια ολότητα. Θα αφήσω να μιλήσει περισσότερο ο κ. Αγραπηδάς και ο Δημήτρης ο Πανόπουλος. Θα πούνε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ο κύριος Αγραπηδάς. Ευχαριστώ, Ελένη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί μην αδικήσουμε και τους επόμενους που έχουν να πούν σπουδαία πράγματα. Απλώς θέλω να πω εντελώς συνοπτικά και στις εξαιρετικές παρουσιάσεις που έκανε ο κύριος Μπέλης, η Αμαλία και η Δέσποινα εδώ, που μας είπε σημαντικά πράγματα, ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.
2 χρόνια έχουμε αναλύσει πολλά θέματα και θεωρητικά τα έχουμε προσεγγίσει. Είχαμε εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα. Τα κατανοούμε όλα, αλλά έχει φτάσει η στιγμή της δράσης. Βεβαίως, δεν πρόκειται κανένας να υποκαταστήσει κάποιον. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, αλλά χρειάζεται ένα στιβαρό σύστημα διακυβέρνησης, όπου θα ενώσει όλο το παζλ που υπάρχει, όλες τις δράσεις που είπε εξαιρετικά η Αμαλία και έχει εξαιρετική εμπειρία και διεθνή. Άρα, έχοντας αυτά υπόψη, θέλουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης στιβαρό που θα οργανώσει όλη αυτή την προσπάθεια και θα έχει και τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσει. Άνω τελεία και θα ακούσουμε τις επόμενες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει κάποιος κάποια ερώτηση, κάποια παρέμβαση? Και ωραία. Πριν περάσουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Θα μου επιτρέψετε πολύ πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Έτσι το σκεφτόμουν όση ώρα είμαστε εδώ. Μια προσωπική εμπειρία, όχι προσωπική ακριβώς, που έχει να κάνει με τον τρόπο πώς γίνεται αυτό το πάντρεμα που πολύ σωστά ανέφεραν όλοι οι ομιλητές και είπε και η Δέσποινα, όλων μαζί και πόσο χρήσιμοι είμαστε όλοι. Θα μιλήσω για το πείραμα της Ταιριέστης, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ταιριέστη. Μάλιστα το 1968 αμφισβητούμε τα στερεότυπα τα κοινωνικά, αμφισβητούνται τα πάντα, οι νέοι στους δρόμους, οι επιστήμονες στους δρόμους, μέσα στα δικαιώματα που διεκδικούν είναι και τα δικαιώματα των ψυχασθενών. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένα κίνημα στην Ιταλία, στην Ταιριέστη, αξίζει κανείς πραγματικά να το διαβάσει, να το ψάξει και να το διαβάσει σαν πείραμα και ξεκινάει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αλλάζει τελείως η κουλτούρα και η λογική προσέγγιση της ψυχικής ασθένειας, του ψυχικά ασθενή. Το άσυλο ανοίγει και γίνεται ένας πόλος έλξης, ανταλλαγής ιδεών, αλλάζει τελείως το τοπίο, αλλάζει ο χώρος και έρχεται και μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα κοινωνικής καινοτομίας. Ξεκίνησε, είχε το bottom-up, οι άνθρωποι διεκδίκησαν, οι συνθήκες ήταν τέτοιες, η κυβέρνηση κάποια στιγμή έδωσε τις δυνατότητες και τα περιθώρια, η διοίκηση, στο να προχωρήσουν όλα αυτά και ολοκληρώθηκε το πείραμα αυτό, το οποίο επέφερε μια κοινωνική αλλαγή, μια αλλαγή στον χώρο της ψυχικής υγείας, ιστορική. Πρέπει να αλλάξει τώρα, να γίνουν επιπλέον αλλαγές, προφανώς. Αυτό είναι η κοινωνική καινοτομία, αυτό είναι το πείραμα και αυτό είναι και η συνέργεια όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες. Έρχομαι, Δημήτρη. Έρχεται η Γεωργία, η κυρία Μοσχονά. Δέσποινα, fast track innovation. Ωραία. Η Γεωργία είναι ο νευρώνας μαζί εδώ με την Ιωάννα την Κωστάκη του οργανωτικού σχεδιασμού υπό τη Γενική Διεύθυνση. Της δίνω κατευθείαν το λόγο. Θα ακούσουμε κάποιες ωραίες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και μέσα από το χώρο αυτό και μέσα στα χρόνια αυτά. Ο λόγος σε έναν, Τζόρτζια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γεωργία Μοσχονά. Είμαι στο Υπουργείο Εργασίας και μέλος του SEED Consortium. Σε αυτή τη θεματική θα μιλήσουμε για πρωτοβουλίες αποτελεσματικές και βιώσιμες και γι' αυτό θα καλέσω κοντά μου. Καταρχήν θα συνδεθούμε με το Ρίζο Χαδούλη. Βρίσκεται στην Αμερική, είναι στο Μέριλαντ. Η κυρία Τίνα Ορφανίδου. Καλησπέρα, Τίνα, κάθισε. Καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω τώρα, έχουμε λίγο πρόβλημα χρόνου. Ρίζο, τι κάνεις? Μας βλέπεις, μας ακούς? Καλά, μια χαρά, εσείς? Ωραία, ωραία. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προβάλλουμε τις πρωτοβουλίες και μάλιστα Ελλήνων που βιώνουμε και έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω με την ελπίδα που μας δίνεται ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Για να μην χάνουμε χρόνο, Ρίζο, θα ήθελα να μας ξεκινήσεις εσύ με την παρουσίασή σου, μήπως υπάρξει και κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Είσαι στο Maryland, στο Πανεπιστήμιο του Maryland, αν δεν κάνω λάθος, και είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Let's Park. Να σε ακούσουμε, απλά πιεζόμαστε από το χρόνο τώρα, γι' αυτό και εγώ έχω... Ευχαριστώ. Ωραία. Μου είπαν στα αγγλικά, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Okay. So, can you see my screen? The presentation. Ναι, ναι. Okay. So, good afternoon, everyone. It's really an honor
to be here today at the final conference of SEED project. And I'd like to express my gratitude to Mr. Panopoulos and Mrs. Moschona for providing us with this great opportunity. My name is Rizos Chadoulis, and I would like to share with you our vision for greater and more resilient cities. So, nowadays, we're experiencing the ever-escalating consequences of environment degradation. 99% of world's population lives in places where pollution exceeds the guidelines defined by the World Health Organization. Also, 20% of Europeans are exposed to noise levels considered harmful to health, while, as a rule of thumb, the World Health Organization suggests that urban residents should be able to access public green spaces of at least 0.5 to 1 hectare within 300 meters linear distance from their houses. Last but not least, in summertime, our cities melt from extreme heat events due to the high thermal conductivity of asphalt, concrete, and glass that mainly compose the urban landscape. As if it wasn't enough, 68% of the world's population is projected to live in urban areas by 2050. Imagine that back in 1950, only 30% of the world's population lived in cities. This imminent rapid urbanization will further downgrade our environment and thus our lives. I like this chart very much. I think it describes in the best possible way the issue I'm presenting. As you can see, the lines represent the trend of temperature throughout the day and night for various urban landscapes. And as you can see, in suburban and urban residential areas where trees are more, the temperatures are lower. So, given all that, we think that creating more urban green spaces would be a very good way to address all the aforementioned issues, or at least try and mitigate their consequences. That would practically contribute to less atmospheric and noise pollution, better macroclimatic conditions, and aesthetic upgrade of urban landscape. And I'd like to mention that in a recent user research we conducted, we found out that the most important problem citizens of Greek cities face is the aesthetic downgrade of their environment. What kind of urban green spaces are we talking about? We're talking about pocket parks. There is a wide range of definitions in the literature when it comes to pocket parks. I decided to give you 3 hints in order to understand the concept. We're talking about small and hitherto unused urban space, which is built and maintained in a bottom-up fashion, and which contributes to more humane and resilient cities. So, one might ask, and how are you going to build these pocket parks? We're going to work with a triplet: citizens, municipalities, and companies. Through our platform, citizens can take part in the co-design process and have their say about urban green spaces in their neighborhood. Municipal authorities can learn from citizens' preferences and make informed-based decisions using our WebGIS tool. And companies can find a pocket park project to fund in a way that suits their ESG strategy, but also has the biggest possible systemic impact, which is something we consider to be a very important aspect. So, those are our strategic key players: citizens,
which co-design, municipalities which support and offer the area for the pocket park to be built on, companies that fund the project, and individuals that use their voice, their platform to spread our word. This is the citizen side of our platform. It's already completed. So this is the main structure. As you can see on our left, we've got our main domain, which is devoted to the interaction between citizens and our platform. There, citizens can create groups of citizens or collectives. They can interact with each other. They can ask for a pocket park to be built on their area, and also they can ask for specific characteristics of this pocket park. The second side of our platform, which will be provided by the domain you see here, will be used by municipalities and companies. There, municipal authorities and the ESG departments of the companies will be able to acquire all the necessary information, not only from the citizen side, but also from satellite data that are already available from various European Union organizations, but also in situ data and other open data. And all this data will be fused, and through this process, decision making will be made far more easier for municipal authorities, and also companies will be able to see the bigger picture. So this is an example of the dashboard a citizen user sees. He can delete his account, use an avatar, change his email or his username. He can also complete a form. For example, he can select his address, create a team. As you can see here, we're using Google Maps, which is the most efficient way available to handle the geospatial information. Also, this is an example screen from the panel a user sees when he has already joined a group of citizens. Here, I have joined the group named Ενεργοί-Πολίτες Thessaloniki, which means active citizens of Thessaloniki. And here I can see how many members my team has, what are the specific characteristics of the pocket park we want to be built in our neighborhood, some other indicators, for example, an inclusiveness indicator, which gives a quantification of the inclusiveness of the team, and a timeline of completeness that has to do with the process of building the pocket park, which will be updated by us. Till now, we've got two pilot municipalities, Demos Έδεσας and Demos Ferrokastro, Municipality of Έδεσας and Municipality of Ferrokastro. In fact, we have just arranged a few appointments with them, and we have discussed some aspects of the project. Sorry for this. And they are helping us build a viable MVP. So, to sum up, our vision is to make our cities more humane and resilient, redefining our relationship with public spaces and strengthening public participation. We support 5 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals. And I'd like, before ending my presentation, to share
one of my favorite pictures. It's a street art theme from one of my favorite artists and one of the most influential street artists of my generation, Banksy. You can see here, it's a parking sign. He intervened, he deleted the last 3 letters, and it became a park. That's exactly the way we are thinking. We want to intervene, and we want to create more parks where gray existed. Thank you for your patience, and I hope we have a productive day. Ευχαριστούμε πολύ, Ρίζο. Αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, στα γρήγορα να σε ρωτήσω, έρχεστε εσείς σε επαφή με δήμους? Actually, the first contact with the municipality of Edessa was more of a spontaneous thing because a friend of mine works there. But the second approach with the municipality of Rokostro, they sent us. Μπορούν και πολίτες να... They found us and they sent us. So we haven't developed a compact strategy about it because we are at the first stages of our development, but probably we're going to use a door-to-door approach. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Thank you for everything. Συνεχίζουμε, σε αποδεσμεύουμε γιατί ξέρω ότι είσαι στο Maryland, στο Πανεπιστήμιο για να συνεχίσεις εκεί σπουδές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Αναστάση Σταμάτη, ο οποίος ασχολείται με τα Green Analytics και είναι συνιδρυτής της εταιρείας Dataforia. Αφήνω το χρόνο για να μην κλέβω εγώ, να τα πεις μόνο σου, Αναστάση. Καλή επιτυχία. Ναι. Is it all right? Τέλεια. All right, so I'm going to also do this in English for the benefit of everyone in the room. Hi everyone, I'm Anastasis. I'm co-founder of Dataforia, where, as Georgia said, we deploy green analytics. A little bit of background before we get into the specifics of Dataforia. If I may, yeah, hopefully that's where I'm... Oh, there it is. So, right, across my life, ever after finishing school, I felt I was sort of walking into 2 parallel paths, the professional path, the career one, and then a sort of voluntary passion environmental path. So from the ESG aspect, I am going to be focusing on the E for the next few slides. So I was born and raised in Greece. I studied at the School of Civil Engineering here in Athens. Then I left during the financial crisis of 2012. Went to the UK, did my master's in bridge engineering, started working on designing bridges, then moved on to doing a few more like engineering things, designing some flood relief works, some highways. Really enjoyed the creativity there. But after a while, I decided this was not the challenge I really wanted to be undertaking like all my life, and that's fine. I think our generation will be changing a lot of professions during our lives. So at which point I came back to Greece and I became a data scientist, like a booming profession, the sexiest job of the 21st century, and all the such. So that was my professional life. At the same time, ever since I finished school, together with some friends of mine, we started an environmental team, like an environmental organization. And we called it Time for Action because we thought it was time to act for the environment. Right at the beginning, right on the first days when we started, the mountain that we were living close to caught on a huge fire, and it literally destroyed all our dreams, all our aspirations, everything we wanted to do for nature.
But we did not sit back. We started rebuilding, we started reforestating, mobilizing people. And this sort of led to a trajectory where we ended up mobilizing more than 100,000 volunteers for the environment in a single day. And it was one of the best things I had ever done to my life, especially when I compared it to the sort of satisfaction I was taking from my professional endeavors. So when coming back to Greece, I decided to explore a bit more on the social innovation or the social aspect of, what can we do as citizens? What kind of social impact can we have? I found an organization called Global Shapers Community. That's actually an initiative of the World Economic Forum, and it is all about empowering youth to act in our own cities. Through this, I found some green upskilling courses like the Climate Reality Leadership course taught by Al Gore in the United States. And I also became a European Climate Pact ambassador. And just over 2 years ago, these two parallel paths, they sort of crossed. Because in my professional life, I was a data scientist. I wanted to use data to add value in any way that I could to companies, cities, anyone. This is what I do as a professional. In my personal life, I was an active volunteer. I cared for the environment. So it was about time that these two different paths would meet. But what can you do about data for the environment? It's something I did not really know much about. I could not really find any jobs on using data to help avert the climate change back in 2019, 2020. So I decided to sort of create one. And that's the story behind Dataphoria. We'll get there. Would it be possible to change from up there, please? All right. Let me try one more time. No. All right. So what we really found out about what can we do with data for climate change is we're in a pretty dire situation. You might have heard of the ppm, parts per million. That's how many particles of carbon are in a million particles in the atmosphere. Pre-industrial age, around 280. Right now at 417, and we should really be trying to get this not more than 465, because that's the best case scenario for our future prosperity. Next slide, please. Right. And when we started looking into who is responsible for this, obviously if we see the world, if we take a screenshot of what's going on today, then we have China with all these billion tons and non-sustainable systems. We have the United States, and then the EU, like in a sort of nice position. We should feel happy about ourselves. Next slide, please. If we now try to adjust for the population, so see the emissions per capita, we see that this is sort of turning around. So the United States living way above what they should. China, right, not so bad right now, right, because of the large population. The European Union, like, again, the better of those three, still a bit higher than the rest of the world. But if we look to the next slide, please, where we will see the emissions since the start of the Industrial Revolution, we will see that the United States and us in the EU, we account for almost half of the global CO2 ever emitted in the atmosphere. And the way we are living today, the prosperity we have in our lives, this is a big part of it. We can be able to be here today and discuss about these things. But this also brings a responsibility to make this change, to pioneer this change as the European Union for the entire planet. Which is why, which is why there are a lot of laws and directives coming our way through the European Green Deal. Companies, cities, over the next years, they will be legally required, apart from the ethical aspect, so they will be legally required to collect a bunch of sustainability metrics, commit and follow through on sustainability reduction actions, and disclose this information to investors, the state, people, consumers, and machines for this, which is a challenge that requires specialization, time, and of course, effort.
And this is where the data comes in. So what we do at Dataphoria is we are striving to redefine the way we can transition into sustainability using data. We do this by a method we developed, which we call Analytics as a Service for Sustainability. If we can go to the next slide, please. It's all about mining the data from any business system that is out there, analyzing the data and visualizing it in a compelling, nice way. All of this using the most modern data science methodologies and techniques available. In essence, we come in when a company or when a city really knows what they have to measure, either by law or through their own strategies. It can be some framework KPIs, it can be some greenhouse gas emissions, and then instead of someone going and manually checking these once per year, we connect into their systems. So when we connect into all kinds of systems, from complex company ERP systems to simple spreadsheets and to self-serve forms we build to digitize data that are in physical formats. After we connect into the systems, we clean all the data and we upload it into our own cloud infrastructure where we analyze it, and at the end of the day we deploy, next slide please, there it is, a dashboard that has all the information any company could need to see how far along the green transition they are and what else should they be doing in order to become greener faster, because the law requires it, because consumers demand it, and because this is where we ethically should be going. And then the same methodology has been applied in a number of environmental and social aspects so far. You might be aware of the EU Climate Pact. That's a counterpart of the European Green Deal that is about bringing the Green Deal right down to the societal level. And we have EU Climate Pact ambassadors, and we are tracking those ambassadors' activity and impact in Greece with analytics, helping them become better at what they do. The same thing we undertake for small and medium enterprises. So helping them understand their carbon footprint, where it comes from, what they can do to reduce this, and using the same thing to other social and governance KPIs. Next slide, please. We've gone above and beyond what happens in Greece. We've also expanded to the UK, where we collected data for about 12,000 companies, and we used this data to help our partners in the UK rate those companies and empower consumers and to make conscious decisions when they're shopping. So if Nike, for example, is more sustainable than Adidas, now we have the data to prove it, and now this data is embedded in applications through which consumers buy products. And going full circle back to what really drove this journey for me was that fire that started back when I had finished school. So right now, at this very time, we are providing wildfire analytics, prevention analytics for the same mountain which kickstarted all of this journey for us. Social innovation is here to stay. I think it's the calling of the millennial generation, the Gen Z generation, and bringing with us all the experience, all the passion that has been there from the previous generations. And I'm really happy that SEED is kicking off in Greece and in the other countries, and let's make it happen. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστάση. Αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο, εγώ δεν έχω και γνώση σε όλα αυτά τις υπέροχες πληροφορίες που μας ανέφερες, όμως έχω να κάνω ένα σχόλιο ότι τουλάχιστον οι νέοι μας που μιλήσαμε για το πόσο σημαντική συμβολή των νέων για την κοινωνική καινοτομία, για το μέλλον, είσαστε γεμάτοι πάθος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε και αν μη τι άλλο να αναδεικνύονται οι δράσεις σας. Νομίζω η προβολή είναι ότι καλύτερο και των πρωτοβουλειών αλλά και για εσάς τους ίδιους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε στην κυρία Νέλη Κουβελάκη, που παρότι δεν είναι πολύ νέα όπως εγώ, σας πληροφορώ ότι μετά από 19 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, άφησε τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να ακολουθήσει το όνειρό της, που από ό,τι φαίνεται είναι και η ίδια παθιασμένη με την κοινωνική καινοτομία.
Βλέπουμε δηλαδή και πώς εφαρμόζεται η κοινωνική καινοτομία. Είδαμε τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις στο περιβάλλον και τώρα νομίζω θα τη δούμε στην τομέα της επιχειρηματικότητας, Νέλη. Να ακούσουμε σένα, δεν θέλω να τρώω το χρόνο σας. Να σας απολαύσουμε. Καλησπέρα, Γεωργία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, προκειμένου να μοιραστούμε σκέψεις, ιδέες και καλές πρακτικές για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω αν θα φύγουμε πιο καινοτόμοι από εδώ, αλλά σίγουρα θα φύγουμε λίγο διαφορετικοί. Από αύριο δηλαδή ή από την επόμενη ώρα θα έχουμε να σκεφτούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Έχω πολύ φωτογραφικό υλικό, κυρίως για να σας μεταδώσω το vibe, αυτό που συμβαίνει στο χώρο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει και ελπίζω να δουλέψει αυτό, γιατί οι φωτογραφίες είναι πάρα πολλές. Έχουμε συνηθίσει λοιπόν την κοινωνική καινοτομία να την συνδυάζουμε με νέες ιδέες, διαδικασίες και πρωτοβουλίες που φέρνουν καινούργια προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτικές, κυρίως όμως για τους σκοπούς της υγείας, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, όπως και της φτώχειας. Όμως η κοινωνική καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν. Αυτή είναι η πόλη μου, η Καλαμάτα. Είναι μια πόλη 72.000 κατοίκων στην Νότια Ελλάδα, στην περιοχή της Μεσσηνίας. Είναι μια πόλη που αναπτύσσεται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και φιλοξενεί και αρκετές δράσεις και καινοτόμες πρακτικές. Υπέροχη παραλία, υπέροχο κλίμα και αυτό είναι το σπίτι μας. Όχι το σπίτι που κατοικούμε και κοιμόμαστε, το σπίτι που εργαζόμαστε, δημιουργούμε, συνεργαζόμαστε. Μέσα από αυτό το σπίτι λοιπόν, το σπίτι της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του πολιτισμού, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα για την τοπική κοινωνία. Μεταφέρω λίγο γρήγορα όλες αυτές τις εικόνες για να μπορέσετε να σας μεταφερθεί η αίσθηση ότι είναι ένας χώρος που συνδυάζει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ανθρώπους επιχειρηματίες, καινοτόμους με ιδέες που έρχονται, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις και πάντα μέσα από εκεί βγαίνει κάτι καινούριο. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στον πρώτο 1,5 χρόνο λειτουργίας του ξεκίνησε το 2018, φιλοξένησε περίπου στις 200 δράσεις μέχρι που ήρθε η πανδημία. Μπορεί να ξεκίνησε να δημιουργείται ως coworking space, αυτό θέλαμε να μεταδώσουμε στην πόλη, αλλά τελικά έλειπε ένας νέος χώρος εκδηλώσεων και αυτόματα πήρε αυτή τη μορφή. Βραβευτήκαμε ως ο καλύτερος χώρος που εφαρμόζει τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στην περιοχή της Μεσσηνίας. Πήραμε το δεύτερο βραβείο, γιατί φιλοξενήσαμε και πάρα πολλές δράσεις χωρίς κανένα οικονομικό αντίκτυπο. Θέλω να σας πω ότι το δημιουργήσαμε με ιδίους πόρους, φεύγοντας από την τράπεζα που ήμουνα πιεσμένη κάτω από ένα σύστημα το οποίο στην ουσία δεν πίστευα, γιατί εκεί μας έλεγαν πάρτε, ενώ η φιλοσοφία η δική μας ήταν στο να δώσουμε στην τοπική κοινωνία. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος ξεκίνησε σαν χώρος εκδηλώσεων. Σε αυτό όμως το διάστημα έχει καταφέρει και έχει γίνει ένα κέντρο ανταλλαγής ιδεών, επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, κοινωνικών δράσεων και δείχνει τη δυναμική που μπορεί να έχει η συγκέντρωση ανθρώπων δημιουργικών στο πώς μπορούν να οδηγήσουν την τοπική κοινωνία στο να δει και κάτι άλλο το οποίο μεταφέρεται μέσα σε αυτό το χώρο, κάτι άλλο έξω από τα στενά περιβάλλοντα μιας τοπικής κοινωνίας. Να σας πω ότι το 2014-2015 που ήμουνα στο TEDx ως υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας, τότε ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για τα coworking spaces. Και το όνειρό μου πάντα ήταν να δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος. Ήρθε λοιπόν η ώρα και μετά από κάποιες δράσεις που κάναμε με σκοπό η Καλαμάτα να είναι η πρώτη πόλη που θα έχει τους πιο ευτυχισμένους και επιτυχημένους ανθρώπους μέσα από σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, ήρθε η ώρα που αυτός ο χώρος έγινε. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιοι πιο ευτυχισμένοι ή πιο επιτυχημένοι, αλλά σίγουρα έχουν κάπου να απευθυνθούν, έχουν κάπου να μεταφερθούν και με κάποιον να συζητήσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα coworking spaces είναι χώροι οι οποίοι μπορούν να συγκεντρώσουν ταλέντα, ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές νοοτροπίες, να γίνει μια ανταλλαγή ιδεών όπως είπαμε και πριν και όλα αυτά σε συνδυασμό μέσα από τη συζήτηση και με τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία, αλλά και από άλλες κοινωνίες που έρχονται στην πόλη μας οι άνθρωποι αυτοί, να βρεθούν λύσεις. Έχουμε φιλοξενήσει κάποια προγράμματα Εράσμους. Εκεί τους γίνεται εκπαίδευση πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και βγαίνουν διάφορες
διάφορα ωραία επιχειρηματικά πλάνα, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν και επιχειρήσεις κάποια στιγμή. Και εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούν το χώρο, μισό λεπτάκι γιατί πήγαμε λίγο μπροστά, τον επιλέγουν και επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν απαιτούμενο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να επενδύσουν εξ αρχής, άρα έχουν μια οικονομική ροή που τους επιτρέπει να αναπτυχθούν. Υπάρχει ένας ζωντανός χώρος συνεργειών. Τα γραφεία είναι εύκολα προσαρμοζόμενα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Είναι μια δεξαμενή ταλέντων. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις που συζητάνε μαζί τους για τα προβλήματα και βγαίνουν και νέες επιχειρήσεις. Δεν έχουν κανένα άγχος για τα λειτουργικά. Τι γίνεται με το νερό, με το ρεύμα, με την καθαριότητα. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο αναλαμβάνουμε εμείς. Και φυσικά υπάρχουν και φοβερές δυνατότητες συνεργασιών. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση στην δημιουργία συνεργατικών χώρων σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο. Εμείς στην περιοχή της Μεσσηνίας είμαστε το πρώτο coworking space σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όχι μόνο στην περιοχή της Μεσσηνίας. Πρόσφατα με πήραν από το Λεωνίδιο, εκεί είναι μια ομάδα πάλι παιδιών που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, δεδομένου ότι έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε και αυτό το οποίο εξυπηρετεί και ένα coworking space είναι το πώς άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με όλα αυτά τα εργαλεία πλέον τα οποία υπάρχουν, απομακρυσμένες συνδέσεις, meetings, επαφές, μέσω cloud, όλες οι υπηρεσίες, οι εργασίες. Άρα αυτό το οποίο είδαμε ότι ξεκινάει και πάρα πολύ έντονα διαφαίνεται στον ορίζοντα το remote working, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις και στο πρότυπο του Work from Greece, του Work from Crete και του Work from Naxos δημιουργήσαμε το Work from Kalamata. Το work from είναι κάτι το οποίο, αν το γκουγκλάρετε, θα σας βγάλει από όλο τον κόσμο διευθύνσεις πώς κάποιος μπορεί να ισορροπήσει την επαγγελματική με την προσωπική του ζωή, επιλέγοντας έναν προορισμό, ο οποίος μπορεί να του προσφέρει 7 πράγματα θέλουν οι ψηφιακοί ομάδες. 7 και 1. Λόγω του ότι είμαστε μέλη στο Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ομάδων και γίνεται αυτή η έρευνα τα τελευταία χρόνια πολύ εντατικά, θέλουν 8 πράγματα. Όχι μόνο η Καλαμάτα, αλλά και πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα έχουν αυτά τα στοιχεία. Άρα η χώρα μας μπορεί πραγματικά να γίνει ένας προορισμός ψηφιακών ομάδων και γι' αυτό γίνονται και οι απαραίτητες κινήσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Η Καλαμάτα, λοιπόν, όπως είπαμε, έχει αυτά που ζητάνε οι ψηφιακοί ομάδες. Έχουμε φτιάξει την επίσημη ιστοσελίδα, την επίσημη πύλη, πόρταλ για τους ψηφιακούς νομάδες στην πόλη και σε όλη την περιοχή. Τώρα την επεκτείνουμε και σε όλη τη Μεσσηνία. Οπότε κάποιος που θα θέλει να επισκεφτεί την περιοχή θα μπορέσει να πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Βλέπουμε πόσο τα τελευταία 5 χρόνια το remote working έχει οθήσει τις πόλεις σε ανάπτυξη. Η Αθήνα είναι ήδη στην 3η θέση, αναμένεται να έρθει. Αλλά μέσα από το χώρο και μέσα από αυτές τις ιδέες δημιουργούνται και κάποιες δράσεις, κάποια events. Για μας τα events δεν είναι απλά ένα event management, είναι κάτι περισσότερο, κάτι που να δημιουργεί συναίσθημα. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία και με τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, τους γειτονικούς Δήμους εκεί, οι οποίοι μας έχουν εμπιστευτεί, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις κοινωνικές, πολιτιστικές και κοινωνικές, οι οποίες μεταφέρουν το αίσθημα του εθελοντισμού πάρα πολύ έντονα στην τοπική κοινωνία. Γινόμαστε όλοι ένα. Οι remote workers και οι ψηφιακοί ομάδες που έρχονται στην πόλη και δουλεύουν και από το χώρο μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται ένα με την τοπική κοινωνία, έρχονται σε επαφή άμεση με τη φιλοξενία και στο τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε εκείνους σαν εμπειρίες. Εδώ είναι από το πρόγραμμα Erasmus το Let the Light Flow, λόγω του ότι φάω σημαίνει φως, είναι αρχαία ελληνική λέξη, δεν θυμάμαι αν το είπα αυτό. Αλλά ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ό,τι γίνεται μεταφέρει λίγο ακόμα φως στην ήδη φωτεινή τοπική κοινωνία και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μεταφέρει και λίγο ακόμα φως στην κοινωνική καινοτομία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σε ιστορικούς χώρους έχουμε κάνει δράσεις, στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης, στον αρχαιολογικό χώρο και βέβαια επειδή
το κομμάτι του εθελοντισμού είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί ανεξάρτητα από την ΦΑΟ ΣΚΙΝΣΕΠ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε σαν φιλοσοφία, σαν άνθρωποι και κάναμε δράσεις ούτως ή άλλως και πριν τη δημιουργία του φορέα μας. Διοργανώνουμε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός από αιμοδοσίες και συλλογή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σχολικά βοηθήματα λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, τα οποία δίνουμε σε ευπαθείς οικογένειες και σε σχολεία, πάρα πολλά δώρα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει πάρα πολύ, εδώ είναι από την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Καλαμάτα, η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει πάρα πολύ όλες αυτές τις δράσεις. Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστούμε που είμαστε και μέλος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας. Και για μας ο εθελοντισμός δεν είναι απλά, όπως είπα πριν, κάτι ακόμα, είναι η ουσία μας. Δηλαδή, μέσα από τον εθελοντισμό, όλο αυτό το συναίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της δημιουργίας λύσεων, γιατί έρχεσαι σε άμεση επαφή με τα κοινωνικά προβλήματα, είναι κάτι το οποίο απλά μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα και να το μεταφέρουμε. Σε αυτό το σπιτικό, λοιπόν, αναπτυσσόμεθα βοηθώντας τους υπόλοιπους να αναπτυχθούν. Είμαστε μέλη κεντρικό σημείο του Elevate Greece, σαν National Point, βέβαια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Ομάδων, του SEED και του Κέντρου Νεανικής Επιχειρηματικότητας, του Ελληνικού Κέντρου Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι η ομάδα μας και βέβαια πολλοί άλλοι άνθρωποι που είναι θελοντές και συμμετέχουν σε ό,τι κάνουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, ναι, εμείς ευχαριστούμε. Πολύ πλούσια δράση. Να σημειώσω εδώ, επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ από το χρόνο και δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις όπως είχα προετοιμαστεί, όποιος θέλει περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και για τις 3 πρωτοβουλίες και ευχαρίστως θα τους δώσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα πάντα να επικοινωνήσουν. Θα περάσουμε και στην τελευταία ομιλήτριά μας, τη Dr. Τίνα Ορφανίδου, που έχει έρθει με ένα διαφορετικό ρόλο βέβαια εδώ, δεν έχει η ίδια εταιρεία, αλλά είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρεών Συμβούλου Management Ελλάδος, ΣΕΣΜΑ, και επίσης συμμετέχει στο έργο ΣΥΤ υπό το σχήμα της αναπτυξιακής καρδίτσας ΆΝΚΑ και πολύ μας βοηθήσατε με τη χαρτογράφηση. Δίνω το λόγο σε σένα, Τίνα, να μας ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Εξ αυτού του ρόλου θα μιλήσω εδώ σήμερα, προσπαθώντας λίγο να συμπληρώσω την εικόνα και δίνοντας μερικά παραδείγματα πρόσθετα κάποιων πρακτικών που αναγνωρίστηκαν ως υποσχόμενες καλές πρακτικές μέσα από αυτή τη χαρτογράφηση. Να πούμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Μπέλης, υπήρξε μια άσκηση η οποία συνδύασε το από πάνω προς τα κάτω και από το κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, έτσι, ως μεθοδολογική, ως μια μεθοδολογία η οποία θα μπορούσε να επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και βέβαια η προσπάθεια του να χαρτογραφηθεί το σύστημα της κοινωνικής καινοτομίας στη χώρα είναι σαφώς μια άσκηση η οποία ούτε περιοριστική μπορεί να είναι, ούτε περιορισμένη. Θέλω να πω με αυτό και παίρνοντας από το τι είπε η κυρία Ζέπου, να πω ότι πραγματικά τη στιγμή που χαρτογραφείς κάτι και καθώς η εξέλιξη κοινωνική προχωράει, το ίδιο αναπτύσσονται ανάγκες, στις οποίες έρχονται καινούριες λύσεις μέσα από την κοινωνική καινοτομία να απαντήσουν. Άρα λοιπόν ούτε εξαντλητική είναι, ούτε περιοριστική. Επίσης, δεν βασίστηκε στο να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο αυστηρό να ποσοτικοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της. Περισσότερο εστιάστηκε στο ότι θα έπρεπε να αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και βέβαια να αναγνωρίσει κατά το δυνατόν ποιοι είναι οι εταίροι του οικοσυστήματος και ποιες είναι οι περιοχές παρέμβασης όπου συνήθως απαντάται η κοινωνική καινοτομία. Εξ αυτού λοιπόν αναγνωρίζονται κάποιοι αναμενόμενοι τομείς. Είναι η κυκλική οικονομία και σαφώς το περιβάλλον. Έχουμε δει παρουσιάσεις ήδη και αναφορές ως προς αυτό. Το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτό ουσιαστικά σήμερα στη συζήτησή μας έχει αναδειχθεί ως ένας τομέας. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η οικονομία των έξυπνων πόλεων και του περιβάλλοντος μέσα σε αυτές είναι σημαντική. Η εκπαίδευση, όπως επίσης και η υγεία, ο πολιτισμός και το πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας,
η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, το κομμάτι της ενσωμάτωσης των μεταναστών, αλλά και η αστική αναγέννηση, ο τρόπος με τον οποίο η ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται και η εργασία είναι οι τομείς στους οποίους αναγνωρίστηκαν κάποιες καλές πρακτικές. Να δούμε μερικά παραδείγματα σε αυτούς πάρα πολύ γρήγορα. Στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας και του περιβάλλοντος έχουμε την εταιρεία η οποία λέγεται Aegean Rebreath και τι κάνει? Ουσιαστικά καθαρίζει βυθό και ακτές. Άρα ουσιαστικά είναι μια σαφώς ενεργητική παρέμβαση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος. Μάλλον πέρασα ένα. Ωραία. Θα το καταφέρουμε. Πού θα πάει? Είναι αρκετά ευαίσθητο, νομίζω, από ένα σημείο και πέρα. Βρήκες το κόλπο? Όχι. Ωραία. Πάμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βλέπουμε την πρωτοβουλία, την Mobile Labs, η οποία αναπτύσσει ψηφιακό περιεχόμενο και εφαρμογές με, αν θέλετε, ψυχαγωγικό χαρακτήρα για να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον πολιτιστικό τομέα. Αυτό το κάνει για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και διάφορα αξιοθέατα. Έχουμε επίσης ένα παράδειγμα, το Cosmolocalism, όπου πρακτικά αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί προσπαθεί το ψηφιακό σχεδιασμό και θα κρατήσω εδώ τον όρο το Digital Design as a Commons, βρίσκει ουσιαστικά κοινές συνιστώσεις σε τομείς, σε industries δηλαδή, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Μπορεί να είναι ένα προσθετικό χέρι, αλλά μπορεί να είναι και ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνονται μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και στη μεταποίηση του αγροδιατροφικού προϊόντος. Στον τομέα της υγείας, αρχιτέκτονες και επιστήμονες της υγείας συνεργάστηκαν μαζί για να αναπτύξουν έναν θάλαμο για την αναπνοή των πασχόντων από κιστική ίνωση. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, στην οποία υπάρχουν ζητήματα προσβολής των πνευμόνων σε ασθενείς. Άρα ουσιαστικά σχεδίασαν από κοινού έναν θάλαμο αναπνοής, έτσι ώστε να μπορούν οι ασθενείς να μπαίνουν μέσα και να αποφεύγει τη μεταδοτικότητα, η οποία τους ταλαιπωρεί με τις μικροβιακές λοιμώξεις τις οποίες έχουν. Ένα άλλο παράδειγμα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτή τη φορά έγινε μέσα από την μουσική και μέσα από την τέχνη. Δημιουργήθηκε μια πολυφωνική, μεικτή χοροδία από παιδιά που ανήκουν σε τελείως διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους και μέσα από αυτή τη διαδικασία εκπαιδεύτηκαν. Στο πολιτιστικό περιβάλλον και στις δημιουργικές βιομηχανίες έχουμε το παράδειγμα του Αδριάνιου υδραγωγείου, το οποίο ουσιαστικά το κομμάτι του Urban Dig Adrianio, αυτού του project, επιχείρησε να συνδυάσει και να ανακαλύψει ταυτόχρονα τα τρία χαρακτηριστικά του υδραγωγείου. Το ένα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που το ίδιο στέκεται σαν μνημείο, η διαχείριση του νερού, γιατί ουσιαστικά το υδραγωγείο αυτό αυτή τη χρήση είχε, αλλά και υπόγειων διαδρομών που συνδέουν διαφορετικά μέρη της πόλης. Και έτσι ουσιαστικά μέσα από αυτό προχώρησε στο σχεδιασμό διαφόρων πολιτιστικών διαδρομών. Σε σχέση με τον τομέα της φτώχειας και της ένταξης, έχουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσοι έχετε χρησιμοποιήσει μετρό τις περισσότερες φορές το βλέπετε. Στις εξόδους τους έχουμε την πρωτοβουλία της σχεδίας στην πόλη, όπου καταπιάνεται μια ιδιαίτερα δύσκολη ομάδα, τους αστέγους, και ουσιαστικά τους βοηθάει μέσα από την δημιουργία ενός περιοδικού, το οποίο πωλείται από τους ανθρώπους αυτούς στις εξόδους των σταθμών μετρό, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και να διασφαλίσουν ένα εισόδημα, ώστε να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της αστεγίας. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχουμε στον τομέα της ένταξης των μεταναστών και ιδιαίτερα των ετούντων άσυλο, έχει να κάνει με την αξιοποίηση του τομέα του αθλητισμού σε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευσή τους μέσα από αυτό. Και βέβαια έχουμε και τον Άνεμο Ανανέωσης, ο οποίος μέσα από ένα hostel για μετανάστες δημιούργησε ένα καινοτόμο σχήμα, στο οποίο οι εργαζόμενοι μέσα στην επιχείρηση, μέσα σε αυτό το ξενώνα ουσιαστικά, εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί με σκοπό την καλύτερη κοινωνική τους ένταξη.
Και τέλος, για την αστική αναγέννηση, έχουμε την περίπτωση του Common Space, όπου στο συμμετοχικό σχεδιασμό, τον αστικό βεβαίως, συμμετέχουν διάφορες ομάδες δημοτών. Εδώ πέρα το παράδειγμα το οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη συμμετοχή παιδιών που πηγαίνουν είτε στο νηπιαγωγείο, είτε στο δημοτικό σχολείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τις ανάγκες οι οποίες θα ενσωματωθούν μέσα στο σχεδιασμό αυτό. Και βέβαια την αναπτυξιακή καρδίτσας, που και αυτή με τη σειρά της έχει αναπτύξει μία θερμοκοιτίδα για κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσα από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες προς τις ΚΙΝΣΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαγνωστούν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και με τρόπο ώστε να στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις και να γίνουν οικονομικά βιώσιμες και ανεξάρτητες. Στο σημείο αυτό θα κάνω μία διαφορετική παρέμβαση μέχρι τώρα, εκ της θέσεως ίσως που έχω και στην αξιολόγηση, και να πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει πάρα πολλά, αλλά όπως και σε άλλα είδη καινοτομίας, σε άλλους τύπους καινοτομίας, στη γαλάζια καινοτομία για παράδειγμα, ή στην καινοτομία που αναφέρεται σε άλλες περιπτώσεις, διαπιστώνεται, αν θέλετε, ένα έλλειμμα στον τρόπο με τον οποίο την ενιολογούμε. Αυτό δημιουργεί, κατά την άποψή μου, ίσως και ένα κενό στις δεξιότητες που πάμε να αναπτύξουμε. Και άρα θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει μία προσέγγιση στην οποία όλο αυτό το οποίο ορίζουμε ως καινοτομία, και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και πολύ διαφορετικοί ορισμοί, έρχεται και ουσιαστικά συγκροτείται σε μία έννοια. Να πω και επίσης κάτι άλλο, ότι κάποια στιγμή τον αντίκτυπο της καινοτομίας αυτής της κοινωνικής θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τον αποτυπώσουμε. Ξεκινώντας ίσως από τις καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές, πολλά υποσχόμενες πρακτικές, να δούμε με ποια κριτήρια αναγνωρίζονται στο κομμάτι της κοινωνικής καινοτομίας. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η καινοτομία αποτελεί οριζόντια αρχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διατρέχει και οφείλει να διατρέχει είτε το σχεδιασμό, είτε την υλοποίηση, είτε την αξιολόγηση έργων, προγραμμάτων και πρωτοβουλειών. Άρα, εκ της σημασίας που δίνεται, η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι μια βασική αρχή, όπως συζητάμε για το κομμάτι του inclusivity, συγγνώμη, θα δανειστώ τους αγγλικούς όρους εδώ, το κομμάτι του rule of law, του democracy, και η οποία θα βοηθήσει ουσιαστικά να υπάρξουν κάποιοι μετασχηματισμοί και κάποιες αλλαγές που ζητάμε κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να φοβόμαστε να τα βλέπουμε. Δηλαδή, το κομμάτι του sustainability ακούστηκε, το κομμάτι του scalability, πόσο δηλαδή κάτι μπορεί πραγματικά να προχωρήσει περαιτέρω και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Το κομμάτι transferability ή adaptability, γιατί είναι προφανές ότι όλες οι πρακτικές ή όλες οι κοινωνικές λύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλα τα περιβάλλοντα. Το intersectorality, που σημαίνει ότι μία καινοτόμως πρακτική, μία καινοτομία κοινωνική, η οποία έρχεται να απαντήσει πάνω σε μια κοινωνική ανάγκη, πώς διασταυρώνεται και πώς προσφέρει και σε άλλους τομείς. Προφανώς η ενεργό συμμετοχή, η αξία την οποία έχουμε, προστιθέμενη αξία και το impact. Και βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι ακόμα, κατά την άποψή μας, είμαστε μακριά στο να μετρήσουμε αυτό τον αντίκτυπο, γιατί μας λείπει καταρχήν ένα πλαίσιο του πώς αξιολογούμε και τι αξιολογούμε και με ποια εργαλεία τα αξιολογούμε, όπως επίσης και μια σειρά δικτών, παρά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή, που έχει ορίσει δείκτες που σχετίζονται με τα SDGs, δηλαδή τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προτείνει κάποιους δείκτες, αλλά ουσιαστικά οι αναφορές των συστημάτων μας δεν μπορούν να τις αποτυπώσουν. Άρα, κατά την άποψή μου, και κλείνοντας, για να μην παίρνω περισσότερο από το χρόνο, να πω ότι για μας είναι σημαντικό, πέραν όλων των άλλων, των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν προς το οικοσύστημα, των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορεί να χρειαζόμαστε και ένα σύστημα με το οποίο θα διαχειριστούμε την κοινωνική καινοτομία προς Θεού, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς καμία πρόθεση να την περιορίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και απλά συμπληρώνω και λέω ότι ίσως αυτός ο τρόπος, η αξιολόγηση και τα κριτήρια και οι δείκτες θα μπορέσουν να γίνουν με τα προτινόμενα εθνικά κέντρα κοινωνικής καινοτομίας, να γίνει μια πιο οργανωμένη δουλειά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας ξεκινήσει ήδη και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, που θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στο τελευταίο πάνελ όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαλία Ζέπου θα συντονίσει το επόμενο πάνελ. So, Caroline, this is the last but not least panel with representatives of other consortia. 4 out of the other 5 are represented. Caroline Meyers from Flanders, from Belgium. Jörg Myrtl from Austria, from the SI Plus consortium. And Norbert Kunz now talking with Gorka. And Andri Kyriakou from Cyprus, who is representing FUSE, the consortium led by the Portuguese, right? With Ireland. It's the Irish that are lead countries. Okay. Now it's a challenging moment because I know that everybody is really tired. So I thought of improvising a little bit just to get people, maybe you can actually ask questions to the floor yourselves. Why don't we revive a little bit? For example, ask, I don't know, how many of you will want to continue working for the Competence Center after the end of this project? Raise your hands. Okay. How many of you believe that we did develop a common language for social innovation? Only 1. Okay. Sorry. Andri Kyriakou is going to ask. Sorry, actually, I was wondering because we have the blueprints, we have our vision there, but did we find the means to sustain, to support our competence centers? Yes or no? Raise your hands. Wake up, in other words. Okay, right. So, why don't you introduce yourself? Okay. Saying which countries are in your consortium and the highlights of your consortium. My name is Andri Kyriakou. I come from Cyprus Synthesis, and we are part of the FUSE consortium. Our partners come from Ireland, Portugal, Bulgaria, and Cyprus. You can see the presentation. I don't want to know if you want to go through the presentation, though. We need to be a bit interactive. What I've read today, and I would like to share with you, is doing your best is not the answer. Having a network that allows you to be your best is far better. And those networks, the consortium, at least for our experience, was a great learning process because we get to see what happens in other countries, where social innovation is in other countries, and how we can help our country. Each country came with its own target. Imagine like having Portugal, who are champions, and the Irish, who do not fall far behind, and then having countries like Bulgaria and Cyprus, who are at a very, very early stage, trying to work together and help each other. It was an eye-opening experience.
We got at a great point. We had our capacity building. We had our mapping reports as well, our blueprints. We got our challenges on the way because to have a blueprint, to have a roadmap, it's great, it's wonderful. But what happens next? What are the next steps? What about the governance models of our competence centers? And what about the funding? Will it come from own resources? Do we want governmental support? And how far we can go? I think I've talked too much, so... Fine, absolutely. Okay, let's go to Norbert. Norbert, I'm going to start with a question. First, I would like to ask you to introduce yourself, tell the audience which countries you are in your consortium, and then I'll continue with a question before you go on. Okay, that's fine. Yes, I'm Norbert Kunz. I'm CEO of Social Impact Germany, and I'm the head of the ESIA, the European Social Innovation Alliance. Our partners are from Denmark, Estonia, Poland, and UK, and of course Germany. Okay. We heard something today about adopting the portfolio approach throughout the 6 consortia. Do you think this is possible? Do you think that all 6 consortia, with a number of different countries that each represents, could actually work together and implement the idea that Gorka said, that we could together develop around probably a common theme, experiment different solutions under different, but in a coordinated way, so that we come up with, you know, a palette of solutions around common challenges. Do you think this is possible? Gorka and me, we tried to work together 10 years ago, and it did. Gorka and me, we tried to work together 10 years ago, and it didn't work because of circumstances. So, and when we had this discussion today, and I thought if it's possible, in any case, of course, we have to work together. I think even when we remember on the discussion today, we have all the same tasks, we have all the same objectives. We work in a different, in the same manner in some cases. So we have a lot of things together. But on the other hand, when I look, for example, to the differences between, in our consortium, between Germany and Poland and Estonia and Denmark, it's so huge differences and so different starting points for each consortium that I think we can help each other, but I don't think that we came on the same point. So because we are so much more progress than Denmark, and we have different challenges than Denmark, and then you have to work on a different level as Denmark. So we have the same task, but so the circumstances are so different that we can't find the same measurements or measures to do this. Gorka, you will have to explain to us how you thought this could work. Okay, just to continue, Jörg, introduce yourself. You're from Austria. Okay, my name is Jörg. I work for a social research institute in Vienna in Austria, and we are the project leaders of a sister project of SEED called SI+. So plus because it's very close to ESF planning and programming and to employment policy. And the member countries, so the partners of the project, are Austria, Hungary, Bulgaria, and the Slovak Republic. And there are also associated partners, which are Croatia and Slovenia and a German land called Baden-Württemberg. And there's also an association in Brussels that participates, ENSI, which you might know. Now, because we chose not to do presentations, probably, just to help the audience, can you just highlight just a couple of things that you think are the most, important that you did as a consortium? The competence centers. Among the competence centers that each of you, what would you think is worth mentioning now, and in relation to what you heard also during the day? Just so what did we make you think about? Yeah, I think this combination of having national competence centers and at the same time transnational exchange, as we're having it today, is a very good and very European idea. And all of us, we are struggling, right?
We don't know how it continues and so on. What does social innovation actually mean? So there's a lot of trouble, and I think it's the very fact that we talk about it is already a change. And it requires some, the ancient philosophers would have said ataraxia. I don't know whether I pronounce it right. You need to be a bit relaxed to deal with that. But if you see the bigger picture, I think it's very relevant to think about how we can engineer our society. Everybody talks about artificial intelligence, but is there also like an artificial social intelligence? No, the answer is no. You cannot completely reduce the human beings, also not in our project, where there are also many human aspects. Before moving on, because you talked about the transnational importance that the call itself from ESF gave. Now the call said you will have to work together. Very interesting, because it said that countries that are more mature in social innovation will have to become mentors of those that are less mature. And the less mature will have to share between them what they're not good at. So in theory, at least, the promise was that we'll develop a trustworthy context in which we will share those weaknesses. Do you think this happened in your case? And this is a question also for everybody else. Did that work? I mean, this working together and waiting for the less mature to move along with the more mature countries in social innovation. Do you think that worked, or was it just a theoretical, flattering way of saying work together? I think there can be, I think first, social innovation goes far beyond best practice or good practice, in my opinion. And on the level of projects, on the level of local initiatives, they can be transferred. And for instance, in our case, we have Austria, for instance, and Bulgaria. So they have very different institutional landscapes and, of course, different GDPs and so on, different challenges. So energy poverty is not such an issue in Austria as it would be in Bulgaria. However, we established a sustainable development network, for instance, and they have very good projects that can easily be adapted to an Austrian framework, but they need to be adapted. But people have ideas. I mean, they're smart everywhere. Okay, Caroline, please introduce yourself, and I have a question for you. Okay, so good evening, I think almost. So, and thank you for still being here. So my name is Caroline Meijers, and I'm working for the European Social Fund in Flanders, almost for 27 years, I think so. And I still remember when we started the discussion, what is social innovation? Because even the European Commission was struggling with it. So, but I'm happy to introduce Mike. Well, it's not my consortium, our consortium, Pencil. So you are the seed consortium. I like planting the seeds. We took up the pencil. It was us I came up with this word, so the Pan-European Social Innovation Lab. And what's peculiar of our consortium is that we are existing only out of managing authorities who wants to become the competence center of social innovation in their own country. So it's Lithuania, it's one of the colleagues of Czechia. We from Flanders, we have also another partner, the Social Innovation Factory, and we also have Finland, of course. I should almost forget them. So we are very small, but all managing authorities. Okay, I wanted to ask you about when Ezio was talking at some point. When Ezio was saying about the danger of reproducing inequalities under, the veil of social innovation, you said that's very important to remember. Can you explain why? Yeah, because I also already said that to Professor Mancini. For me, it's definitely an eye-opener, because that's why I also asked about the usual suspects, because
we only see when we're talking about social innovation, and then I'm only talking about Flanders, I only see the usual suspects. So the high schools, the universities, and they all want to do something about social innovation because they want to make their little product. And yeah, that's nice. But after 27 years, I've seen so many times reinventing the wheel and nice products who've never been used, and then they all think that they have done something about social innovation. So, but I also remembered, and that's something that we're picking up more and more in Flanders, is indeed when you are working for a certain target group, or when you see certain problems, then it should be not about us, without us. So you have to make sure that for whom you are working with and for whom you're doing it. And I think that's why it was for me painful to admit that it's an eye-opener, that you sometimes can have again, new inequalities, because we are so eager to do social innovation that we tend to forget for whom we are doing this. And that's why I think it should be always at the back of our minds, because, we are managing authorities, we're giving funding, but sometimes I see that funding is always, not always, but sometimes going to waste. Okay. Maybe because we are arriving towards the end, I'd like, oops, they left. Some people left. I was going to ask Effie is here. Please ask questions. Some people were really very important people in our consortium, and we didn't hear their voice today. Effie, we'll try. Can I give you the microphone and maybe ask a question to the other consortium? Well, thank you very much for this opportunity. Hello, I'm Effie Amanatidou. I'm affiliated with the Manchester University and also the Aristotle University, part of the ANCA consortium in SEED. Thanks very much for the opportunity, Amalia, because I really wanted to ask questions, but because of the time pressure, I didn't. I thought I better not. But I think this is a very good moment to benefit from your extensive experience outside Greece. I was triggered by the very nice, subtitle in the wallpaper here. We co-create the future. And I would very much to hear your experiences about how this co-creation translated in your projects, and also how do you think the co-creation dimension should be translated in the competence centers. And what I mean by that is that many times, as social innovation has very different definitions, also co-creation might be interpreted in a different way, and in many cases it might not go over consultation. So I would value your experiences about this. Everyone. Be very specific. Okay, let's take Austria, because, and Germany. Can you tell the question in a nutshell, please? The question, okay. So we co-create the future. How does co-creation translated was operationalized in your projects? So in what ways, between whom and whom? And how do you think it should be operationalized in the competence centers? It was too short. Whatever. Okay. I can start, you can start. Okay. Yeah, it's a good question. So I think it's not so difficult for me to answer, because I'm more from the bottom up. So because I'm a social entrepreneur, so I work since years in networks, and I work together crossover with industry, with CSR departments, with foundations, with public funding, and I know that in social innovation has much better chances if you connect this social innovation into different sectors and if you get support from different sectors. So co-creation is one of the most important aspects to implement and to scale social innovation. And that's what we are doing, because our network, we are
We have one ASF authority as well in our consortium, but we are a big consortium in Germany with 10 different members, and it's only associated member. All others are non-profit organizations. They came from the bottom. And we all know how it works to work in a network, and how we have to help each other, and how we interlink our work to build up an ecosystem for social innovation. I think without a co-creation process, we have no chance. Okay, thank you very much. I want to invite more people to interact with the other consortia, and there are some really key people in our SEED consortium that we didn't hear today. And Tanya is one. Sorry, Tanya, you know, it's impossible not to give you the, we have to hear your voice, and you have to, and you know exactly, I mean, this is such a, a great opportunity to interact with the other consortia. Go ahead. Thank you. My name is Tanya. I'm from the SEED Consortia and a member of Slovenian team. I come from a space center, which is so unusual to be in this field, but 5 years ago we started working on social innovation projects. I'm happy to be here today, and I'm happy that Jörg came and represented SI+, and I know you have some interesting partners and interesting cases, and I participated on 2 of your meetings, but on one of them I know that also the Hungarian ecosystem is quite well developed, so I wonder if you can give us I remind you that you did some twinning with the SI+, right? Yes, that's why I'm asking him to give us maybe some more comments, and you didn't get to answer the previous question, so I think this could be the case, so maybe connected to the Hungarian ecosystem, because I think one of the partners is quite an interesting institution, if you can share. Indeed. Thank you, first of all. And in SI+, we also have managing authorities, we have universities, we have NGOs. Where I work, we are an independent research institute. I think the co-creation is a lot about how to operationalize contingency. And we can map as much as we want, we will not get a complete picture of what is really happening on the ground. But let me give a concrete example which could also be an answer to you. Because if there's something I don't like in the social innovation scene, it's the jargon. All these words, even co-creation and so on. So let's talk about chocolate. In Bratislava, there's a social enterprise. They import sustainable chocolate from Colombia and hire people with disabilities to proceed the chocolate in Bratislava. So these people with disabilities, mostly mentally ill, so autistic people, they don't find a job on the real job market. They get hired by this chocolate company. The farmers in Colombia, instead of cultivating cocaine, they cultivate cocoa, which is better. Maybe not financially, but it's better. And then this little company in Bratislava has an issue because they don't want to keep these employees forever. They want them to get a real job on the real job market, but it doesn't happen. Now, 50 kilometers away from Bratislava, there's Vienna, and the city of Vienna has a huge experience in placing people on the job market. So they matched up, and they are working together and try to make it happen. And also bearing in mind that in Bratislava, you don't have the same EU subsidies you would have in Eastern Slovakia, because Bratislava is so wealthy now, it has a higher GDP per person than Vienna. So they work together, and hopefully will co-create something. So I hope that was a concrete example of what can be done.
Thank you very much. It's amazing how many examples we heard today. I mean, we were waiting for the final event to actually talk about the field and what people are doing. It's amazing. There's one question for Caroline from Tina. Thank you. Caroline, I would like, based on your experience, to come back some years ago and recall the initiative of Equal. It was an important initiative with the scope of experimenting on social innovation, the basic principles on participation, partnership, equality, innovation, of course, and so many others. And suddenly, something went wrong, and a big amount of amazing products and outputs, I don't know where they are actually. And I don't know, 20 years, we are still discussing about innovation. Why, based on your experience, what needs to be different now and give a chance to social innovation? What we should do better or different? Thank you. It's a very good question, but yeah, in a way it's also a little bit of a painful question, I think, because to be honest, Equal was indeed, there was a lot of solidarity, and then over the years you saw the solidarity disappearing. I think that's also the reason why the Commission now changed the gun on the other shoulder. I don't know if that's a Flemish speaking, or I don't know. So they changed their opinion. And I think that with this entrusted entity, which is the ESF agency of Lithuania, I think they want to try to have this upscaling. And maybe this is indeed what we need, but having, or also, and Asta knows what we are talking about how to upscale projects which have different contexts, different point of views. And we tried in our consortium to have this upscaling. And I think I believe in it. So maybe it can be a leverage to make a change so that we give indeed more power to these upscaling projects. So, but then we also have done a little bit the right to fail, because and not always to say what will be the impact, because sometimes there will be no impact, because sometimes the context will be so different, or things will have to change first also on the political side to make these good practice work also in other countries. So I hope that this will be one of the things that might make a difference. So I keep my fingers crossed, but I also, and it's a pity that the European Commission is not here, but I also would like to ask them, please also listen to what's the needs of also in the different countries, so that ESF managing authorities are again more interested on this transnational cooperation. And I hope that it will go via those projects, but also via these national competence centers and the European National Competence Center, because I think they have a huge responsibility now on their shoulders to make this stick. Because and I don't want to be negative, but if this not going to work in the coming 7 years of ESF plus, then I'm a little bit afraid that they're going to kill transnational cooperation. So I hope that this will stick, really. I don't want to be negative, sorry. Thank you very much, Caroline. And it's true that the Commission is missing today. It's a pity they're not watching this. I mean, I'm going to give the microphone to Gianluca. Your name is Gianluca? Gianluca from EURIX is one of the partners of the SID consortium. I'm from Italy. And I just want your comment on something that I'm thinking about. As far as we design the competence center, I think that we should try the way to keep the function of being a bridge between
civil society and public administration. And often I see the risk to be captured by the public administration as just one more tool, one more instrument in the toolkit for managing European funds. This is not, of course, the scope of social innovation. So really the point is, how can we keep the independence, the autonomy of those centers in order to bridge between the poles and not being captured by one or the other, most the other than the one? I know someone who has something to say about this, and that's Yorgos over there, about that competence centers are not just a way to share funding with of the Commission, but for something else. Yorgos is a very... Yorgos has to... Yeah, I just... No, let me say that... Okay, thank you very much. Thank you for that. Thank you for the ambush. And what we were saying is that we are on the happy side of social innovation because we still have projects and focus on the grassroots, on social initiatives out there. So in every interaction that we had with our projects, we saw how important the role and the functions of these competence centers might have been if it was there already. We see what is missing, we see Gianluca's concerns, and we see what's the plurality there and how it should be developed. And definitely that cannot be top-down. So if I can couple the question of Gianluca and ask you, all of you with your brilliant experience and the huge knowledge of your social innovation ecosystems, if there were a couple of clauses to introduce in the next call to make Asta happy as well, so that can facilitate your next steps in your competence centers, your national and the transnational cooperation. What would this would be? Or if there were a couple of clauses to avoid being part of the next call. Okay. Because, and now again I speak for Flanders and Belgium, so there are a lot of organizations working on social innovation. I mean, when we did this ecosystem mapping, it was, and you don't want to be a competitor of the ones who are already there. So this is really a trap that you should not fall into, because, I mean, otherwise they will never accept you. So we were thinking, what are others not doing that we can do? And I mean, there are a lot of places where you can go and think like, oh, I have an idea, so let's be innovative. So that's not that we are going to do. But what we see is that there are no regional hubs, a little bit what you are doing, Norbert. There are not regional hubs in Flanders where people can actually meet. Because there are a lot of people that have the same ideas. And if they could meet, at least they can start co-creating, to use the jargon, as you say. And I think that's very important, so that people can meet, but also because you can have 1 trillion of trainings on how to become a social innovator and to work on social innovation. But to have the right soft skills, the 21st skills, as they say, in how to think in innovative ways, social innovative ways. This is also something that's lacking. So on these 2 points, we want to focus a little bit more, so that we hope that we can be complementary of all the organizations which are already there, and with whom we will develop a steering group, so that we can make sure that what's been done in Flanders is complementary, and that we are working with each other and not against each other. Maybe we start a little unraveling to the closing remarks. Go ahead. Each of you, please say some last thoughts before we
give the microphone to Mr. Agrapidas to end the day. But we'd like to hear something from each of you before that. Maybe our perspective, not really perspective, or the result from us. For us was a national competence center, the funding for the national competence center, something like a place of luck. Because when the money came in, or when we got the funding in May 2020, 6 months later we had the election. And we put all our resources in advocacy work. We made so many. We had sessions with the parliament, we had sessions with all parties, we had sessions with the chancellor candidates, we talked with so many members of the parliament. And the result is that we have our own chapter on social innovation in the coalition agreement. We have a department for social innovation now in our ministry, and we have the funding for the next 4 years. Congratulations. Wow, yeah, that's worth an applause. Jörg? Well, I don't have such a positive message from Austria. I hope that I'm going to be one of the usual suspects because social innovation is an incremental process and it needs some time to build the institutions. Not formal institutions, but informal ones. First, maybe. Okay. Well, I was thinking that this was just a minor step, like in our case, it was a minor step towards the future. But this needs to continue, because we need to find the ways internally first, if not from the European level, to support this process. Otherwise, it's going to take us another couple of years to do our research again, to do our mapping again, and start from scratch. And what we would like to see, Asta, it's how this capacity building will be maintained, this cooperation, this transnational cooperation will be maintained and preserved, at least through the European Competence Center, since we don't know if we're going to have our national competence centers, and we're looking forward to the next steps, I think. Okay. So, just to be brief, I think when the Commission launched this call, and I was thinking, do they really have a vision of what they actually want? And sometimes my answer was no. But now we've worked for 2 years on these national competence centers, and for sure there is no one-size-fits-all, unfortunately, because the needs are different in each country. But I'm already glad that there is a possibility to learn from each other, and I share your hope that indeed that we can start building upon the knowledge so that we don't have to reinvent the wheel over and over and over again, because that's no use. Okay, so please applaud the other consortia with whom I hope will continue to twin, as we called it, in the future. And we will thank you very much for your presence here. We missed hearing a lot more. There's so much more to say, but I hope this is only the beginning of the next phase. So I hope to see you again and to hear more of what you'll be doing. Yeah, true. Okay. Well, I've been asked to close the day with giving the microphone to Mr. Agrapidas. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στην πιο σημαντική στιγμή του συνεδρίου, στο κλείσιμο δηλαδή, μετά από την κοπιαστική ημέρα. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο πιο πλούσιοι σήμερα σε ιδέες. Είχαμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές, τον κύριο Γκόργα και τον κύριο Μαντσίνη, και συμφωνούμε σε αυτές τις προσεγγίσεις. Ο κύριος Μαντσίνη μίλησε για την αξιακή προσέγγιση όσον αφορά την κοινωνική καινοτομία και τις βασικές αρχές, και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η παρέμβαση του κύριου Γκόρκα
Αναφορικά με τη συστημική προσέγγιση στα ζητήματα της κοινωνικής καινοτομίας, με ευαισθησία βέβαια και κοινωνική νοημοσύνη και συναισθηματική στην προσέγγιση των προβλημάτων, το θεωρώ απαραίτητο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο εκλεκτούς ομιλητές, την κυρία Άσταβ, η οποία ηγείται του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, και ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερο σημείο από ότι όταν ξεκινήσαμε ως χώρα, μετά από τη διακρατική σύμπραξη, καθότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πλεονέκτημα, έχουμε τη μεθοδολογία και τα μέσα να προχωρήσουμε, έχουμε τους πόρους, οι οποίοι ήδη είναι εγγεγραμμένοι, δεσμευμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει από την πολιτική ηγεσία η θέληση να προχωρήσουμε. Μπαίνουμε βέβαια σε προεκλογική περίοδο, οπότε εννοείται θα πάμε λίγο πιο πίσω, αλλά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα. Και οπωσδήποτε σήμερα προσεγγίσαμε και άλλα ουσιώδη ζητήματα, όπως είναι η χρηματοδότηση. Είχαμε εξαιρετικούς ομιλητές, η οποία δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη, αλλά θα πρέπει να γίνουν συνέργειες και από πόρους ιδιωτικούς και από ιδρύματα, έτσι ώστε να είμαστε πιο ισχυροί. Και το κρίσιμο, θα έλεγα, ζήτημα είναι η βιωσιμότητα των σχημάτων κοινωνικής καινοτομίας. Μεγάλο ζήτημα, είναι το ζητούμενο και στη χώρα μας, γιατί έχουν γίνει πολλές σημαντικές ενέργειες τα τελευταία χρόνια. Είμαστε φιλόδοξοι ότι το εγχείρημα θα πετύχει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη την τεχνογνωσία για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λύσεις δεν υπάρχουν έτοιμες, θα επιδιώξουμε μέσα από την πράξη να φέρουμε το αποτέλεσμα και σε αυτό πιστεύω είμαστε εκπαιδευμένοι. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες και τις συνεργάτες από την Ιταλία, τους διακρατικούς συντονιστές με τους οποίους είχαμε εξαιρετική συνεργασία, τους συνεργάτες και τις συνεργάτες από τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, σημαντική συνέργεια, τους ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία. Οπωσδήποτε τους συνεργάτες του ελληνικού δικτύου, είχαμε μια συνέργεια πολύ σημαντική, πλούσια σε εμπειρία, με διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες και στο Υπουργείο, τις διαχειριστικές αρχές, οι οποίοι παρευρέθησαν εδώ και με την παρουσία τους δείχνουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω θερμά και τους εργαζόμενους εδώ που μας υποστήριξαν σήμερα και στην διαζώσης μετάφραση και στην εξαποστάσεως. Οπότε κλείνω με αυτά τα λόγια και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία για να πετύχουμε ένα σημαντικό στόχο. Ευχαριστώ θερμά. Και να βγάλουμε και μία φωτογραφία όλοι.